Wonderful little thing. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi ambusana, fila kuona sana, techi simutirana, ya. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techititsana, techiyambusana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. So, what? Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para muguta, uyakuna. Ddc, fana kuna, ku Ddc. Tenema fiwa seva, 4x4, family car. Tenema fiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Whiches Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo emaGolis Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline emaGolis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle emaGolis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. MaGolis Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me.
people. Shiri say masora say murundin's way. Dewa waiting. Sorry. Ndatozokupepuka ndaona ingandiri ndoga. Zvinhu zvacho uzazo unobeta magadgets iwe yakamira ton Zviri kudaro naiya. Magadgets anobeta zvemusoro. What's up? Ndip? 00 pazvibodzwa. Hapana. Good. Hello. Good. Happy Father's Day. Thank you so much. Right. Hello, good people. Muri say salibonani mahlabezula mashe linjani bawethu. I hope and trust you guys are doing good. Welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters of the heart, things that happens in our day-to-day lives. Was a Monday. I hope and trust you guys. Your weekend was good. Right, Sibonde? Was a Monday. Did you say Famuriku? Bo Majamafa Edina Click. How are you doing? Sonia Smith, how are you doing? Murugus gonna say go good people. Kuno kubo shekudaro murdo takaenda. Right, for those who are just joining us, if it is your first time coming here, please do likewise follow the page, like the page, and as well share the page. Tonight's program is sponsored by Ddc Skool. Please, please do me a favor. Please follow the page on Facebook, Ddc Skool, or you can go on www.ddcskool.co.za. That is our website. You can pick your cards at a very reasonable price. If you feel you need a driver to drive you around, we can do that for you. And on top of that, you get your car anywhere you want in Harare. Airport, you get your car in a full tank, so you don't need to worry about yourself. No, full tank. Your keys, your cars, in a full tank. We've got my family cars, Penta family, so many 8, more drivers, more yenda. Then you've got my off the road. It's my 4x4, then it take shika. But I always recommend people to get the off the road, meaning to say it's really above the ground, the person potholes. So please get in touch with the Ddc Skool. Murdo, takaenda. For those who want banners, please, Batam Koma Simba graphics. One who gets my banner, my flyer, my pamphlets, whatever. My menu, if you've got a wedding, Unongodewa, Droga, just say, Batam Koma Simba graphics and Basarao. Kanora with a part, Uruda jingle, Unongo Bata, Ndogo, Ramkoma Double, Jogo Marangi, Do Javano Ita. So Viper Po, Kanora, the Summer Shika, Uda DJ, I'm your DJ. The Ripano, don't do with MC, I can be MC. What's wrong with pictures? I can do that. Catering, no one better. Tina Mukoma Big Ivano become big chow with any other people know that they want Ramun catering wait Ramun for the videographer to know Kupa. We've got so many people that we can recommend for you. Kanoramun Arabu diaspora Arabaka, Arutagama builder, Vanuita the building, Canada and Andasokupenda, Canada Massagema towels, Unongo Dewa. DDC contractors in European builders, never tiles, never painting. Twitter say talk up at a very reasonable price. Vaya wanafara biltong. Munongo www.florencemeets.co.uk. Si flora van gadzirama biltong akanaka samari. Saka mudo takaenda kanaro kwa Harare shida home away from home. Please end up www.magolisresort. Uchingo buka yapa pongo pa code yako DDC over 10% discount yako. Saka mudo takaenda muri kuzvigona sei ambilon rufu ndepi morene karwa zviri sei right. Zvinhu zvacho zvinotapira panapa hapana tagara tongoita zvinongogara zvakadaro kaita setichienda takadaro tichitapira tichingoti murudo takadaro neve DDC regain. I need to do this. I need to do it this way. Let me show you something zvatira kuita panapa kapa tione kuti zvakamira sei. Right, regai tidai so tichimhanye takadai so saka ndo zviripo. Right, akomana
munochema chema vane magitara vanotirasa mapromota makazodii hamutinzwi zvichemo yoweyo Friday atiri kubata Friday musi wa24 please batai Lady Bima, please vanhu vamwari batai Lady Bima ka muuye padance table pano paLuton padance table apakapo kune one night worship takaenda Textual Zamangube anenge aripo, Dorcas Moyo anenge aripo, Dr. Winnie Mashaba anenge aripo, Nyasha Mutonhori anenge aripo, Pastor Tinashe vanenge varipo, Yeokai Washe anenge aripo, Lloyd Tevedzai anenge aripo, nani futi Prophetess Martinire vanenge varipo, Sharon Manatsa anenge aripo. Saka uyai guys, mari dzacho vana $10, VIP kids $15, adults $40, VIP $50, £50. Mouya padance table batai Lady Bima mototenga matickets enyu zviri faster kana uda kuti showcase your products batai futi Lady Bima vanokupai stand moita sei zvenyu mouye iyo one night musi weFriday musi wa24 uyai apa tesei tifarizota dhewa titirewo live toda kuzongoona live aiwa chimboya mbosapotawo vamwe venyu mouya hazvipereri ipapo tabvawo kumanju gospel 24 tongoti 1 week musi wa 1 July aiwa iyi makes the big sorry 1 July iyo 1 July ndachakwanisa kana 1 July iyo zim turn up munozodei 1 July endai pawebsite ka munotenga matickets enyu £35, VIP £70, kuna Nox ndinonyara, Pop 10 kokai Mai Toki Vibes, Shashel, Jam Master na Sand Flow under one roof. Mouya tozvifarira hedu hatina kana pressure. 1 July Leicester yakadirwa kusvika 4 makuseni, then nchakudzai ipa pakati kune after kune family show saka tirimbogadzirisa vhinya kuti tinouya tichifara kuti chingota keronikliyo takadarodaro hazvipereri ipapo, hazvisi kumbomira right. Kunakidza kwazvo Y2K ikati aiwa mamachema vanhu 4 va5 vashoma aiwa kani vese malegends aya takati Mukanya, tikati Mambo Tuterere, tikati Selma Mutukudzi, tikati Japreza, tichibva tati Wingi. Wana kati aiwa Wingi akaibudisa album rake renakidza iri remakorabo. Saka tipi kana kuita macollaborations zvikanzi aiwa Y2K akati aiwa hazvinetsi izvozvo, tiri kuitira izvozvo. Saka Mambo wa confused akaita collaboration naWingi, right? Mambo wa Sand Flow aripo, mbamawedzerwa futi naShingai aripo. Saka munozodei family show from Muscat to 10 o'clock. Thereafter kune after party kubva na10 kusvika mangwana makuseni. After party unozongwedzera $20 kakupa musoro uya kuafter party. Saka chimwe chamuzoda kuti talk to me chamuzonaideva hazvisi kubatsira munozodei Y2K yazviti unongobata link irapo kada matickets munondoona futi kuno tokupai matickets mwazviita sei tojabula right. Fabinda 10 minutes kati aiwa kadheva hatingasari izvezvi tosara here mumafaromo old school musi wa 30 September apa birthday rangu ringera musi wa 22 September. Saka mamangoni pamapresents ka toenda kumixed bag trombisa ana Jakarumba ana Baba Shero apa inonzi platform 1 ana Machikosi ana Dalom Kids vaya vanoziva. Saka uko mixed bag aukonawo sheko kumixed bag aiwa chinongori mixed. Anyway, ndo zvatinoita pano murudo. If you feel like you've got your products that you want us to do it for you, please get in touch with us. Let us say tokubatsirai to advertise your products pano pa DDC. Ndo zvatinoita. Dr. Love muri sei? Handiri bobo kunokurisa ikoko. Bolato murudo. Handika. Imi makazopedzisa show yedu yakudrana 84 hours futi. Aiwa ka. I don't know them sort of I didn't even see. Second, I delete. Sorry guys. Our last show yemusi Friday. You won't be able to see it again pa Facebook
because my shows that we don't delete them. But unfortunately, I don't know, StreamYard didn't cut us off. So Dr. Love wakazondodza Saturday. Was it Sunday? Was it Sunday or Saturday? Yeah, ndine zuro and Nezuro Sunday kudewa. Live video still going on yangani 84 hours. Saka, my apologies. I wanna find out today kuti yatiri kuita ichakati rakawanda ikati. Ikakata, that's fine, but pamopesa pa my lives do, you can revisit them and get them. Hanzi na Lara Muchengu makazopora here. Ndakapora Friday ndandatobo ina Lara. Thanks for your prayers ndandatobo. Right. Ugo kama ngibe Kimberly zviri say Lara Muchengu ndepi Koni ndepi ODKs, how are you doing? Rosalind Dudzai Mashaya zviri say loveness wacho zviri say Nyaradzo Chinyangana ndepi tinedliwa yoparadza zviri say Magrem Dawana zviri say Nto Ngobe Ngwate, how are you doing? Ambilon Rufu, Morin Kura Karuva. The EP, Murugus gonna say good people wherever you are. To DG, thanks for watching. How are you doing? Smongile Kumalo, thanks for watching. Ratimukodo, thanks for watching. Magrim Brown, I've seen you there. Spakwa Halas, thanks for watching. Joyce Wekwa Banda, thanks for watching. Ziri say. Debbie Jays, how are you doing? All right, for those who are just joining us, welcome to the show where we discuss real life matters. Regaiti Chimanye Chanason Jagamira say. Right, if it's your first time here, guys, please do likewise. Follow the page, like the page. And again, Patronella, Nyamkonora, Ziri say Sarpindo, Ziri say, Shamaine, Ziri say, guys, Imim Dimon watch, right? And that was a Ddc, Tinemoda Zatwaisa. There's a new one weapon. Pachire gonda kwa yota adewa mbondo ya Ddc chindi kwa mahara aiwa business atinga grow it atinga kuri katika daro tinongotoka murudo takaenda esiboro sekera da kwira kuti mahara takaenda murudo kupromotana kwacho kamwe tiri vanhu vamwe chete but munongoziva business kandi ndinge ndakatenga uchidai saka ndatingo iwo kana usikuenda Zimbabwe unongoshota aona akomana kana kuenda Zimbabwe ndine shamwari yangu yepa Ddc nemotikari dzayo mari yenyu it goes a long way ari muzati charity futi pact where we support people andika muri kuona dumbu riperewo kana mbodyawo mari dzacho futika dzimwe dzati ndachidyawo futi ane muri kuona ndochokwadi chacho saka ndatingoita chingosapotana muri kuona mukaregedza musapota but 5 years down the line ka mauzona ndakuti ndiri kutosponsawo kuti ndiri kuda kudaiso Ddc mutanzane chikwambo hachisi chikwambo ichi ndokutanga kwandiri kuita muchitoona kuita names watiri kuita izvo no on a serious note no let's be frank. Dr. Love in comment section, we have started this Ddc since 2015 and it's almost 8 now. Ddc and we are doing great, right? 25 days soga, but we are doing wonders and people say we are doing great. Adanga pressure. Ddc kalenda takaitanga end of April. Tingori pande sitakada zvotirizvo. Nemota dzedu idzo dzombiri kana 1 year. 5 years down the line. Maundi wati Ddc yakuita zvoita we dream to sponsor all my show. Mamata zvikwambo. Azvi zvikwambo. Ndikutanga. Ndiwe watarakwadza zvikwambo maita mugumanepi zvikwambo. Andozva munoita kana munhu mukada munhu azo 5 years ane mota dzake 15 20. Mamata hai wao akaromba. Ane zvikwambo. Love makadi sorry andangokona mukwana kumhoresai. Aiwa tiri right kuno kutofamba kudaiso kutipisa but tiri right kuri seiko kwenyu kuri nani kuna kuti kurova ma triple digits ka 104 degrees. Kuno 80 saka tiri right edu pakufamba. Ai muri right. Hanzi na Koni deva manonoka kudya mani wasama ino. Koni chimontumira ka ne world limit 10 pounds anoita mari kumota mero kuno 12 pounds maomba ndombotenga ari musi Friday nibodya ndoti Koni ona watermelon iro right. Sincerely wempofu, how are you doing? Debbie just ndakuona Koni wanditokonya unontingera watermelon unontumira 10 pounds. I think it's $12 somewhere from there. Cecilia Shashwayo, how are you doing? Right. Mutoita chimboseka zvedu kasika regai tidaiso kona chindumira mari watermelon regai tidaiso muone chikwambo chiya kana chamauzo chikwambo musazondinetsa saka chikwambo chedu ndeichi ndo patakatangira. Ddc current us.
committed to helping our customers stay mobile. Sinobatika paguta, para mukuta. Uya kuno, Ddc, fona kuno, Ddc. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +4479618035546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Connie, thank you so much. Ndikuisira materials acho kuinbox wombotengera watermelon ndafara say thank you so much. Friday unondagara panapa kapa ndichidya watermelon ndodzita kumana watermelon unatengwa na Connie but under 10 pounds because ndo one supper scale. Anyway, I'm gonna send you the details. Right, guys, thank you so much guys for the support. That's your DDC calendar, the website thing that you have been playing. So let's jump into our tonight's topic. Tinzwe kuti zvakamira sei vari kuzvigona sei murudo here mukanda musi murudo. Tono kuti zvakamira sei vapanhu vacho vane nharo. Right, ana kuisa stream yadika. Let me put the link kuitira vaya vandoita sevanda kujoina. Mbano yambota achauya. Let's hope magetsi anenge ariko because last time takaita lucky the lady came aitaura nyaya yake uya. So this time this young man ati dewa it will be an honor. Ndouya ndokudzai nyaya kuti yakamira sei. Saka fingers crossed, ladies and gentlemen. Let's hope kuti munhu wedu uyu anoita sei anouya, but he promised to come today. Saka nyandi yakamira kadai so. Stabile Cummings moti say DDC Stabile, we're doing good and you, how are you doing my sister? Anzi she's old. Do matara utamfana. Hello Elder, they went DDC. Hope we are all doing fine. Elder, thanks for the show, for the shows and your time that you dedicate. Elder, please, can you hide my ID? I'm 30 years old. I'm a 30-year-old man married with a 30-year-old woman. Everything was fine when she approached me and married me in 2020. And she told me she would respect me despite my age, and she was tired of being alone. She earns more money than me through her job and business, and she tends to control everything that needs to be done in the house, sometimes without my involvement. I now feel like a houseboy and not a man. I don't have a say in this marriage. She has two big kids aged 20 and 17, and they don't respect me at all. They sometimes call me small papi. Elder, even the kadako vatuma mando jamuka. I told her I want to quit and file for divorce. And she threatened me saying that I won't live long. I've lost love and I don't want anymore. Elder, I want to move on and still want to marry someone younger than her, preferably my age group. Thank you, Elder. I'll be in the comment section. So precise, straight to the point. So I've got a young man here who is 30, who got married by this woman. According to him, it's not me. He said they got married in 2020. Yeah, that was 2020. But this woman, I never know, okay, but 30, 18 and whatever, 20 and 18, and she's 38. So already this woman, she has got money, she has got businesses, she has got everything. But this young man now, she feels good. Though he's younger than the woman, she knew that she was younger than the woman. But the reason why he wants to get a divorce or to file for the divorce is because he feels he's not getting that respect. He's not earning the fatherly of being the father of the house. At times, this woman does things without even consulting with Naibaba. Teta say, Kosamaita, Pamateta say, and even Vanavacho Jojo, Akadawatumanda, Ita is Vanavana respect. Namdara. Sakamdara would see Agat Kunechumogona look in I'm tired, I want out. Mugata undrambi Zudaru. Atungora mbani katakachata iwa saka undrambi. Skapa nauti ndoita say inina I think
I've had enough. I'm choking. I'm no longer in love. I want out. And I'm also, if I happen to go out, I think I would rather marry someone of my age or below or age group rangu. Saka mbana hata achauya kana kuti tinongona zvingetika ipapapa to Banzi. Next to the bus, I had a customer that wanted a bus yesterday. Saka mbana ari kuchema kuti oita sei, because mukadzi is not respecting him. There are certain things that this woman is making without consulting the husband, because you have to know in panapa nepangu or what have you. Saka, that's our story for tonight. For those who can help this young man with ideas, please do so. This young man said he will come. So fingers crossed, we're waiting for him to come and hear his side of the story. Tinzo kuti zvakamira sei, kuti mukomana uyu ubatsirika sei. He's 30, the woman is 38, and challenge iripo ndeyekuti I think, you know, kuti I think when he said this woman married me, I think pane pekuti umwe anoti umwe wangu ana mari handiti, but kuti kumba kwedu zvibude zvakanaka unochinzi ochitora mari as yours as a man, then woita sei, wochienda unorora bazati mari ndakapuwa chi, ndakapuwa nomwe wangu. I remember pandakanorora painzi mari inonhongwa iyayi yakanhongwa ndikadzoserwa futi ikarorazve futi, so that means ndaizowa, then woita sei, wodzosera munhu mari yake zvinyuma matishandeshande, because ngonzi kuti no mune magara paso oshamwari panapa tine 3000 but ini chazononga 1000, ndanonga 1000 ndiyandichazogwana nevanin'ina wangu, saka ini chakupa chi 1000 yacho back. Ukazidzosera futi mukuroora mupureti imomo inenge yato 4000, saka mwana ngari magap ekukavhira nomwe wako muchinzwisana. Saka I think mbana uyu pakada nechimoko chake ichi, chimoko chake chamuti ona shamwari ini unongogaraniswa nauro rwakazvisikuita, mufana akati hamuna kabati mari yangu inenge shoma, kanzi aiwa iwo ndochikupa mari iwo, woita zifi ndo mari ndeyako, woita sei, wonoroora, then woita sei, wozokavha gap right inotsira mari yangu. Saka I think mufana nawo akuchoka manje kuti ariranzi, because mukadzi asina respect neni, handisi kufila kunzi chimudhara achiri pano. Saka I don't know what advice can you give this young man. Ari kuti nini I want out, but tiri kumusunga muchato manje because vakachata, but kubuda rida kubuda. Mukadzi akati haupabudi, ukapabuda chete ndiri kuuraya kana kuti hazviperi mushe. Panopanda kuti anoina ini rudo chachira ndisina, plus hapana respect andopwa nemukadzi, vana vake they don't even respect me, why others they call me puppy dad. Saka what can I do as DDC? Munongoziva pana patongo dzedzo dzekudanana idzi tinoedza kuda kuumbiridza, but zvimwe zvacho zvinobuda, zvimwe hazvibudi. Saka ndo nyadi yanhasi, mufana ari kuchema kuti oita sei. 30, 38, no, it's not bad, to be honest. The age difference is, I think age is such a number, but kumusha kwedu ku-age inobva yanyonyo, Anna stably coming. I think 30 is too young to be a stepdad to a 20-year-old and 17. Stably. My vakaita mwana ake 21 because the woman is 38. Saka aita mwana 21, the first akaita at 18, the first one. Akaita mwacho maybe anga 21. Yeah. Saka angaita say rude, and it life is blind. Is love not blind? I think culture edu tino, I think tine a lot that we expect, but okay, tine a law or we've got laws which doesn't at times imply to the other gender, but the same law. Kudakonzi zati murumo yani 38 years arora mukadzi ane 20 years ane 30 years aine vana ane 20 and 18, I don't think there's going to be a problem about it. But now is the other way around, kuti mukadzi muhombe mukomana baita mudiki. Saka ku society kwedu it becomes a challenge. It's not acceptable in our society for a man to marry a woman who is older than him, but for a man to marry a woman who is younger than him, everyone will blow a trumpet. Mdara makaipa. So I don't know. So that's our story for tonight. For those who want to chip in, if you have got experience, if you want to call, you can call Pakambudzaga or Anna Sonia Smith. Never marry an old woman with grown kids. Regarding the threats, you must tell relatives in the law.
I would like Sonia to explain what's wrong if someone marries someone who's got older kids. Do you think they will not respect you, or it's down to you as the parents or as the parent to say to your children, look, this is the man that I loved or this woman that I loved, please respect him or her the way I am respecting him because or her, because you are my children. He is the person who makes me happy. Because at the end of the day, these kids, they're gonna go and leave you. So can we not, as parents, if you are single and have grown up kids, if you find a partner that you feel this person is good for me or they're good for me, is it not right for you to sit down with your kids, prep them as old as they are, tell them, you know what, this is the person that I love. The same thing that we had it last week. Mfana aidandwa Germany unyaka nemwana wacho hapana udodya mari yababongo azviti. Saka the same thing that we are now finding in our society, kuti it's either the two vari kudanana, but these grown up children vane mamuonero nemafungiro, no, you want to benefit something out of here, or you want to milk my mom or my dad. Saka now, are we to say the parents have to put their lives on hold because their kids are disapproving their relationship? Do kids have power, or do kids have control over our life? Is it not that our duty and our responsibility as parents is to bear these kids, take care of them, give them a good upbringing? Whatever business I do now at 53, they mustn't be concerned about it. We're talking of adults here, talking of 20 and 21 and 18. We're talking of people who are now considered to be adults who should be staying on their own. Why is it kids wants to block the happiness of their parents? Who gave these kids this authority that they have to choose the partners that we want to be with? I might be wrong, but I would love to know who can say, oh, I would want my adult kids to decide who I want to date or who I have to marry because they are consent. As long as there's no abuse, there's nothing, people in love, and I don't know. So that's our story for tonight. Sonia said our kids just don't accept us having younger partners. They just don't. They question the whole thing. Okay, Sonia, why do they question the whole thing? Do they feel it's not supposed to be the other way around? Like this woman to be so fearful of her daughters that they are young, maybe the stepdad might want to hammer them. Why are these kids so fearful of their parents having younger lovers? It's life. If the children are older, they will put you in a position to choose, of which it will be difficult. Okay, to choose who the children my love. I'll choose my lover. Mukadzi, Celia say mukadzi akaita mari anonetsa. Mukadzi akaita mari unonetsa mukomana ava ngavambobuda and never return. Okay, so one is saying, no, as soon as the woman has got more money than the man, the woman becomes a problem. So what is it with the women? If they get money, why is it they become bullies? They become a problem. They don't listen. They want to call shots and everything. What is it that women finds in money? Why is it if a woman has got more money, they've got power? What does money do to women? Right. Like, hey, my daughter said, no, mom, no younger partners. Voila. This is weird. Anyway, Sibo, what's your take on this one? akaramba munhu afa. Hold on. Reganipe Dr. Love. I think for phone hour Chibuda. Hold on. Dr. Love. Hello. Do you want to come in before Sibo Muru Deaf team Muruta in and out? Ndombo is ladies first. Ndombo. Okay, cool. I'll be here. Okay, Sibo, what's your take on this? Thanks, Dr. Love. Akadzidza Dr. Love, ladies first.
piwa respect. Saka ndo respect kudiwa na blaza ava kuti madzimai angu ngavandi respect. Mati vari kuthreatena kuti mukandiramba wafa. Saka ndoita sei? Kwakaendeka kwavakabva nako machanauza akanyenga mumwe ndiyana vana kutiudza dai vakatudza kuti yavakatanga sei tatidzokerai nekwamakabva nako. Because kana varivo vakanyenga munhu ka ngavadhile nayo, kana vakanyengerwa nasambati ndovadzokera neikoko. Noita Mwari munhu wavo kwandingiroi ngatimboita meeting tichionesana kuti panapa zvinhu zvachinja, masamba hachaenderani. Saka munhu aziya kukaziya kwake. Because hanti havana vana vari vese vanongori nevana vake uyu mukadzi. Saka blaza ari kudya mari. Dai vanga vari mumwe munhu vangodzaka naye vakanyarara zvavo. 1 2 kufara kwavo is number 1. Saka vanenge vakudzvinyirirwa kana kuti ivo ndo vari kuisa paposition. Dzimwe dzenguva pane question yabvunzwa kunzi sei vakadzi vakaita mari vanobva vanoda kuona, vanoda kutongana, vanoda kudii. Sometimes it's not the case. Vanenge vakuda panenge pane magaps anenge vachiona mumba kuti mari ikapinda apa tikagarisa zvakadai nemari tagara bo. Hanti vanhu vanesenye kuti hanzi mukadzi musha mukadzi ndio mai vanenge vachiona kuti imba yoda kupendwa, masofa tauda manyowani, maplates tauda manyowani. Saka zvese zvinoda mari kaizvozvo. Saka kana mari yapo vakakwanisa kuzviita, baba vakutsamwa kuti mai vakungochinja zvinhu vasina kundiudza. But zviri kuchinjirwa ka ndezvemhuri yese. It's not kuti vari kuchinjira for herself. She's the one that is changing it, but for the whole family. Saka zvimwe zvinhu ngatizvione at a positive way. Kuti mari yapinda mumba yapinzwa through amai. But zvavari kuita izvi ndezvemhuri, zviri kubenefita mhuri yese. She's not even doing it for herself. Handiti ndo zvimwe zvinhu zvinofanirwa kungotaurwa navanhu kuti vasangafunga kuti kana mukadzi akaita mari akutokontrola. Aiwa, mukadzi akaita mari akuona paya panga pachidiwa mari yanga isipo iyaya. Ona manama maburi acho ese. Imi makuchallenjwa sevarume kuti fanga iri basa rangu, fanga ndindaunza mari. Itofarai kuti mari yapinda mumba yapinda through mama, hazvina basa kuti yapinda iri kubenefita mhuri. Saka blaza ava kana vachiona zvakaomera kuti vasiyana naadzimai ava nenyaya yezviri kuitika, ngavavhoisewo, ngavangoti vana ava vabve zero vana move out, vana vamove out vano kuzvigarira kwavo. Ngavavhoisewo voisirawo sababa nyange vakasekwa. Vanogona ngoti guys, ndakukudisplay ndini baba panapa, I'm controlling this house, imba yangu nemukadzi wangu. Imi muchabuda pano munoita dzimba dzenyuwo, muchazvionerwa ikoko. Because there's no way kana achitreatira kunzi ukandisiya love yekubatira matemo iyi haina kidzi. Ukangoona love yakupiwa mumaconditions ekuti dai wadai zvodai pasina kutaurirana, kana kurara kwacho dzinouya here hope hadziuyi. Saka I'm thinking kuti blaza vatopinda parumbana nzombe. Best way ngavamboisadza vombotora vacation vega, ngavamboenda samwe vega, vombogara kana mwedzi chaiwo. Vombogara mwedzi chaiwo vega vachiita regroup vaona kuti mukadzi wano approach yake nouya sei. Zvisina mari mukati. Because kana iri zvekunzi neutane mari yazodai seiko vanhu vachida kukoshesa mari. Yeah, of course mari yakakosha, but sometimes let's not talk about the money. Let's not talk about zviri kuitika mukati meupenyu hwedu semhuri. Kana iri mari iri 1-0, saka chingovaudza kuti ndiuraye zvako, ndakuenda asi kana uchindiuraya ndiuraye zvako, asi haungambondibata unapo. If he really wants to leave, handifungi kuti zvingamutadzisa kutreatira ndokuuraya zvingavatadzisa kuti vaende. Vari kugara nokuti vachiri kuda, vachida kugara. Kana vasati zveshe zvida kuenda, pano chinombovatadzisa munamiswe ka nekuti wambatira futi. Unozomushudha chete ndekuti anzi akapfurwa ari pagedhi akubuda kuenda. Tibvataziva kuti yes, mai vanga vari serious. But sometimes kutaura kwehasha kana kutaura kwekutsamwa. But iwe kana unotsika madziro unopfeka bhegi rako unoenda. Vangani vanotaura vanoti ndakwenda. Vochiti zveshe vachitoenda. Vamwe vati ndakwenda asi akanga kusvika pagedhi apa akutodzoka. Seshe wakusiya ndichienda. Kuratidza kuti anenge asina kushinga. Kungotaura kwekutorera ndoda kuenda asi usingadi kuenda. Shuwa mabani mungasiya ndichienda shuwa. Enda kandiwapfeka hembe dzako chibuda uenda hachadi munhu. Saka ivo blazi kana vatsikire madziro chinoda kuenda ngavaende. Hapana chinombovamisa kutaura kuti ndokupfuura ndokudii hazvina zvazvinobatsira. Kutaura chete. Yachinzi akandibata bhurugwa kunzi hakuna kwaunoenda taiti vakatotsinyigidzwa. Zvino vari kutaurwa nemuromo kunzi kwazodai ndozodai. It's just yes, ngavaende zvavo, ndavatopfeka zvinhu zvavo vaende. But yava yekuti anzi kuti mumhanya unotororana nemwe mukadzi,
kuratidza kuti vagara vasitotomboda nezvepapa, because how do you plan on having another relationship yet you are still struggling this one to come out of it? Vari kutoronga zveimwe relationship blaza vari kutoita zvekutamba kwavanoziva sei kuti vanosvikako vachithreatenwa kuuraiwa. You see now, he's already mhanya, vatomhanya kudhara kuti ndoda kutopfurwa nenguva, ndoda kutotsvaga wesaizi yangu, ndozoti slow down banguru, slow down. Chimbodhira nenyu yemakazviparira idzakai nayo iyo iyi uipedze, mapedza nayo, because mukada kumhanya kamai vava vanokudzipa kamusikana kamakataimira kacho kanosikodzipwa namai guru avo vakazvikashaya basa. Saka slow down, do one thing at a time. Kana matadza kundusana nemudzimai wenyu uyu, budai muende. Handiti that's step number 1. Budai muende munozvikumonoona kuti magariro kwamurugara kwacho nenguva wamasiya uyu muri kufambidzana here kana kuti total x, because anokuti hondai agokuteerai mupenyu ugoita miserable, mugonyenga musikana wamuri kutaura zero renyu agopinzwa futi mumatambudziko namai guru ava, because she has potential kana vati vane mari, she can do whatever she wants. Saka you don't want to do that. Pedzai yenyu iyi zvakanaka, mune zvakanaka, mozvigarirawo mega muchinyatsoona kuti zvenyu zviri kuita here. Kana zvisingaiti modhendera kumatare. Kujeri kupolisi kunonzi kune member here, and anybody can walk in the police and file a complaint. Vari kupi ava? Handi tiri kupi kunyika? Them. Zim kupi? Alright, vanokuenda munokwenda kucharge office, munokwenda kucharge office, munotaura, munomangana moti ine mukadzi wandakazviroorera uya handichamudi, yotongwa nematare, zvopera izvo. Sho mungambonyikidzwa musingadi mukore uno. Munhu womurume 30 years akanyengamwe ndiani 38 30 years, hapana makore makambowandirapo mashoma stereki, kungoti mava nechibhegi chete ndicho chamakungodyawo imimi kuti mavhundutswa nechibhegi makutovhunduka. Zvevana izvo zvinowanikwa, zvinoitika, vana vanoshaya respect, but kana makatsidza imimi nemunhu wenyu muchiwirirana zvakangonaka, kana musisawiriranewo futi zvakangonaka, the door is open, leave. If you are being threatened, kana matotsvaga lawyer wenyu mototi mukadzi wangu uyu ndakaroora handichamudi, asi ari kuti ndikamusiya anoda kundopfuura, mugara zvakazikamwa kuti if anything happens vanoziva kwekutangira kuinvestigata nyaya. True. You don't have to, hamungazvisungiririka. Ndizvandiri kutongofunga pari zvino tewa kuti kana vatadza kunyatsowirirana nemudzimai wavo uyu, he is free to go, but ngavaudze vanhu hama dzekwavo nedzehama dzekumukadzi uyo sezvo vakaroora kuti ndo zviri pamba pangu ndo zviripo izvi, ndikuda kubuda asi vari kunditi zvakati pane zvinondiwana ndabuda. The first person to ask is this one, ndadzimai vangu, nokuti ndivari kundiba, vari kuti ndichazviwana kana ndavasiya. Zvatopera izvo umhanya, but yekumboda kudzaka nekuti ndotsvaga wezara rangu ndazodai ndikunonokerwa nenguva, muri kumhanyira upi? Kumuka ipwa dzakazara. Saka slow down. Munozomuwana we30 maane 32 kana maane 35, munozomuwana waane 31, maane 40 munogona kuzomuwana kumakore vasikana vanopera here? Vasikana havaperi, vasikana muchingokura muchingovawana vachingoda kusvika zvaita, but hapana chekumhanyira. So vai question yamunayo kutanga iyi first. Ndatenda zvangu pari zvino. Thank you so much, Sibu. Right, but there's a comment here. Yes. Yanyorwa naTheo Smith. I think Amaya Sonia Smith. Anzi, women mature faster than men. Brain, 50-year-old man might be less mature than a 30-year-old woman's brain. That's why it's okay for a man to be older all the times. A woman can be mature enough to be married between 16 and 22 years. But mkomana anenge achiri kutokura akabata mari anotofunga kutenga maJordan. Saka in short, Theo ari kuti this guy akaita mistake to marry somebody who is older than him, because kana ari kuti brain yangu ini ndine 53, maybe yakatokundwa kutofunga nemukadzi ane 30 years. Saka pane 23 years age difference. So imagine kuti we are near 30, because the yatanzi even mskana akarohwa at 16, between 16 and 22 andofunga zvokuto vakamusha, but mukomana ne 16 22 angafunga zotenga maJordan. Saka meaning to say we are near 32.
Saka brains ake zichori kukindergarten chako achori kuma-15 atombofunga zvoda unombotanga amboita kezve one day uko. Saka tiyari kuti no, it's always advisable for a man to marry a woman who is younger than them, than vice versa. Which is very true hazvo on a scale yekungoti vanhu vanenge vawirirana sei at the end of the day kuwirirana kwenyu nemaplaniro enyu, but tikada kuzvionawo muakare nhasi ndizvozvo kuti vakadzi vanowanzororwa nevarume vakati kurei 5-10 years older than them. Ndizvozvo hazvo, but vamwe zvisho iko zvino ivo kamabhentendi vari kumhanya ndisona takanyenga mwe ndiani apa because itiwo toti ma20 tondotoda kunyenga kumasisitana vari kuma28. I think inini the reason why varume vairora vakadzi vadiki kwavari, it's not about maturity of the brain or everything. Yanga iri way of oppressing and manipulating. Because yakuti ini ndikarira mwana ne21 now ndiri 53 haasi munzi musoro because ndahane experience, I know what to say, ndinokwanisa manipulator, ndokwanisa kuvhara. It wasn't about kuti hanzi zvine anything. Yanga iri way yekudzvanyirira chete pauri womisa pasi pako haasi munzi musoro anenge achikati vanenge baba vangu, you know. But mukarona same age kanozoti aiwe changu ari futseke mani unondorera chikwe because muri same age, you are like colleagues because muri same age. But kana pane this age difference now, especially kudhara nzoro yavana vadiki, kwangu yanga iri way of oppressing these women for them not to voice. That's my belief. Not kuti hanzi mukadzi anomachiwa brain than a boy. No, hakuna zvakadaro. That's my belief. Kuti mukadzi azodzi anomachiwa brain andidika ari kuda kudai so haana choice, because at the end of the day ndikabva kwana imva ndori shamwari wabigare chikafu. Saka because mukadzi has now to start to improvise because situation iri kumuleader to do what she is not supposed to do, try to make ends meet with any necessary means in front of her and not try to make ends meet. Whereas Murumana said, I want to see food on the table, but yeah, I'm not gonna say such stuff. Saka it was easy for these men to manipulate and control these women without being challenged. This no problem up to today now is Zimbabwean men. We always think they start to disrespect because takaona nababori vachirana mavedu vari vadiki vasingaendi kubasa ndala chiya chirengera mari masocks mai havana sei panyaya yemari. Mukadzi akaita mari akati shamwari yangu, no, I want to go on holiday, let's do this, kuti ndiri kucharinga because mari yangu ishoma. Saka yanga iri advantage yekudzvanyirira vakadzi, kurora vakadzi vadiki kuti unonzi unounza kuno mari yacho ndini baba vamusha hana choice kakarurwa angoti oi sikatorai mari yacho ndingaita sei. Saka for me hangu age I don't think kuti ndingabva ndati ine effect yakanyanya much when it comes to understanding with each other, as long koyu president kufrance anora uyu mukadzi wakatori ne 40 years older than him. Are they not happy? They are happy. Why? Because they communicate. Vese vakaenda kuchikoro, vese vanonzwisisa, uyu anonzwisisa. Yedu yanga iri kumbonyengedza vakadzi ine chitsotsi mukati. And good, if you want to look at it back then, kudhara wacho vanhu vaitonzi vaende kuchikoro vaitoprefera kuvanakomana kuti vaende kuchikoro than vanasikana. Mari vanototsvagirwa mari kuti aiwa kaJoni ngaaende kuchikoro, Susan agara pamba nokuti achazororwa. Vaikoshesa vanhu vanakomana more than vanasikana. Amene kuti sei toda kungowedzera pamwe kuti kudanga iri way of controlling. Right, and okay, Anna give it the way. I think kurora mukadzi mudiki was kuti vakadzi mature quicker as well as age the same way. I'm gonna give very big to differ. Trust me on this one. If you want to look woman of today, right? There are some women who go to Kamtar, suppose that I'm 53 or I'm 55 or I'm 60 or I'm 40 or I'm whatever. You don't even believe them because Avacha manipulatory. Now they are independent. They can feed themselves. They can do whatever they want to do. They are not being oppressed. They have a voice. They take care of themselves. They bear whatever they want. They look young. But why? Yes, why? It's because one,
2 ari kuoverworka, hapana chauri kumuitira chekuti ari kupuhwa chikafu chakanaka, ari kungonzi child bearing machine, ari kubariswa vana gore mwana after gore mwana after gore. They are not doing any exercises. Saka, yes, they will tend to age quickly because their body is not taken good care of. But we are them as one eye. Trust me on this one. You'll be shocked when you see them. I'm so much. But they look young, they look good. It's now the opposite way. Ukatarisa vana vako mwana wemazuva ano akaudza kuti ndine 30 years unoti zibabarise. Dewa blaza wa 35 years ave muhotera. Zibabarise iri zveshuwa iri zimudhara iri. Uri kuona? Uchina kuti ukadza ndeva 47. Let's talk anamambokadzi ivo ana simba vari 49. Uchimuzoti ine 49 zveshe. Next time turning 50. But saka things have changed because kudhara the oppression, the manipulation, the disrespect these women went through, the abuse, the tolerance, the endurance yavanonzi njuwa uchingorohwa murume achitabarika uchingotorwa mukadzi wasingadi. Nawe mazuva ano dzati shamwari ukadabarika ndineta. Right? I can go to work, I work my own money, rotting out, whatever they do it. They look young. They are now well presentable. So you're right by nephew, but I can as well argue with we dara zanga zvine disadvantage of woman because vaingonzi garai vasikadugara. Kendi Nutilo said young men are finding older women organized and mature. Ama 2000 vari kupinzwa biz. What can I say about young men are finding older women organized and mature? Zandogedza kuda kutsvaga kuti ndingapindirawo here ipapo. Pindira yenyu Dr. Love. Ndingadai so I think it's the confounding issue yekuti we are trying to pull and too many theories into one thing toda kunozkuita say to make sense of it. Understand kuti historically and preservatively preserving of preservation yemhuri. Munhu akaroora mukadzi abva zera kana kuti akurirei vaitoti aiwa haachakwanisi kuita vana. So the younger they were, the fresher it would be. And unfortunately, that statement, it's fresh blood. Yekuti vana vanobuda vakasimba kana kuti vana vanobuda. Is it true? And even takutotaura mazuvano, based on what we have seen, technology has improved fertility and preservations evakadzi. They can stay to be in their 30s, early 40s before they even have kids. Look at my Western countries, though albeit the my children vana vakuzvarwa vakadzi vari kuma-40s kwana Sweden ana Norway ana Denmark zvakabva kudhara vakadzi vachienda kuchikoro mazuvano, and they are now prioritizing themselves first before family, and they are getting to that point yekuti vakuzvirongera zvinhu zvavo. And wozosanganawo nana dewa wemarasta vauya for my vacation ku Victoria Falls, and vosangana nawo, and then they get that intimacy, whatever the case may be. So ngati nyatso kunzwisisa kuti at an early stage in society it was perfectly idealistic and according to their Nengrekini standards during the technology yanga iripo nguva idzodzo, that the younger the bride, the better. They didn't know any better. They could have been situations where mukadzi chaiye ari kuma 30, late 30s, 40s, even kuma 50,
akutokwanisa kutakura nhumbu, and it will be healthy. Albeit anenge ari vava in a stage that is a little bit dangerous or risky, high risk, but they still can do that with the technology supporting their endeavors. So zvekuti mukadzi angari matures faster than a guy was actually necessitated by the mere fact that during those times, in those situations and circumstances, that's what they had to do. Mwanaskana aitonzi akure much faster than mukomana, nekuti ainzi abike, mukomana achienda kuchikoro. Ainzi aite zvepamba, mukomana achiregerwa achienda kunorisa ng'ombe kana kufudza ng'ombe kana kuita chii. And she was taught to be an adult at a younger age because of that necessity kuti aizororwa oenda kwaanoenda ikoko achiri muduku kuti aite sei aite mhuri yake, because they preferred younger kids, younger ladies. These days it's not about that. If you look at the maturation yemunhu rume nemunhu kadzi dzakangofanana. Munoti kana mukadzi awana mari. How many of us here know vakadzi vanototi mari yapinda inoenda kunorikiswa vhudzi, vanhu vane nzara, kana kuti vana mukadzi anoenda kunoponzwa kana kunoitwa bleach kana kuti chii before vana kana kuti mhuri yose. A mature person would not support and put papa first before their family. We talked about it last week or some other time. So ngatizive kutika, the argument yatiri kutaura, basically we have to put it into context. Mazuva api ayo chinyakare chedu, and let's try and pull to the point here now and present. Tozwa kuti mazuvano vakadzi at 40, at 50 are making babies. And they have matured enough to understand that they can stand up for themselves and take care of their babies as well. Vane vari kumabasa avachagari kumba nguva dzakawanda, and they are making sure that they've got their education taken care of, their work and also employment and career track on track. As opposed to in the past. Saka when we start kupatsanura nyaya yachona based on that context, tinoda kutaura kuti mukadzi uyu, if I can go into detail about this new story, this young lady akatowana mukana wake. I don't know how she got her wealth. She obviously has had two kids, saka angane murume kana kuti angane varume. And what happened to that husband or varume vavo vaakawana ivavo? When you figure out kuti mukadzi uyu akawana mari yake sei, you start to understand her story. You start to understand why she is so protective about what she has built. Kozouya nyaya yerudo. Maybe she's pragmatic. Zvokuti anoziva kwaakabva uko nevana 20 ne18 zvichireva kuti makata aakakwira akanyatsokunzwisisa kuti varume dzimwe nguva nyangwe maybe the husbands or the boyfriends or whoever the baby daddies are, or if it was one baby daddy, was so difficult enough that mukadzi uyu akadzidza kuti handidi munhu anondipikisa. Ndobva aenda kunoti the younger the better, because she can influence the younger one based on mari yaanenge iripo. So ndiko kudyira kwakaita mufana wedu uyu. Adyira kudaro akafunga kuti ndiye baba kupinda mumusha umuka umu asati anyatsokunzwisisa the dynamics iri mumusha imomo, achingoti achasvika achiti ndini ndawababa nekuti ndakaroora mai venyuka. Hazvimboshande izvozvo. Because at first you have to understand her story. You then have to understand their stories, vana ava. When you come to that point and you make that effort, kuti munzwisisane ipapo, you can come to a natural understanding kuti maybe this person here namaitiro ake anaya zvakamushungurudza kuti aiwe pachinano chava icho chinoicho. I'm not going to take that for granted.
and I'm going to adjust and actually understand kuti munhu wangu anoda chii, what is important to her, what isn't important to her, and what is that which makes her grateful of you kuti uwepo. Vana vakava. It's not about you proving yourself kuti uri baba kana kuti hausi. You are not even a biological father, but you can be a father in terms of symbolism and leadership. But your leadership has not yet been seen kune vanava. Kuti vakukudza iwewe kuti uwe baba wavo. That's the other thing. And vakura zvokutoziva kutoti you are not trying to replace baba vavo kana baba vavo vachiri vapenyu, or even kana vakafa to replace them by you being there. Vakura. So vari kujamuka nekuti iwewe hauna kutaridza kuti you are worthy to be given that title yekuti baba, until you start acting and you start becoming baba. And how do you do that? I'll just give you two suggestions. These are suggestions. Use them at your own discretion. They are suggestions. And this kukupakera to force you with these ideas. Suggestion 1, garane vana. Ask them what exactly they are expecting of you. And give them that space and the room to say and to be open with you. I know it's going to be tough, it's going to be hard. And I think we were never given that opportunity to be around our parents or adults or people we think are in leadership or they are above us and be open enough. But when you start giving an ear, concerned and genuine. And how do you become genuine? Asking them questions, making yourself available for them. Panyaya kids, kuti mamuka say, how are you feeling? What is it that it is that you feel kuti inini andisi kukwanisa kukubatsirai? Or even just striking that, quite a friendship, that common bond yakuti you are trying to bridge the gap between iwe samunu arikuda kuti azhinzi baba and those kids based on their well-being, because there's something that they are hurting about. And they will disrespect you. Nekuti one, either mukadzi wako iwe hear it clearly, mukadzi wako, that woman, that wife of yours, either has shown disrespect to you because of one or two things zvawakaita or zvaari kukufungira iwewe kuti uri kuita. Kana akangokuunza iwewe achiti uchawa chibhoito ichanguka, uchatogara uripo. And nyaya yacho haitozombochinje because that's her mentality. Until and unless iwewe wamutaridza kuti uri murume. And how you do that is by actually going deeper naye, kumugarisa pasi, womuonesa kwauri kubva, nekwauri kuenda, nepauri ipapo. Kana akasazozvitendera izvozvo, who you are, what you are expecting, and what you, that quote unquote respect that you want. Kana akasazozviona izvozvo ka, ziva hako kuti rako tora bhutsu dzako ubai, because you'll never correct that issue unless the person iye ari kuitisa izvozvi ndiye mukadzi wako. Kuti vana vazokuona sepapika ndimai vari kuacta in that way pamberi pavo ivo vanava. And you need to correct kuna mai uko. And then you need to strike a balance nevana. They don't have to be your friends. They don't have to like you. At some point, kana uri murume chayeka, vagarise pasi wote ndikuda kunzwai, ndikuda kukunzwisai. Asi pano kapamba pano, inini ndini murume wa mai venyu. Musingadi muchida. I am the husband, and I've been the husband for so X number of years. And in these, however many years, I have loved your mom, and I will love your mom, and I will respect your mom.
imimi muchindifarira musingandifarire. You get me? Kana makada henyu kutaura zvamunotaura, inini sababa vepano ndinokutaurai kuti zvinopinda munzeve mangumu zvichienda neuko. Because the minute you show kuti you don't care and you don't react to the chiding and the provocation yevana vakao, it loses that essence and power. Ivavo vano vachashingirira maybe 4, 5, 6, 7, 8, 9 times more after that. But wazoona kuti hatisi kumurwadzisa munhu uyu. Kochiko nai. And they will change their attitude towards you. That's a psychological psychological benefit chaungakwanisa kuyuza. Zvisakurwadza kana nyangwe zvichikurwadza mumwoyo kuti uri kunzi papi, you are a papi. Wotaridza maturity yako, wovataura kuti izvi hazvindirwadza izvi zviri kungopinda munzeve yangu uku zvichibuda neuku. But just know that I am the father of this house. And imimi, you don't have to be vana vangu directly. But what goes on in here, it is between me na mai venyu. Woenda kuna mai vave mukadzi uyu, womuti support me on this. Kana zviri zvoka, support me. Musandisiye kana ntaa kukwikwidzana nevana vakwa. Because our front, united front would make this whole place a peaceful place. Kana mukasada kudaro, ini handikwanisa kugara pakadai, handisi muhondo ini, hatisi kurwa World War III. I have a choice, ndinobuda. The threat iri kunzwa nemukadzi wako uyu, don't look at it as veiled or it's a simple threat. Those threats might have power behind them, depending on where and what solutions or whatever effect yaanenge achida kushandisa. Those threats are not veiled. Those threats take them very serious. Zvataurwa nasisivo, taurira hama dzako. Ende utaurire munhu waunoziva kuti they might actually be respectful of you and they will take that serious as well. Because threat yakadaro, many of us have heard kuti pakazonzi nasisi vanhingi ashaika. I heard my sister or my brother say, kana ndakafa zivai kuti ndeuyu akandiita akazvikonzeresa, I mean to say. So be very, very careful and look for someone that can support you and be respectful and also understand you, to be convincing enough kuti movaudza kuti kana if anything happens to me, however way it happens, pakutangira ndeapa sezvataura sisisivo, that is for sure. And when you start to effect your change, kana zvose zvimwe zviya zvatataura zvisina kuita zvisina kufambaka, the next best thing is to run away with your life. And if you see that threat becoming real, don't hesitate kudana mapurisa, making a report, a case kumapurisa, not just one station, but multiple stations, because one station might actually inokwanisa kutengwa sezvane mari. Moenda kuneva noziva, and multiple places, and then make it very abundantly clear kuti ndataurira. If I am to go missing today, if I am to be found ndanyangarika kana kuti ndafa ini, there are people that already know that. Saka ita zvauri kuda kuita ako, and then you walk away. That way she knows kuti you mean what you say. And the same rume, you will take the necessary steps to protect yourself. Zvekumhanyira kuenda kunotsvaga ma-girlfriends ayakaya is actually inviting more horror into your life than what you are already experiencing. And also, you will include an innocent person achazorwadziwa kana kutofudzwa because of that. Based on that threat yoyo, it's not veiled. It's very important to take heed of that.
ndozopedza hangu ndichidai so whatever you do munun'una, whether you are going to get married newezera rako or you wogara neuyu zvinhu zvagadzirika hopefully pane vachauya vanoziva the cultural way to proceed nenyaya yenyu, kwete zvevana. Between the two of you, iwewe nemukadzi wako, how you can best kuzvigadzirisana. You need to literally, and kubva nhasi, Maria yauri kupiwa uchiti uri kuenda kunomwa doro kana kuti kunotonga majodhoni nekuti uchawana mari yakawanda, and it's still coming because you've still got the source, you are living under the same roof. Mari iyoyo, the same advice yandinotaurira mukadzi ari being abused and is getting ready to live there, that abuse is the same advice I'm going to give you. Chitora mari iyoyo woisa pa side somewhere, open a bank account, open something chekuti unokwanisa kuisa mari iyoyo into, and then prepare yourself. Kwete ngobva wangovhotomuka kuti ndakuenda usina kugadzirira rako ramangwana, because at the end of the day hapana chauchazowana. It will be harder for you to move out or even think of moving out. You are empowering yourself by putting something aside, a vehicle for you to transition you out of this abusive situation into something better. The reason why nhasi usiri kukwanisa is because hapana chaunacho chaungati ungatakura and will sustain you until you become better or you find something better. Ndosaka wakagarira ipapa. But the first thing you do, try to organize and make sure kuti you can salvage this relationship. Kana zvakasakwanisa kuitika, then start today. Isachi $10, $20 ichocho somewhere safe, and make sure kuti when you are good and ready, unemari or a way of sustaining yourself. That way, your transition away from this abusive relationship is much easier, and you will be empowered to do that. Usina kuchikira kuti ndichazoita sei mangwana. Will I lose my privileges or my way of life? That's the one thing. Chandinoona vakawanda vakadzi especially vasina nguva yekuzviita, because they don't think about that, and they stay in abusive relationships because they don't have the power or the transitioning means. This is a clue. Ndakupa hangu. Ndopedzisa ndichidai so. Be yourself. Vana va 18 and 20, usade kuvatonga, havasi vana vako. They are adults on their own. That battle yakuti unotuma munhu, uchiti mwana wako ane 20, nasi. Kana uchida kuenda kunotora mvura mufridge mu, usati tatenda ane 20 years old, uchenda kunonditorera mvura. Aiwa. You actually, you can only expect reaction because they are now adults, and iwe sababa vasiri baba vauka, don't expect kuti ungangoati uko ne uko, and they'll say how high if you want them to jump. So chisiya izvozvo, dila nemukadzi wako, nekuti the relationship is between the two of you at this point, and that's the most important thing. Vana avakava vakuzvikurira vakuzvionera, chisiyana inavo, and don't try and force matters into to mold them kuti vazokuti iwe uri baba wepamba ipapo. Chitozviignore izvozvo. It's a lost cause, and you will get hurt if anything else. So my last parting words before I leave ndiye kuti your main focus ndiye mukadzi uyu. But while you are doing that, ukaona kuti zvakuremera, put something aside each time and make sure that you are ready for that transition. Because if it comes,
do or die, you've got an easier way to get to point B from where you are. Ndapedza. Thank you so much, Dr. Love. Thank you so much. Thank you. Ndambona mambokadzi vambopinda apa mendoenda kupi. Voila. Thank you so much. Hi, yeah, bagaiba. Good people, wherever you are, thanks for joining in. Thanks for coming to the show. The show tonight is we are discussing about a young man who is 30 years of age who is married to a 30-year-old woman. So what I'm gonna do is, if you want to be part and parcel of this show, please let us know. You can just join in through the StreamYard, the link there. Sonia says, also it's never clever to announce when you want to walk out, be quiet and just leave. Right. Mugoma gwangu muri sei? Bo, zviri sei? Bo chimanye zvenyu. Tombotaura because handina kunge ndanzwa Peter. Okay, regain the recap. Right, where's the story? And if I'm mute phone you tsuki. Iri kupi kunyecho manje. Kwasino zvacho. Okay, right. For those who are just joining us, our story tonight is saying she's too old or she's old. Connie, right? Connie is there. Right. She's old. Hello, Elder Dewa. Hello, Elder Dewa and Ddc. Hope we are all doing fine. Elder, thanks for the shows and your time that you dedicate. Please, can you hide my ID? Elder, I'm a 30-year-old man married to a 30-year-old woman. Everything was fine when she approached me and married me in 2020 and told me she would respect me despite my age and she was tired of being single. She earns more money than me through her job and business, and she tends to control everything that needs to be done in the house, sometimes without my involvement. I now feel like a houseboy, not a man. I don't have a say in this marriage. She has two big kids, aged 20 and 17, and they don't respect me at all. They sometimes call me small puppy. Elder, even I told her I want to quit and file divorce, and she threatened me, saying that I won't live long. I've lost love and I don't want her anymore. Elder, I want to move on and still want to marry someone younger than her, preferably of my age group. Thank you, Elder. I'll be in the comment section. So ndonyadi anasaka Dr. Love vataura sibatara zvataura. Ngoma gwangu, what's your take on this? Connie, how are you? I'm good. Good. To be very honest, tisingambodi zviri kutaura zvokunyarana. It's a problem. Nechekare, if a woman earns more than you, they feel I must do everything. Just imagine you can achitokukontrola iwo even usina iwe uriwo unoshanda. Anakuvunza kuti pashoda dhora apa raenda kupi. What more? Ariye ana matomu. Panonetsa. Tinozvida hedu vamwe varume zvokuchengeta wafanika tuhanda kana kuti tumganana. It doesn't really work. Amene kuti chii chinoitika ndofunga mamwe masisters arimomo kana vachida kutaura chokwadi unless vachingoda kuargue for the sake of arguing. It's really difficult kuti chi mukadzi achitambira mari yakawanda. That sort of respect inenge inotiza for whatever reason. Zvangofanana nokuti isusu varume kana ndikangoda munhu hazvine kuti anotengesa pamusika ndinogona kungotorana naye pasina kana problem. Agouya even akauya nependi 1 nedress 1 hazvina kana problem. But a well-established woman kuti anange tora murume ari pamusika kuti adanane naye hazviwanzi kuitika 9 out of 10. But isu varume we don't care. So nyaya dzokuda kuchengetwa namadzimai idzi dzinonetsa. And for your own information, mukadzi chero akaora 30,000 pamwedzi, iwe uchihora dhora. That dhora anorida kungoziva kuti rabva kwauri iwewe. Ndo zvavari by nature. Handizivi kuti
vanokasira kuwira munyaya dzakafanana naidzi. Ende kana ana vana vati kurei, yes, especially vachitova vakomana, vanorwa shanje, vasikana vari nani. Vakomana chaivo vanorwa shanje mudhara wavo, even akafa by natural causes, zvisinei zvisiri involved newe, still they want to fight shanje dzababa. Ende naivo vakomana vanogara nana mai avo, haikona kungojairira kuona mai vachiuya nerekera, buda undogara wega. Kana wasvika pakuita danazuro kudero, zveshuwawo amai vakatasviwawo ngebhiza romuchawo mumbamo, because havazoregi zvavo kuchemerera. Haiwa, ipapa hakanganisa. Iwe uri mumba uri munext room. I've seen some boys vanozviita izvo, but that's being stupid. Kugara namai, aiwa, buda undoita independence yako uri kwako woga, kwete izvi zvokupenga zvavari kuita vakomana vachona. Vakazonzi mai chibva ipano ndisare nerekera neboyfriend yangu, munoti chi? Vafana vachona vana vamai vachonawo majumba musandukwa futi, kozouya iye wakaita chijumba musandukwa. Iyi ndomenei. The best thing, takambopinda nemo isu vari kutaura pano. The best thing is to walk away. Hameno kuti zvinombofamba sei? Zvinombotanga zvakanaka. Uchinzi munhu zviya achiuya kuzotsvaga imba yokuloja, zvonzi onai baba, musi waanobva akatsamwisa. Hatisi kutaura zvinhu zvomufirimu, tiri kutaura zvinhu zvataka-experience. Kunzi ndombodeiko kumba kwomwe munhu, ndine zvinhu zvangu zvese zvakakwana pano. Kana vangotsamwisana, just a small thing, chinoshanduka kuita chinhu chihombe stereke. So izvi ndonga varume kungosiyana nazvo kuri nani. Siyai vanhu vagare nemari dzavo, kana vachidanana nemari dzakafanana nedzavo, kana kuti navanhu vane mari dzakadarika dzavo, yes, regai zviite saizvizvo. Izvo kuindaiwo uchiti une mari yawatengesa mbeva dzako, woda kundodanana nanasi vavo manesi, hazvibudi. Musi wani chete waanobva akavhiringwa nepeshendi, unosvika achigungurira shungu dzacho dzose pauri. Aiwa, hazvifambi izvo vafana ndoda kukutaurirai. Something I experienced myself way back in 1986. It doesn't work, to be honest with you. Vafana vari mumashure, kana muchida peace, asi kana muchida venyu kugara uchingoitwa sechimbwanana chonzi chimbobudai nayo for a walk, woisi wakatamba. Yes, okay, do it. Asi, you do it at your own peril. That's all I can say in brief. Okay. Aha, Maro, hamuna kudyira poison kunyara, mamango tema. Hamuna kudyira poison, mamango dambura mukati zvinogarira iko kupsaka ngati ngozimhanya tizvipesa. Aiwa, vanasiva kana vakaita mari yakawanda vanonetsa kugara navo. Ndochokwadi checho. Okay. Let me answer. Anna, my story. Ndanonoka, what's the story on Ddc? I would like to know. Okay. Mugoma and Eba mute. Right, Mashu, this is the story for tonight. She's old. You know, Elder, they went Ddc. Hope we are all doing fine. Elder, thanks for the show and your time that you dedicate. Please, can you hide my ID? Elder, I'm 30-year-old man married to a 30-year-old woman. Everything was fine when she approached me and married me in 2020. And she told me she would respect me despite my age, and because she was tired of being alone. She earns money more than me through her job and business, and she tends to control everything that needs to be done in the house, sometimes without my involvement. I now feel like a houseboy, not a man. I don't have a say in this marriage. She has two big kids, aged 20 and 17, and they don't respect me at all. They sometimes call me small puppy. Elder, even I told her I want to quit and file for divorce, and she threatened me saying that I won't live long. I've lost love and I don't want her anymore. Elder, I want to move on and still want to marry someone younger than her, preferably my age group. Thank you, Elder. I'll be in the comment section. So tonight you've got a young man who is 30 years old, who is married a 30-year-old woman. This woman happened to have two kids, 20 and 17. And the woman earns more than this young guy. So when they met, the woman knew this boy was younger than her.
And they all agreed and said, you know what? Once we get married, I'll give you the honor of being the husband of this house. But now this boy is feeling, no, tables have turned. I don't have a say in this house. She controls, she does everything. She doesn't consult me. I'm not feeling like a houseboy. I want to quit. I don't want this. This one saying, ukandiramba unozviona iwe handisi kurambika zvekudaro. Because these guys vane muchato, saka mukadzi muchato handisi kudambura, you have to stay with me because wakati uda takaroorana. But arikudze even vana vacho vasikana vacho ndikada kuvatumwa vari kuramba. They don't listen to me as their stepdad or as their dad. Saka what can I do? I want to quit. So that's what we are discussing. Dr. Love said what he said. Sibo said what she has said. Dr. Love Sibo, I think Mgoma Gong said what he said. So if you're joining us, if you feel want to join the panel and share your views and opinions, that's the link for you to come in. And again, please, like I always say, this program is sponsored by Ddc Rentals. So please do likewise follow our page. Is website www.ddccarrentals.co.za or Ddc Car Rental on Facebook. We have got a variety of cars that you can choose from us. The good advantage or the advantage in Ddc Car Rental, a day will offer you 300 kilometers per day. Some other car rentals want to 200 kilometers a day. You can get your car for kuda kuti deliver in Harare. Either by airport, Kumbakwako, you get your car with a full tank. When you return a car to us, please do likewise. We also want that car with a full tank. If you prefer to have a driver, we'll give you a driver who can drive you around with an additional cost. We've got family cars. You could open on 8 as family. Needs it off the ground. 4x4. To run around. So please do likewise. Follow the page like DDC. And on top of that, kunevaya vanoda magitare. Muso 24 August. 24 is this Friday. Please battle the Bima. Number ziripa flyer poka. Kune one night worship. Inana Tekshua Zama, Ana Sharon Manatsa, Ana Winnie from South Africa, Ana Dokas Moyo. The list goes on and on and on and on and on. Apaka maredziripo $40, $50, $15 vana padance boluto na. Wongo ye papo wait say ofara kana usononzwisa unongofana dewa draw ma tickets ekwenda ekwenda ku one night worship ndokudza bata ningi wotenga ma tickets ako musi wa 1 July zim turn up, please. Let's come in number, support these guys. Madira Georgina from 10 on time 10 to 4 non-stop. Nox in the Nonyara, Popten Kokai, Mai Toki Vibes, Ja Master, Shashel, na Volts, Vanguard Palesta. $35. My tickets. Ukangwenda palingiri papo unobva phone ukona watazotenga link unongoni bata dewa ndoita sei ndoda ticket rangu ndawita sei, then let's go and enjoy ourselves. Zvezvo kuti kwatitire live ndakona muri pa live. Yes, I can do, but it's better for you to be there. Haisi kupera ipapo. Y2K promotions. Yaona on machema hey Y2K amutinzwisise yeweyo wewingi yakata mu collaboration nevanhu mabhama wedzerwa manje because yanga legend rotoka yanga ina mukanya mambo tuterere Selma Mtukudzi Japureza na Wingwari 5 zvikanzi aiwa mukomana akaita makorabo nevanhu vese vamapuwa Shingai vamapuwa Volts vamapuwa anonzani vamapuwa Confused. Saka uyai ku Leicester musi wa 26 ma early base tickets akapera atati tenga $50 ayamuchiramba a60 mamwe 70 ma VIP a160 evana ama 25. Saka ndibatei dewa tora ma tickets mondibata toenda murudo tonofara tiriko pamwe chete ne Y2K tine after party. Ukaona kuti unoguta kujamba kugomba kwatendiri ku Leicester tine after party from 10 to 4 makuseni wongwedzera $20 akudewa ndinemwe 20 yanguyo ndiri kuenda ku after party oya ku after party takadaro Feb entertainment akati aiwazve birthday radewa ringangopfurika musi wa 22 persons 3 wit wabva tikandira chimixed bag old school ukumanje kundokori zvigogodera uko baba shero vanenge variko chiro hana petunia avasi purwa dzenyu vanhu dzamajara dzemazuva nedzi ayo hana kukupa gungwa aiwa
tinorwana ana pechu dzekudhara because the old school makes the bag tovatati trombes ana jakaromba tovatati inonzi platform 1 ana dalom kids chanta zvichingoendeka zvakadaro. Matikets are by $30 and $40. Tenga matikets and guachi musazo cheme. That's what we do here on DDC. Right. Murudo takaenda. Right. Mamboka regarding kumorese sorry. Ndinozonakirwa futi basa racho munakidza futi kairi. Right. Mukoma pawo murisei. Konuri sei mambokadzi murisei. Ini mukoma pawo bozo kuti koni sibo Dr. Love pawo mugare ipapo musabudeba. Mambokadzi murisei. Ndiripo hangu ndiripo. Makaita wani mambokadzi manga marowa munotamba here? Handiri right. Mazvano I haven't been feeling 100% saka ndinokotsira. Sorry. You will be fine, don't worry. Kukura kwacho murisei amadzadiwa. Tinochengetwa makadiwo imwe. Dewa munotamba here? Ndodakara ndiwadi mutapi ndiwadi here. Bozo kuti mondisimbisirawo mukoma wangu gwangu apo na Dr. Love. Okay, Morisa. Right. Mirai bakadaro mukoma Paul. Hana mukoma charo chakudewa. Maorganizers vasaomere ngavaunze sound system chaiyo. Video kwete kunge jukebox. Right. So what I'm going to do, mukoma charo chaka amusiwe kutanga. Mambokadzi akambotaura nokanda uri. So what I'm going to do, ndoda kutora this opportunity next week. Ndichaita interview newe ndichaona kuyo ndichabvunzana Bhima ndomubvunza. Then ndichaita interview ne Zim 10 up. Tonzwa mwabvunza what you want to ask. Then ndichaita interview nana mukoma Alex Y2K ndowabvunza what you want to ask. Ndoita interview ne Fab Entertainment mwabvunza mwabasa chemo zvenyu so that tofambidzana tichienda takadaro. Right. Mambokadzi. Thank you so much guys. Ndotengera watermelon na Koni. Mambokadzi what's your take? Mesi matangidzwa na Mambokadzi andisi kujamba iki. Handitombozvinya yacho ini. Saka chimbomira wakadaro. Koni. Aiwa, vaverengere kumadziwa. Verenga musaomere kuverenga. Because watenga watermelon chete. Aiwa. Mambokadzi anonakidza zvokuti ndatofanira kuti all right. Okay. Hansi she's old. Okay, Hansi is old. Hello, Elder, they went DDC. Hope you are all doing fine. Elder, thanks for the shows and your time that you dedicate. Please, can you hide my ID? Elder, I'm a 30-year-old man married to a 30-year-old woman. Everything was fine when she approached me and married me in 2020. And she told me she would respect me despite our age difference because she was tired of being alone. She earns more money than me through her job and business, and she tends to control everything that needs to be done in the house, sometimes without my involvement. I now feel like a houseboy, not a man. I don't have a say in this marriage. She has 2 big kids, aged 20 and 17, and they don't respect me at all. They sometimes call me small puppy. Elder, even jamuka. I told her I want to quit and file for divorce, and she threatened me saying that I won't live long. I've lost love and I don't want her anymore. Elder, I want to move on and still want to marry someone younger than her, preferably my age group. Thank you, Elder. I'll be in the comment section. So we have got a young man here who is 30, who is married to a 30-year-old woman who's got 2 daughters, 20 and 2017. But before all this, they sat down and they knew about the age difference. And the woman promised this young man that, you know what, no matter what our age difference doesn't matter. I'm going to respect you as my husband. So this young man is saying now, tables have turned. This woman doesn't respect me as a husband. And she's now making her own decisions without even consulting me because she earns more money than I do and she's got businesses. Saka, me now as a man, I'm no longer feeling as the head of the house. I'm now feeling like a houseboy. And to make matters worse, her children doesn't even respect me. Ndikadako vatuma sababa avasi kunditeerera vari kutonditeerera. Saka now ini ndakaudza mukadzi kuti handichade. Mukadzi kati no handirambike zvekudaro because tine muchato. Saka handisi kukanzira muchato. Ukada undiramba zvekudaro unokwanisa kungokwangwaya unofa. Saka Elder ndoita sei? Ini ndoda kutsvaga munhu wezera rangu. Mai ava ndavatadza. Kudai zvinonzi vari ndipo respect ndichikwapo sina baba maybe was ndanichashingirira but zviripo ndezvekuti I'm now like a houseboy. Handichadi ndibatsire iwo.
So Dr. Love wataura matauriro awo, mukoma gwangu wataura matauriro awo, Siba ataura muonero ake, comment section yakanyora muono wayo, saka ndo patiri papa panyaya yanhasi. How old is the wife? Sorry. 38. Okay. Then Okay. the boy is 30. Okay. The wife is 38. The man is 30. Imukutogara muchitoita judgmental by calling my boy and the woman. Boy, like, this guy, I'm sorry, but I think you're playing victim in this situation. I'm really sorry. Because, and why I say that, now I want to live and marry someone younger. You are the one who's throwing the age situation about. I feel like you married somebody thinking, Kuti, you can just go in there and control the narrative. You don't even understand, I think, the meaning of respect. What you want is Kutunoti, I am going in there. If you had gone in there and married a woman, which means Kuti, she earns more, and I have to be clear, Varume vazhinji don't know how to handle mukadzi who earns more than them. Vanoti, they can. But the reality is, when it comes to practice, they can't. It's not about handling. It's about your insecurities. When you say she makes all the decisions, you are saying she pays all the bill. When you say you want respect, are you saying kuti two people are sitting together and trying to put a budget together? Or akaona kuti ku budget anewe, maybe you're not even understanding the value of money. By virtue of being a man does not mean kuti you are financially literate. And a lot of men confuse that thing. And when I get to a woman, I am the one who's going to be in charge because I am a man. No, sometimes because murume I insist on running the show when he hasn't got the ability. Now the only thing he's doing is, I am not respected. I am not, without even one thing, you're not even saying, what is it that you have done to contribute to a situation where a woman can live with you and just start paying all the bills? What is it that you have done that you're starting to say, I feel like a houseboy? For me, a houseboy doesn't go to work. You're saying, I'm now feeling like a houseboy. For me, a houseboy is someone that doesn't go to work. Because you cannot just marry somebody, fall in love, one day, mumba, houseboy. Everybody doesn't just like that. And now what you're saying is, I just want to go and find someone younger because you think your problems will, your character or who you are will just change because someone will decrease the years. No, you need to take time out to understand where is it you are failing. Urume is not in your salary. Urume is pakuzvitemba. When we say kuti pane varume vakazvitemba, vasina kana send, they know how to have authority, have a woman. Women don't submit to somebody because they have money. That's not the case. Respect doesn't come to you because you marry. Yeah, there is something paurukunido iwo kuzviongorora kuti the papa kuti mukadzi yango decide let me pay the bills. Utantime unopa munhu mari woti there is the money, ona kuti ma behind nema bills because ari ku prioritize zvinhu zvisina nemusoro. Akunotenga mota, anotenga engine, okudza kuti engine ndakaigadzira ndogona kuiripeya ndowana chichi. So in those cases ona mukadzi woti it's a very, very basic scenario that happens. Kuti munhu will start making decisions that she's already got 2 children, probably going to school, they haven't got kids. Yeah, he actually addresses as kuti hanzi her children. For me, that means you don't say our children, my stepchildren. You are saying her children. Maybe you never even embrace them. Or you never even address kuti saka, where do I fit in per co-parenting? She's not that much. She's 8 years older. Varume is not up. You just want kuti ungonzi wapinda mumba yemunhu who's earning more than you. Onzi mari yese zva. Onzi chitonga. When you got nothing to show. It's got nothing to do with your age, my dear. You can go and still marry somebody who's 20 years younger than you, or okay, well, you can't because you'll be 10, but who's 10 years or 8 years younger than you, and you still have the problems of not having the confidence of being a man. Being a man comes with confidence.
owning the throne comes with confidence, not so much money. Not so much money. A lot of people think it is about money, but a lot of people make really bad decisions. A lot of people will make just really careless decisions because they want quick cash. Katole Maria, my mother, don't know what to tell guys today. You're not even thinking that now the money for the bills next week. We haven't got school fees next week. We've got this to do. If we have a car, you don't even think what motor need to maintain. So it just depends. As a man, what did you come? What experience? What parenting skills did you have? What employment, what managing finance did you have when you decided to take somebody on board to become your wife that was professionally ahead of you, someone that had done way ahead of in terms of understanding money management? She's had responsibilities probably longer than you have. So it's not about good answer. For me, I feel like if then you can go. She's just emotional like anybody else. I don't want to say maintenance and threats. She wanna kill you. If she kills you, she'll become a murderer. It's just that she's saying she'll make the divorce situation difficult, which is not an uncommon thing. People go through divorce. But if you really are man enough, leave and go and start afresh and see if you make a better man because you're with a younger woman. I think what we are start out is these were our challenges here. What you've just put here is saying the only thing that's a problem is because she's older. And I don't think that's it. Taura, your actual weaknesses. I am financially illiterate. We didn't go out and learn how to co-parent effectively because I came and found it with 2 children. I need to understand my role. We need this, but we got out to too superficial. Hey, they call me a small puppy. Yeah, I'm a houseboy. Yeah, I'm young. Yeah, now I just want someone younger. Yeah, she promised to kill. Yeah, you don't sound like a man. You don't sound like a man at all. That's why in any rules were not Panama gaps I was with any authority, I was with any you married for the sake of marriage. But I don't think there's anything to do with her age. I think it's got very much everything to do with you don't rush to marry, grow up a little bit, man up. I think that's where I'll leave it with him. Wow. Thank you so much, Mambokas. Thank you so much. Mugoma Powell. Bana zamoda pizza zatara na Mambokazi munoti nemfana. Mpana unopenga ndo nyaya tataura kae last time mpana apa mukoma gwangu akuti mpana uya werasta uya maiti kwae ngaende anoroya chembere mwamukuona matambudziko anoitika aya zvinozotinetsa manje mangwana taakutsiura afana kuti nyaya yenyu yekukambira zvinhu zveakadzi isiyanai nayo endai munozvisenzera mega muchine simba muchine power. Why want to involve yourself in my issues are bigger than what you can handle? Apparently the young man is weak. That's the true fact that has been said by Mambokas right there. He's very weaker. And when we talk about weak men, these are the kind of men vanotishoresa isu semadzibaba taakuuya panapa taakutaura kuti siyanai nekuda zvinhu zvevakadzi. It's well known kuti mukadzi kana achinge aita zvinhu zvake ndezvake hazvisi zvenyu. Iyo ndo reality check ye haumbofi wakati zvinhu zvezvedu utaura nomukadzi wakakuroora ari kuti she married me iwo ndo wakarorwa. And kutozoita kutozogona kutaura chirungu. How then do you have the guts yekuzomira pamberi pewanhu wechitaura kuti ndakarorwa? Iwo wakacheya mari ukati hanokuroorwa kwangu takarita hapana foundation yemakaleya baba. Hapana. Mukadzi is not that old zvokuti tingataura kuti hanzi she is very old. 38 versus 8. That's a good age. Iyo that's kuda pamakaroorana pacho maybe you were 20 and she was 28. Kuda pamusitogona kudaro. But kana makaroorana zvamanje manje apa nyaya yenyu iri very fresh and inogona kugadzirisika. And the only people vanokwanisa kuigadzirisa ndiwe nemukadzi wako. Garai pasi mutaurirane chokwadi kuti madam nyaya iripo ndeyekuti ini ndokudai but attitude yenyu manje hazvibudi manje.
ndikutoona kuti maakunenge maakutondidhonza because muri kuona kunga ndisina chinhu saka maakundishora. Aiwa, ngatichiitai seanhu akaroorana. And iwewe be responsible as a man. Because automatically by looking at him, akutotanga kutotarisa asikana echidiki achifunzwa ndo kune pisi yake. Nyamba kwete. Rwangowa ruchiwa takambozvireya nyenga yezera renyu kuita kuti mugoramba muchionana muchinakidzana pakuonana kwenyu mumakore enyu onawo. Ndosaka zviripo izvozvo. Mangwana munonetsa wanhu. Kana taakukutsiura iso, makuti haramgoma pavo vanotaura zvokupenga. Aiwa, tine tichotaura zvinhu zvechokwadi chaizvo kuti hamusi kukwanisa kutora maresponsibilities ekuwana baba mumamarriages amunenge mazvi. Ruchiya ihoho unoda zvinhu apa udi kushanda apa unoda kutuma unoita zvinhu zvingani munhu wani. Mukama kuseni uchienda kubasa kana wakudzoka iwewe wakuchitaura kuti ndakati mukadzi handiteereri tochitanga kutaura nyaya yako manje nemhaka yeye asingakuteereri iwe uchimuka mangwanani wakananga kwaunonanga kwaunouya nemari mumba. Because these roles are always reversed kana taakutaura nyaya yemahousehold. Inini pandinoenda kubasa ndichidzoka kumba mukadzi ndiye anoita budget yemari yangu. Handitomboziva kuti chakati chazodii indengozvangoti zvinhu zvese ikoko kune mukadzi anohendla maissues emari. Saka ini changu kuprovide finance. Saka iwe uri kutadza kuprovidwa nei because une zvouri kuita iwewo zvisiri izvo. Saka tanga wambozviita inonzi self retrospection or something like that kachirungu kacho iko kako. Wonatsozvitarisa iwewo kuti chii chouri kuita chinodhiseva kuti mukadzi akupe mari aronge newe. Wazvibira kuti undaudzi upuwe mari iwewo urya negirlfriend yechidiki because automatically watotaura kuti uyu mukadzi hausi kuchamukwanisa. Saka hapana nyaya baya tingamboda kunyanya kugarira panapa eudhadhewa kuti hatingapedze zuva rese tichitaura zviro zvakachipa kudai. Mfana ngaarongeke kuti ari kuda mukadzi ngaaite zvomukadzi, kuti ari kuda kuramba mukadzi because ari kuona sokuti vechidiki vati nakei kudarika mukadzi waainaye. Well, that's a valid reason. Irreconcilable differences anogona kuenda kukoti akanodii akanobuda because ari kutaura kuti pane zvitisiri kutadza kuwirirana nemudzimai zvokuti hazienda zotyiswa tazozichiti murambe katione kuti unofa. Peka bhegi rako iwo ubude pamba ipapo unotsvaka kwako kwaunogara. Chokutanga uruziva kuti hauna mari yerendi yokuti iwo unogara ikoko. Saka uri kuda kuenda kupi? Ungoruzungairwa zvake. Buda tione kuti anokuuraya. Buda tione kuti how is she going to make your life difficult? Iwewe uchinge wabva pamba ipo. Haubvi neana, hatina kumbozwa kutaura nyaya kuti mune vana. Hapana. Relationship yenyu chete ndeyesupu. Hapana kaba zvimwe zvinhu zviripo baba. Inongova relationship yesupu, hapana ana aripo. Ana aripo ana amukadzi. Iwo undori tsuro hake. Saka chokuti hazisa kubva ipapo chii? Kana uine basa kana kuti uine kombi uri kudhiraivha, tingataura here nyaya yekuti hazi tingadeka tiri kushungiridzika panapa. Munhu achimuka mangwanani achirova kombi yake akananga apo mbare musika chitungwizi. Une zvokuita. Hauudzirwe zvokuita iwe une zvokuita. Saka nyaya iripo ndeyekuti you are very much irresponsible. Saka chekutanga, if you want to move out of the relationship, do it. Hapana munhu akakubata apa. Mukadzi uyo unotoenda kubasa. One uripo wakaisa makumbo pasofa. Apo wewe kutaura kuti ukada kubva panapa ndokuisa life difficult. How? Iwe uchiswera wakagara pamba. Ukapeka kabheki kako ukaenda. Unobvunzwa ndiani? Paanongowana yaimba. Unobvunzani? Hapana wachidiki senzai. Siyanai nenyaya dzekuda zviro idzi. Zviro zveakadzi, mari yemukadzi ndeye mukadzi. Yako ndeyenyu nemukadzi. Full stop. It's well known. And ukaona ukaita murume unonyanya kuda kuita ruchiwa rwemari yemukadzi, unoita problem. Chero mumba mako chamu unoti dambudziko. Because unonga uri kundoongorora mari yemukadzi yazoshandei, yazodii, ndeyake kana kada kutumira mai vake ndidzozvo. Siyanaye. Iwe ndaunoshanda yako wozozesera mitemo pamusoro pemari yacho kuti ashamwari ngatichidai mochironga mese. Iwe uchiunza mari. Hauna kumbotaura zvebasa. Hapana kana chitazwa chotaura kuti ndinoshanda. Hapana, ingori nyaya yekuti mukadzi akura. Saka kukura kwaaita uku
ndo kwaakuita sekuti kwaakuuze matambudziko unorenga ega. Alright, makamborongo kuti takaramba uye maida kuitei ndiyo mari yacho yenayo tizwe ipapo. Handiti uri mere mucomment section ngaapindure tiwane kumubatsira zvakanaka tichinatsonzwisisa nyaya yake yaari kutaura. Nokuti zvimwe zviro zvaanenge ari kundotaura hazvibudi ba. Uye wakaroora narini kwavanhu ava yodhadewa 2020 paana 3 years hapana kuva kuti ingori relationship yelambusamukai hapana zvokuti hazi pane iye une vana vaainaye kana vaakamboitawo kuti aina urudo uchengete mwana here. handifungi. Kuti akaroorwa aine 27 ndiye mukadzi, saka hapana ngaite marozi echikadzi ndizvozvo. Hambu yavo vari right, vane simba because ndo vane nyanga. Iye haasi kutombogona kupefoma roho yacho yechikadzi iyo naye yokutungamira musha iwonawo. Asi dai marozi anga akachinjwa ipo papa ari iye provider, zviro zvingadai zvichifamba zvakanaka, mudzimai ungadai achinatsohendla finance zvakanaka, musha uchitoranwa zvakanaka. Saka iye ari kutadza nei kurana finance zvakanaka, zviro zvemusha zvichiitwa. Mukoma gwangu mazozviona ka musafurira afana kuti roora ichembe. Muri kuzviona mufana warasta vamaiti enda unoroora iwe tokuigira guchu uyo akuchema kunyaya yekuteerera zviro zvaakadzi. Shandai vafana vechidiki mubude ziya, kana muchinge mabuda ziya moinda muchindozva kuti right ini ndiri kusenzera mhuri yangu. Uye zvinezviwo ndiwo uri kukomborena ndiwanga wachifanira kunge uchidai uchitaura uri kupa madecisions, but nemadecisions acho ekupa hauna, because uri kuya baraba uchikomborena apa uri munhurume kwazvo. Nyaya yako iyi very easy. Being able to be a man sometimes does not require finances, but it just requires the intellectual capacity yekungozva kuti what is it that we need to do and how do we handle my issues ari munomba. Wanawo kana wanga uchifamba netsika dzakanaka chaizvo wangadai ari kunatsokufolowa. Ndo zvimwe zvinonetsa izvozvi zana acho akandokura kuda unoenzana newe. Pamwe riri zirefu kwazvo, kana kari kamujaya kanonga kakati rebeka kakada kunoenzana newe. Mune muchingotidiburana zvonetsa izvo. Mamwe madecisions haacho okungoitira murima kuti hazino kuti takawirirana. Wanga wakatobhitwa kudhara akatokuona kuti uyu ndo muchuna ndomunatsokumisa muchuna zvakanaka naka. Saka wanaka manje zvinezvi waibva chienda kana uchida kuenda kana uchida kugara, stand your ground as a man. Show her kuti you can be the woman. Because so far uri worried nenyaya age difference, you are not worried about my mistakes auri kuita in the relationship so that it grows towards production yekuti chii chamungaita. Zvinonetsa izvi togara tichizvitaura. Endai munosenza hapana echidiki. Hapana ponga mutaura kuti hazivi ini zvandakaita inini ndonoroora mwana waBill Gates ndopenge. Ndikandoroora mwana waBill Gates inini zvandakaita bana ototi ndomuda. Iwe ibva apa iwe. Wezera yangu wapera here vantu vane mari dzandokwanisa kuti tozomaneja finance yacho. Panouya figa riine mazero zero unozoriti wobhara zero. Alright, yodadhewa ndombochizwa wamwe. Thank you so much Ngoma Power. Koni ndeipi? Bo Chief DDC, papane this murisei comment section say ko. Murudo. Ya, aiwa vakuru vangu vataura vapedza vapaona mambokadzi nasivo mukoma gwangu nauyu Dr. Love akati tisina chirungu ada kuzvinzwa wangu chirungu chake asi ndofunga atsvinha ataura zvakanaka chaizvo. Saka what I want to say is vanhu ava vakanyangirana vese vari two. Uyu mukomana uyu akada mari kune musikana akaona akati bhebhi chiri bhobho though angasina kumbokonza the age but papa ini akaona mari ndobva abwaira. The lady, as he said, though it's like a way of disrespecting the woman. Ati iye anga aneta
of being single. Ukaona murume wangu wakundidaro, panonetsa ipapo because atomushora already. Oshaya kuti kumuchinyira kauko. Kunatoti angatove hake goga zvake unganetsa zvake saka paangoti tichingoorora naye. Even though nyangoda uziva kuti ndozvaakataura, but you don't have to say it in the public. Protect your person. But anyway, saka mukunyangirana uku, mukomana, okay, the things I'm going to say, it's from what I see zvinoitikana nevanhu vane mari versus varume vasina in these relationships. Mari inonakidza, we don't want to lie. Mari inonakidza, especially that in ndeyako yawakazvishandira with everyone, varume vakadzi. Kungowana zvakufanira kuti pauno, the day you see mari inopinda salary yako ichipinda maakaunti mako, unoita kamwe tumwe tumapapiro so kuti, you know, you are happy, you think you are like in control of the world. But painongopera unotanga kutsvaga wakuita masavings uchiti kana iro bhazi rikachipa unonga kutoprefer kupinda bhazi riri 20 cents less. Saka this is what happened in this relationship. Mukomana zvaakangodira akangoona mukadzi ane mari. Varume vakawanda now, as you know, kuti it's not even possible kuti ukasangana nemukadzi ane more money than you, itai zvemujolo. Don't get married because already atove ahead of you. It's gonna be impossible. Unotocontrolwa ndiwe murume. Pachipe kuti mukadzi ndiye anobhadhara rent. Munhu anobhadhara mabills mumba ndiye anotonga. That's why you find kuti vakadzi, we always want varume kuti vabhadhare mabills so that you can submit to them. Zvakambotaurwa zvese last Friday zviya, and respect them. Zvino kana ndaini ndakubhadhara mabills don't tell me what time to come back home. Don't tell me how to dress. Don't tell those know what vakadzi, it's just natural. Varume probably problem yandinoona in relationships. Munoda kucontrola mari too much. Hamuna zvazvokuti let's do something really fun or something, or even just kuenda vacation or just going kumadhina chichi. Saka mukadzi akange akushanda, hauchanidhi kukumbira nhai baba wee handei kani kwakati unonzwa we can't afford that na mari. Handiti watovhara. But kana une mari yako sipo akandifonera kuti koni hande kwakati tinobva tatoenda. Because that's where the power is. Kuti imari yangu. Don't tell me what to do with it. But nekuti unenge wakuklasha nemunhu ada kukuudzira how to spend your money. Ada kusumwa kuti ndida kuzoita zvakada kumbotumira Dr. Love mari yedrinki chichi. You know, because this is the thing yekuti varume you want us kukusumai. But kana muri kuenda kubhawa, hautauri kuti ndikuenda kubhawa. Hautauri how much you're going to spend ikoko. Murungoti mangoenda. So this way you say kuti we need to balance these things. Kana ungoona kuti mukadzi ane more money, siyana nazvo. Itai zvemujolo, gwangura naye. Kugwangura hakuna haisi contract. Murungo gwangurana muchinakirana. Kana uda kuzopinda kumarriage, ziva kuti you're going to be under that woman. Or even like now, under the man. Murume akarora mukadzi asingashandi. Zvakunetsa zvasiyana nekare kana mai edu vainzi ashandi zvakagara zvakungwa chichengetwa. These days varume havachadi vakadzi vasingashandi. Unenge urimo in that relationship, but the control is too much. Saka independence come from up to masense waunatoto. Unogona control life yako. Saka mukomana zvimwe zvese zvataurwa pauti aiwa ane dzungu chaizvo. He was not even supposed to get into this thing. Akangoitawo zvakewo vanawo. It's just too much. It's too much. Zvazvemujolo, but mujolo wacho went too far. Kuzoda kuzorora. Iyo murume wacho, varume futi, the other thing that I've seen, you relax too much. Kungoita comfortable nepapo pauri paposition iyoyo yekubasa iyoyo. And I've seen situation iri kuitika South Africa. Varume vashoma muri kunzwa kuti ari kutsvaga ari kuita ma-English test ekuenda ku-UK chichi. Havadi. Vari comfortable with being kushanda kumigodhi kuya in ma-security guard. They're comfortable. They've been doing it for 15 years. But vakadzi, we always want to advance ourselves.
Saka ingoziva kuti kana uine mukadzi wako ari under you, but as she is advancing, adjust mese muri two. Don't let her advance iwe usara uri pasi kudaiwo. Ndo panozotanga kuti nesi manje. Ndo pauchaona kamashoko. And depending kuti wakati mutreatawo sei, ipapo ndo pamwe panotangira ipapo mosanga kuklashana futi. Saka always agree hangu namukoma gwangu vachiti kwanzi mari yemukadzi haibatwi. Pazvinoenderana nekuti munenge matitana sei right from the beginning kuti zvisodaro. Waiti nyima mari usiri kushanda. Ndinoda kutenga ukani mabhra angu adhamba. Hautengerwi. Ndinoda kudai zvinenge zvingodzi mari kana kuti vana, you're struggling. But once you start working, handiti unotita hasha nemari yako. Murume akangoshandisa mari yako $15 unotenga chingwa because aiona iri apapo. Unotota hasha because waiti nyima newewo futi paunga uchishanda. Saka let it be 50-50. How you treat me is how I'm going to treat you. Ndanayo yangu. Ndapedza zvangu. Mabhra anodhamba naye? Aiwa anodhamba mukomatewa. Okay. Murume akazvicherechedzi. Pandiri kupfekawo zvangu ndakadai handitika murume akarara pamubhedha. Tarisawo kuti munhu wako wakamirawo sei. Tarisa. Zvino mumwe murume akachengetika vana. Ini ndiri busy nevana. Saka mari yebhra zveshuwa ndendisina. Asi nona baba nemari yekunotenga bhiya. Aiwa ipapoka. And vakadzi futi kana uchitolondri yababa ukaona mabhurugwa ake akadhambawo uchishanda. Chienda unomutengera kana ndwani pekuprimary uko kwakachipa. Chirega ongorora naye muchingoonanawo so. Nangu ndoti ngati ndichapinda mamarriages evanhu akawanda. But anyway, ngandimbozitora mafemu. Andikle muri sei? Yeah. Inenge ndambozvaya kana uchinge wamutanga musikana. Zvakaoma. Muri sei? Tiri kudadaro heyo nyaya iri mudariro. Munyoreka handitombozivi kana pekuti ndotangira pai. The words that you choose to use anotongoti ndetse I feel like I'm quitting. Wakapinda pabasa. Because if it's a marriage that started with love, Juanita, you don't quit. You separate or you divorce. So you quit on something that was work, that you were making effort on, and your effort is not paying off. But kana wakapinda marriage and it was a full commitment and you knew there were things that were going to be challenging, then you would be saying, anyway, divorce is the last resort, but I'm being pushed to the edge. But you want to quit what? Because from what you have said, your portion of investment just is not there. Other than you being there, you were present to be married. You are still present in the relationship. But what you are actually doing in the Shatarwa Nema panelist essay, your visibility. All you want is to be given respect as a position of power. But what have you done to work for it? I'm not saying this Mudzimai Ari right, but what have you done to get and earn that position of power? Even with the children, have you invested some time in getting to know them, realizing what they are interested in? Because to be honest with you, children of those ages, children of teenage phases, you have to build a relationship with them. And once you start building on it and investing on it, it pays off gradually.
but iwe ukatouya ubva watoti ndiri baba pano wakuda kutoshandisa old school mentality yekuti ndofana kuremekedzwa ndofana kutumiwa inini. Vana vemazuva ano vanototarisa kuti iwe unotumika here and havakutumi kuti enda unoisa ndiro musingi. They have their way of checking kuti are you fully present? Are you actively listening to them? So kana pasina a reciprocal or relationship pane nyaya. And if I can understand you, we need to go back to the very basic of why did you get married in the first place when you knew at some point you are able to quit? Because if you are in for the long haul, you would not be in a position where you are saying right now, I want to quit. Fine. Now let's look at the age difference. Again, it's been said 38 and 30, you knew this from the beginning. One of the things that I've seen through this walk of life is that you have the confidence of asking an older woman out and then eventually leading into a relationship. What has made you lose the confidence? Ndiye akakutsvaga here? Chii chakaitika? Tell us kuti chii chakaitika chakanyatsoitika. Then we can be able to say, oh, okay, it maybe the foundation was shaky. Maybe akakutsvaga. All you were present in that. Because if you fully knew and you had the guts to approach this woman, nothing should move you in terms of seeing how you can work out what's going on now. Something that happens when vakadzi kana vane mari and varume vasina, there is that preconceived thoughts yokuti iwewe kare unenge une some certain expectations that you have, and it's quite normal. People have expectations, and if those expectations are not met, to you, who has the expectations, and if you do not rationalize things, that can be seen as a sign of disrespect. But when the expectations were not met, what did you do with those pre-conscious thoughts that you have? Did you sit down nemukadzi wako kuti ndaifunga kuti mari ikauya mumba tinodai so kana kuti inini ndinofunga kuti kana tichironga zvinhu zvedu ngatirongei pamwe chete, kana kuti chandinongoda chete kuudzwa kuti zvinhu zvichazofamba so, because there is no one size fits all mumamarriages. I have a colleague who is married to a man. She's a professor, married to a man, a pauper, if I can say, does not even have an understanding, is not even able to read a book. But this man is loved and respected as a father. Why? Because achiona mukadzi wake achienda kumaconference achiita sei, this man loves and adores the woman, zvimwe zvekuti this woman holds her head up high as a professor. The respect is through their transactional patterns of understanding. Kuti, my man appreciates me, acknowledges my role, realizes my desires. Murume wacho kamona chiti vachifamba chiti that's my zvinotongoda anoita kudada nemukadzi wake zvisingaite, and it works for them. And it's not about money. There is something that they found that you might also want to find out. Am I missing something in my relationship? Was it that perhaps I was targeting the money, I was targeting the title, has made me miss out on certain specifics of, so you might want to go back to the drawing board. Miss out. I have a colleague as well, a doctor.
murume wake kana I level of complex thinking is very minimal. Murume iyeye anotonga nedemo, ndiye anoita madecisions emari, make sure kuti mari yake iye semurume isati yapera yemukadzi inofanira kupera. And he feels good about it, and he is respected out of fear. So that's not respect, it's more fear than respect. And the woman will say, ndozvinoda baba vepanopamba. And anyway, inini I appreciate kuti my husband does this because haaite my girlfriends. And they are working in their understanding. It works for them regardless of however other people see it. Those are different kinds of marriages. There's a lot going on under the sky. So, what is going on for you? One thing that I know for certain, at this point, your marriage is not permanent. Again, because of what the panelists have said. The only time a marriage becomes, I think I say it quite a bit, the only time a marriage becomes permanent is when two people have a child. You have a child, kana kuti vanoadopta, that object of permanence, chero vakarambana, that aspect of union is permanent. Iwewe, if you are ready to quit, you are fully convinced it's not working, hauna dependence syndrome, hauna chinokunetsa, you are a man of integrity, you hold your head high, chiri kukutadza kusumuka wofamba hausi razaro kai, chiri kukutadza kuti usumuka wofambe chii? Because you are convinced that it's not working for you. You are 30, then go. Nothing, if you are fully convinced kuti mukadzi uyu haasi wako, no one will stop you. You can start again. And pre-warning, whenever you start again, make sure you realign yourself, you work on yourself, because whatever that you were running away from in the previous relationship, you first must confront it in the second relationship. So after you have faced your demons and conquered them, then are you able to enjoy the next step. So you might run away with it, this person has kundi respect. You will find a humbling effect. How do I earn respect with a partner who is of the same age or slightly younger? Because you can't just come and say, hey, respect me, I'm older. No, you work it out. You show respect to get respect. And the rest, in Inangu, personally, I don't think an issue of money is important as you are making it. I certainly believe if there is love, if two people understand each other and they are both in for, the money aspect, there is a way of navigating around it. And if she comes into a relationship and does not realize there is now a union, and there is a certain way where if you are in a mutual contract, and marriage is a contract, there is a certain way where certain things stop being my money and becomes our money. And there's certain ways of navigating, okay, how do we then cut out this slice of this cake into slices that work out for us, because things roles reverse. But you need to also not just be a victim yakamirira kuti, oh, I need to wait and make decisions. Bring something to the table. And that something does not necessarily bring something that is tangible, that when you that is what value do you have? What value do you have of yourself before you even think of the value that you put on the table? What are you doing?
How are you standing in to have that union, to have ndisikuda kutaura kuti symbiosis nekuti zvone dhewa vanozva kuti symbiosis, but Hayi, in andikule. in Wantu vanoti symbiosis handisirini. in any relationship, ingave yemusango chaiyo, there is some form of relationship between two animals. It's either two animals are together because one is benefiting from the other, or the one is leeching, it's just busy sucking blood, or the other one, it was out, oh, okay, it's my turn, my teeth are going to get cleaned. Why are you in that relationship? So chii chinobatidzana kuti, so that there is a synchrony of the dance that you have in your marriage, or you are a bystander and uda kutongodhonzwa, kana kuti une zvaunoshanda mumarriage imo. Regai ndimbomira panotewa. All the best, Munyori. Anna Sonia Smith, I miss symbiosis. Declare, right, good people. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters. Thanks to all the people who contributed to about this young boy who is 30, married to a 30-year-old woman. So he is saying he's getting some challenges where he now feels as if he is manhood or he doesn't have the authority to run the house as the head of the house. So he is saying, no, what? I've had enough of this. I want to call it quits. But because of the chapter 37 wedding, which is binding them, the lady said, no, you're not going to go anywhere. We are here in for a very long haul. Otherwise, if you leave, I'm going to do what I have to do. And to make matters worse, the grown-up kids are not respecting these guys, felt disrespected. Akadagwa to do something, they'll say, itawege unopenge. So we are here trying to help this young man. So people, they've said what they've said. So, at the end of the day, this is a hospital. Some people, they came out healed. Some people, they die in the hospital as well. But at the end of the day, we always try our best with our best knowledge to try and help kuti munhu aite the right informed decision. So murudo takaenda tikungoti isusu tikagara ndatingoyeuchidzana kuti musi wa24 vaya vanoda zvimagitari echitendero musi wa24 uyai kudanceable kuna Sharon Manatsa, Dorcas Moyo, Tekshua Zama, anonzani uyu weku South Africa. The list yacho and phone kati epedza rega nasi kudedzera massage because ndakuita kunga ndakarohwa nemusombodiya, but zvinhu zvacho zvinenge pari kufarwa musi wa24 uyai tinofara pamwe chete. Kuna prophetess Matimbire, Tekshua Zama Ncube, Dr. Winnie Mashaba, Dorcas Moyo, Sharon Manatsa, Nyasha Mutonori, Pastor Tinashe Yokai Washe na Lloyd Tevedzai. Please bata Lady Bima pa number dzinotidzo +447 +447 493 798 733 kana kuti +44 77 22 02 4487. Vari kuvhura na 2 o'clock wopedza 12 midnight. Dunstable. Number dza Lady Bima, it's +44 7493 798 733 kana kuti +44 77 22 02 4487. tosangana musi wa24 kudanceable leisure center uko apamborasi. Ukangosvika padanceable aza wobva utopaka ipapo aparasi postcode LU6 1JF. kana uchida madirections munongondibata ndokumarani moita sei mondibata tokudza mufamba sei. Hazvipereri ipapo, tobva ipapo zim turn up ikati ayi vakadheva hatisi kuita izvozvo. Musi wa 1 July zim turn up yakadira shuga. Uyai palestap tifare Knox, St. Flo, Jar Master,
Toge Vibes, Shashel, Popten vanenge varipo kubva na10 kusvika na4 makuseni tichijabula tijamba maspika zvozodhewa huyai kulive itai live. Aiwa hatisi kuita izvozvo, tinenge tiripo. Y2K ikati aiwa ka musi wa26 August family show huyai, kune after party futi as well. Tosangana futi kuLeicester kubva na12 kusvika na10 tiri muopen space nemhuri dzedu tichifaraita sei. Inonzi legendary tour ina Mukanya, Selma Mtukudzi, Mambo Duterere, Ja Preza na Wingy D. Vanakati aiwa ka Y2K. Wingy D yakata collaboration album mai manje apa nevana kanza aiwa tokupai vanhu vacho. Mapuwa Senflow, mukapuwa anonzani Confused, mukapuwa Shingai plus Gambana kangu. Zimchild kanenge aripo, saka madire tivhange takafara. Matickets akwira mutengo iye zvinezvi atai kutenga $50 yamuchiramba a60, mamwe acho a70, mamwe a160, evana a25. Takaudza kutenga matickets. Koda matickets Y2K unobata nhambo dzirapo, paunongonibata dewa ndinodawo matickets, tokutengesera matickets murudo. Then Fab Entertainment ndikati aiwa kadewa birthday renyu musi wa20 September ringangopfurika. Musi wa30 kune mixed bag dzedu dzekudhara, ndisu madhara acho zvigogodera zvacho. Huyai tifare neFab Entertainment, vari kutipa iwo ana Trombis, ana Jakarumba, baba Chirongo Chirwa na Petunia, touya ana Machikos, touya Platform 1, Dalo Mukidzi, zvichingoendeka zvakadaro murudo and many more. Saka tosangana ikoko. Right, good people. Matitoita sei apo, right? Those who want to contribute, let's contribute, right? Mukoma gwangu, Dr. Lavo, mukoma pao, Andikle, Koni, chimanye itinzwi. Muripo ira? Mario mukadzi sokutaura kwandaita haiti. Ndoda kukuudza zvimwe zvinhu zvinoitika Dewa. Ipapo Dewa wakaita iwe mukadzi muchidanana zvokudanana zviya, mosvika pastage yokuchengetwa nevana. Mudzimai akatanga kuenda, mari yawanga uchipiwa iwe, you will see vana vanoita a bit withdraw. Saka tikavapa mari vanodya nezvimbana zvavo ndozvine zvotaugwa. Asi mai iwo ukafa, mai vanongopuwa mari yava vachipuwa, chero vakaisha neboyfriend hazvina basa. Zviri munature yavanhu vavo. Tinoda kutaurirana chokwadi chaicho chinoitika. So zvimwe zvinhu ngatigare takangozviziva kuti ndo zvazviri. Kunonga mari unozana ngambona pamwe pandakaroja vamwe mai vachibvunza mai vaigara kuseri, vabvunza zvikati ndipei chenji yangu. Chenji yemari kusvika 20 cents. Kusvika mai vaigara muridzi wepamba ipapanza kuti nai munin'ina, unyari kubvunza murume wako 20 cents. Zvawakangeta semunin'ina wangu. Unoona anovhunza murume wako unouya nemari yose kumupa, ati murume akabata peni chairi ipapa inotoita nyaya. This is what they are. As simple as cutting frozen butter with a hot knife. Ndizvo mari dzavo havadi nadzo. Mbenda nomukadzi kudhina kana pakanzi pane chanzi yokuti munhu aputirirwe zvaanenge asiye. Unonzi aiho yangu nondoidyira kurumu. Inoputirirwa. Havadi. Mari yavo inorara seri kwedhoo kunge mutsvairo. Havana. Ndochokwadi chitoda kuudzana pano. Chinotsamwisa zvacho but ndochokwadi. Because chokwadi chinovava. Saka the best. Iniyo mukadzi chero ndikaiona ndichihuvha chaiko. Kana ini ndisina mari, mumba mune zhara ndondotsvaka kuchimbasa. Ndotenga chinhu chendoziva kuti ndachitenga nemari yangu. You get disappointed. Nyango ukavabata zvakanaka zvinengei. Ndambotaura inini kuti Dewa ini ndikati tikangonzwa isu varume kuda mukadzi anotengesa pamusika chaipo anotengesa mavheji. Unomutora ugogara naye. No problem. Iwe ukaona waita lucky rero kazhinji is 1 in 1,000.
mukadzi ane mari akutora uchitambura kona naye one day nonoka one day wanonoswa kana kuti wanonoswa nebhazi kana mota yaita problem. Ndakakutora iwe wakauya pane apa une one mugwada inoda kundimburuzira pana. You hear these kinds of words. So the best murume ndona manoita muvhini navakadzi and all the stuff. Kana uchigara mimba yako iwewe muudze siya uise maroja kumba kwako woita move. Kana achibhadhara mortgage wotomudza kuti haukairendesa ndokuti ukasire kubhadhara mortgage. Izvi zvekuti kwaenda muzoononzi get out of my house namwari unochema musodzi yeropa ndikutaurira ndo chokwadi. Vakanaka hako uri patopu zviya chekuti hai switi hai chichi asi ukaona zvabhaja dzine mombe dzanga dzabhiridha anzi kubhiridha kana dzabhiridha kana ibhiridha chekei ndokubhirija handitika ya waida kuti yabhirija anzi yabhiridha. Mukoma kwangu hatina kuramba kuti mari yedu tinokupai chedu hachise maharaka chedu tinoane maconditions ndo zvatakashatira ndo zvetiri kutaura pano yomurume inouya isina maconditions because kuda kwenyu isusu hedu takachuza kuti yedu inouya nemaconditions. Imimi you can do what you want nemi kana mudasa maconditions saiwo basi sevakadzi yedu tinoya maconditions because tinonetsa kamanisa for example nekuti ndikaona zvangu kuti gweje changu ndechitora zvangu handitika condition yekuti ndichakubuilda but do not ever cross my path. Manje problem yamunoda kuita varume handitika waitadza kunyenga vakadzi because wanga uine tsvina usina basa handiti ndikazokuchengeta ndikakubuilda zvakanaka ndakakugezesa ndikakugera ndikakutengera hembe nyowani wakuchionekera wakuchinonyenga manje ndo patinozokonana ipapapa. Gara zvakwazi ati uyu muchembero uyu ndiye akandichengeta ndiye akaita kuti ndive zvandiri nai daro kana usingasamudi muudze kuti no I know you've done this chinchika. I'm very sorry but I don't think I'm in love with you anymore. You walk out in peace. Usamuhurire ogara under a roof. Sure unopindwa demo. Wakaona zvakaitwa nomukadzi wataiga utsu pakasiyana paya wakapwanya imba yose ndokutanga kuvaka imwe panyuwe pasame foundation. Does that really make sense? Kana yanga iri mari yako chaiyo chaiyo waizviita izvi but ndo zvavari. So iwewe ingeta ukagara uchizviziva izvezvo hauna problem yako inonakidza kudya zvokuti but iye kana unokurongera timetable yegwangu chaiyo kana akabva kubasa akaneta hambokendengi kuti ndakaneta he zvino chineta iwe unzi mahurire ari kuita mazano uchamboda negwangu. Ndo zvavanoita vanhu vacho 9 out of 10 yapedza pa 9 out of 10 manyanyokwidza itai kuti 3 out of 10 pa 9 kana koni unoziva kuti koni kana uchida kuona kuti vakadzi hapana musiyano across all races. Yes, your true. Behavior is just the same and when we take them by numbers probably mukoma gwangu vati 9 hawo ini ndakundogona kuisa pa 7 out of 10. That's a good number. 7 out of 10 I can give it to the ladies vanoti inini I can support my men anyhow vasingaise ma-terms and conditions ekupenga. So it's 7 out of 10 but inini nyaya yangu iri emphasis yangu iri pakuti as long as you are a man do not rely nemari yomukadzi. Hazvina mhosva wamuitisa ndiwe wamuitisa nursing iyo iya yairi kuitiswa vakadzi kuSouth Africa nevarume vavo then wotanga kuuya kuUK kana kuenda kuchando kuAmerica. Nyango ukamuitisa level of education ipi the more yaunomuupgrade iwewe ukaramba uri down you become a stepping stone yake mukadzi iyeye automatically
9 out of 10 apo ndakuisa 9 anokusiya 9 out of 10. So as a man paunonga uchikwidziridza mukadzi wako newe kwirawo kana wanga uchikanya zvidhina chitobva ipapo chitetiraya kutsvaga basa rekuenda muofisi wozva automatically by virtue hovhorosi yaya payaisimbova hovhorosi kwayo manje iye zvinezvi inonga yakutswanyidzwa negumbo payaimbowachwa nemaoko inenge yakutsikwa-tsikwa. So all these things varume, if we don't look at them with an open eye, tinonyura. And in this instance, bamnini handaumbonzwa vachitaura nyaya yekuti vanosenza. Vakangoleza zvavo vakaroorwa 3 years ago, and to make matters worse, mari yekuroora ndo vakapiwa. Kunzi chienda unondiroora. Hanzi vakuita sokuti zviri kuita kunga ivo ndo vakaitirwa favor. Kuti hazi hanzi akanga aneta nekugara ega. Ivo ndo vaitirwa favor zvikazi chindiroora, mari ichienda unondiroora. Bamnini matauriro amunozoitawo enda mechizvitengesa kudaro kunga domasi. Saka pamamuchina 27 years maamuri mudiki zvokudaro here zvokuti hamuna kugona kufunga. Makangoone mari yakanyorwa kumberi kwokuti handawana munhu esina munhu saka ndochitoite zvondoda ndiye. Hazvidaro ba. Makanyangirana ipapapa iyaya dhongi namvuya makoni iyaya kuti hazi dhongi raidayo imomo ndozvemakaita ipopa kuhandirana. Saka in every relationship yamunopinda muchihandirana mari dzavo dzaacha haanonoke kubuda ba. Uyo akati ndachiwana changu, uyo akati ndamuwana wendinodyaya mari yangu. Saka kwakutoda sore ambuya wacho mari yacho haibudi zvokudaro. Apo kwakutoda sore murume wacho haatuviki. Akati kuti ndaita sei. Saka yangu kwakudhonzerana. Haiwa chokwadi chacho ndo chataurwa namukoma kwangu. Mari yemukadzi ndeyemukadzi. Ndenyu kana murume akaisenza. Ende ndeyemukadzi kana ichisenzwa nemurume. Ati kana akangoenda iye kubasa chete akangoasuma maroles epamba murume hayo tete angokuverenga panyuzi. No, batai makadaro tete Rozi handitauri negative about women, but ini ndotaura chokwadi chinoitika. Zvine mimi zvenyu munoita chero mukadzi akadzvinya mwana zviya nonyaya yekuti vamwe venyu ndozvavanoita kunongonzi ndomira nomukadzi ndomukadzi. Ina handimiri nadhewa akaita pedophile ndongomuzati ashama zvawaita izvi nezvavanga manga. As simple as all that. Zvine munoti momira navakadzi even pavari wrong. Iyeyo tikadaro saizvezvezvo taakuita samajaji okuzimbabwe anoti verimwe bato rerimwe politika pati rikauya vanotonga nefevha. Aiwa hatidero isusu kana uri romwe tokudza zvaunoita. Kana zviri zvozonoita panecha ndizvezvo haiwa tongotaura sezvazviri. Ina handihiri urori kunyara. No wish. Thank you. Asi murume royo andiboni achikodzera murume igwara. Because nyangwe let's say pavakatanga relationship yavo handitika and so kuti mukadzi, because vakadzi tinoonawo futi weakness yemurume and you take advantage of it. Iwewe chipinda with those balls ekuti I'm going to be the head of the house. Nyangwe akaona mari yakadini mukadzi, murume akave that powerful kunyepa kuti kwanza anokano kucontrola mukadzi hazviiti. Unotoshaya maduposi ukambota kudayo ona murume akadzvanya uko akwadai akadzvanya, you know. Manje uyu akangopindawo zvake yazvo zvakunzi she's going to kill me. Aigwara remurume. Zvinoti muri kuripresentwa seiko kana muine vakomana vakadai tupwera utu tusingatombozivi kana kuti marriage chii, kungomhanya zvakemene nemasango. There's a video I always like watching because ndiko kumusha kwangu vanhu vacho. Pane imwe channel inonzi kangarara nzi akanganyimo avangarara. Nzi chi? Akanganyimo avangarara. Iwa, pane channel pa YouTube yekwamutare.
inonzi Karanganda TV. Karanganda, exactly. Karanganda. You must go and watch the video. I upload was sometime this. I think it was Nezureka the day before. Same typical example is this woman was in an abusive relationship. She was being abused. She is serious. Achirohwa, achinyengerwa vakadzi, achizoti unongo chingorwa nevakadzi every day. My girlfriend's emurume. Then this woman decided to upgrade herself with no, into kushanda. But I didn't go to kushanda because I didn't know wakakwana. She started going kuchikoro. Hey, okatami yekutano badara ma exam fees. Anga sitorina that $11 anga chibadarwa. Then this teacher wake indova amubhadarira kuti anyore ma exams. Hey, akapedzaka. Akuchiona zvechizvishwa inisi aticha komutaroko. Kwedu chako kwamutendo. Aticha akuchiona kuti ane mari yake zvaka. Acha need murume veshua. And she's got those grounds kuti I don't want this man anymore. Hey, akuendeswa kwa headman. Kunomangarirwa kuti achadi murume. Headman akutaura mashoko ekuti kwanzi wakanyengwa naticha. Why did he give you that $11? Apa akatanga kumbira murume wake. Murume akakati handina mari. Dola tano rema subject ake per month roro airishaya. But aida zvazvongotengesa utawane that dollar murume ari momumba. So what do you think of it? Kuti murume anodzvanyira kuti vakadzi veshuwa we want that freedom. Tisezhe you can kuta mari zvedu kusiya. Nokuti aiwawo hauna kana chaunoita. Pavonga gara uri security guard get away. Ndopatinowandeka mapowers edu. Hati kana tisina mari we tinoita zvazvokudzvanyirwa zvazvo kuti kuve abused in those my relationships. But once I get money, forget what is going to be the same koni wawaiti kwanzi chakazochakati. Ndinokudza mashoko mari notapira. It controls my mouth. Ndozandaitaura kaeldade vandichikutaurira kuti mukadzi chake asina chinhu atori shapu kuzoti akaite mari hazvibudi. Hapana. Shapu yacho is two-edged sword. And the money controls my mouth. Ila hangu ndikuzvimirira hangu ini muromo wangu unodependa unoenda nemari. Kana ndisina mari ndeti zii musoti ndine mari topaparika unga kahuku kasina mutsipa. Hakuna asumbotaura zviro zvokunyepa baipo papa. Saka ipapa abatsanawa akatoonerwa kuti haatsanawa awa ndavawana zvichida kana akatozoona kuti ndakanga ndakamuroora zvangu but mumba macho bhora racho harisi kunyatsokaviwa manheru unobva atozofila kuti it was a useless thing. Saka ipopapo manje unonge wakutoona kuti hapana zvendakaita ipopa. Saka women expect more from us. It is by nature. Munona, the thing is, that women are supporting structures. They support a man who is responsible, who knows how to be responsible. If you are a man who is not like that, it's very difficult for you to be supported by a woman. Because murume wese anoda zvinhu zvakarongeka, mukadzi wese anoda zvinhu zvakarongeka, zvinotenge zvineka order already. Ndozvaanotoda. Sezvinhu zvaanozorongedza iye nenzira yake yanorongedza. Zvatoshaikwa zvinenge zvakati rongekei paya. Ukaenda kuzotora munhu anonge asina zvaanoziya. Ukaona paya kutotorwa munhu asina zvaanoziya. Zvashaikwa zviro zvakarongeka. Ndochokwadi. I would like to say, Kuti, it's not Kuti, we're expecting more from a man. But no, my responsibilities ain't. Nyango kaita mari pasi pangu. Don't stop paying rent because urikuti noti ndane more money saka wakuregera kubhadhara rent. Ramba wachita zvawanga wachiita before. Hamumboiti problem. Manje mutazoti kwanzi saka I've been doing it all this time. Chita take over iwewe. Kuita take over seiko. Iwe uri murume. Ndisiyeka ndiunganidze mari uko. Kana tati uri kurenta nditika siya mukadzi wako achengete mari yake. Because vakadzi we are very good at money matters. Musi aichengete mwe musi ndichazokusurprise kuti tete ndazoona mari estent. Takuti ndakaona tsvaga stent yedu ta. And stand yachanangana musarani.
medu tiri tu Unonyepa. aiwa tewa Connie, ndakuti ndakuudza inangu kuti inenika a man controls me by how they treat me kana unga chinditita bhobho aiwa zvesentesa musami kana kuti kutiisa musama ako dedhiya nabasa nazvei hatoti ndinopindira but ukasaka kundijarira ndinoita sendinda handibva kuzvikuti ozongoonaya kundine imba uko umwe wangu Kone apa wandicheka nerakagomara ukaona waita izvozvo unonga uri kumberi wena. This is how I am. This is how I am. Treat me good and I'll treat you good. Ukada kundendera pamberika ashanda kubata sesikorobha. No, Connie, one chiyandika ndechekuti what you need to understand because inini ndini anditi iwewe ndiwe anditi ka maybe good yako iwewe haitombori good kwandiri anditi saka I think let's try to say kuti when people get married or when people date or when people are in courtship or whatever they are in anditi ka chirega kuisa umwe wako kuti afambe on eggshells achikati anopwanyika angori very careful and very cautious in a relationship haina kids saka kwada ndikuitire good I don't know what your good might be saka ndikuti kana uri kumboti iwewe bhadhara rent even kana mari yacho usina then nyangu ndounganidza pamwe chazitenga stand kokandiramba usina kutenga stand yacho iwe waungaunganidza mari uchingoti ndeyangu chete iyo mari yamumboti yese ndeyenyu inenge mborinyimba kuita sei tiri murume nemukadzi tewa ndo pandiri kuti munorasika pamarelationships apa. There is no way murume mukadzi wako asingazivi kuti this month hauna mari yerent. Communication is key. Mumudzeka tinoza chini this month mabhuzi akandiwandira unojegana unobva taiwa no don't worry this month ubhadhara rent ndiwe but chandisiri kuda ndechekuti unogona zvako kubhadhara rent but unzwa kuti wakuchigona kubhadhara rent chiteka over ipapo haisi tiri marriage izvi haiwa bheta zvangu ndinoenda zvangu ndendangoda kwangu ndobuda zvangu chagarirei but handipo zviti zvekuti ndandichichengeta mari iwongo achindibatawo bho ndoenda nemari yangu aiwa hazviti no hazviti namo that cruel no I'll be cruel kana wandibata kaki haipapo unazondoenda nayo zvangu ndoyasonoidya zvangu kana unozotongonzwa kuti kwakava kwaimba ndikubuda mumba mako ndakwenda ndogara kwangu zvatopera izvi. Connie, but the fact that if two people that are in a marriage and are having a relationship in such that umwe munhu anoti mari yangu ndakuenda unoidya kwangu, there's something wrong already. Exactly. And that's what you are saying. Yes. What if you are there was saying. something wrong in that relationship, takungogara zvedu. But kana tati tiwirirana and you find that this marriage is not working anymore, we part in ways. I will not part with everything I've built in that relationship. And that's what I will split anyway. I will not let you go and be homeless. I will actually find something and I could it's okay. But kana ungachindibata rafu uchindirova uchididi panachaonoona ndorongedza tongu ndikende. Yeah, okay, but toda kutaura realities asiri kuburitswa panapa. There are realities of men that are out there vasipo maybe per platform inoi that are sitting pretty and quietly that know kuti vakasangana nevakadzi vavo vasina chinhu and they build together or their wives enabled them kuti vave zvavari. It's out there and they adore and appreciate their wives and vanovada in spite of other things that happen and they are well respected in their relationships. That happens. I think it's unfair to give a narrative where we need to balance it somehow. Yes, variko vakadzi kuti wabata mari yake inotoita nyaya, but there are women out there vane varume vavo vakagara zvakanaka ende murume anototi dai pasina mukadzi wangu akandiona ndiri mamvemve tikawirirana
akandiremekedza dai pasina zvandiri. There are men that give those testimonies. And it's important to acknowledge that than to agree to be put in a certain category. And yet, there are dynamics and ranges of women out there that do things differently. In the same manner, marriages akasiyana. There are marriages zatinoziva idzodzidzi dzekuti pane ma-age difference akadidi, and they are working because they have dynamics of working things and understanding each other. Then kwozoti ye mwanakomana uyu anewo zvaaitageta zvikasashanda. We need to acknowledge that, otherwise if we vindicate kuti vakadzi vakadai dai, yes zviriko, but there are some women that are like that. There are some men that also target mari. Pane varume vasingade kushanda futi, vanotoda kuchengetwa zvokuti unotomunzwira tsitsi kuti akangoita munyama wekuti mukadzi wake anomuramba, anoita rombe rekupedzisira, nekuti chaanoda chete kuungana nekuvigirwa mvura yekugeza maoko nedish towel. Haminoti achiriko here madish towel? Ogezeswa maoko, opukutwa, onzi chidyai, apedzwa obvisirwa chidishi iroro, onzi zvaita here, obva ati zvaita, ndipeiwo chimbuswa chekutonongora mazino. There are those, and they will not move an inch, and for them that is respect. And they do not want to be moved from that way of living. Saka we need to paint nekutaura zvinhu zvakanatsoenderana kuti tinatsobatsirana, not kuti vakadzi havaite, vakadzi vanodai so. Variko vakadzi vanoti zvoni mutemo wepamusha ipapo unoti, and you know, because you have sisters, you have relatives, they are out there. Musi uchingoti 30, zvinoitwa pamusha ipapo ndezvekuti salary inotorwa yese yononzi mumaoko ababa oi. Zviriko zviri kuitika kuZimbabwe, and it works for that marriage. And iwewo ungange uri muoutsider, ungazvione zvisina kana kumbomira, you will actually say, oh, I don't know how they do it, but it works for them. You would find kuti mukadzi maybe will complain of something else, but will not complain of the anotomira kutozopiwa unzi yako iyi, kana utoudzwa unzi uri kutambisa nhingirikini, uri kutambisa mari. There was a time when I was working in a certain area, murume wacho ndiaitoenda kunoita grocery. It was something that was you would think kuti murume ndiye anopa mukadzi mari, then the woman goes and does shopping and stuff, but the men would prefer to go for shopping. It worked for that marriage, and they had an understanding of, okay, wangu uyu ndizvaanoita. So yeah, we need to realize, because if we are prescriptive, there are certain dynamics of things that work for a certain relationship, and no matter how someone else can come and say zvinhu izvi hazvina kumira zvakanaka kana kuti hazviite, as long there is that mutual understanding and they are moving and dancing in a certain way, it works for you. If you feel that when you are in a marriage and it doesn't work, they still need this is mine, this is whose, and you find someone marriage, this is mine and this is, and then it will work for you. Otherwise, if we become very prescriptive and say certain things, then at the end of the day, to be honest with you, then many of us will be single. The issue is undeclared. Right? Yes. Koni nyaya ari kutaura iri right. Ari kuti ndofunga manzwa from Dr. From Mukoma Gwangu's point of view, 9 out of 10 of these relationships, if a woman is in charge, that relationship is 9 out of 10 failure.
mari yemukadzi haidyiwe, right? So imi matsanangura zvakanaka mukati they are men by nature. Whenever a man has got money, anotsvaga mukadzi. Murume akaita mari anotsvaga mukadzi. Either anowedzera kana kuti anototsvaga mukadzi. They love to share. Varume, their possession when it comes to money, kukupa vakadzi. They find it as a chinhu chinovafadza kudya mari nevakadzi. Right? But vakadzi, when they have it, it's theirs. Inotonongorerwa so. Ichiudzwa mirayiro. But kana ndainini zvangu inini ndaita mari sekutaura kwamaita ende mama itsanangura zvakanaka maibata pahasha chaipo tiri kutaura kuti kana murume akangaita mari chete mukadzi asina kana chinhu, whether the level of education is zero, men don't care because they understand that my role is to provide. In as much as there are men who actually are lazy, so as to say. I think this boy is one of an example. You're lazy because so he is lazy. So if we can put it that way, but tikataura varume vari kusenza, no, varume vanoziva maroles avo. Varume vamataura vari kuti they make sure kuti even asingashandi mari iyeye inoitwa put to good use. Ano understand the role yake as a husband in that family, in that relationship, in that setup. So how about a boy of 27 married? Because I was married. So this young boy here has got a lot of issues. Probably that can give him power. It's a literal translation here, I was married. Because a man can say I'm married, or I married. It can work in both capacities. I just wonder, could the artist go into time? But Auntie Clay, does a man say that it doesn't work. It doesn't work. I was married. Sure? No. Muruma that I married so and so. Not They that I can was also married say I'm by married. so and so. No, not kuvarume. Mukadzi. Ndati nini? Okay. Kana uchida kukasira kinda kumakuva, garira mari yomukadzi. Mari iyi inouya namaconditions. Ende namba yandotataura kuti 9 out of 10 ndo maitikire zvinoita. Kana wada kungonetseka chete, garira mari yomukadzi. Tinozviona hedu kana asina mariye, yes, asi ndonga uyu ataura zviri right, kona nyatsotaura zviri right. Ndikana ndikazenge ndabata yangu ndovawo zvedu vamwe vachitaura pakuti when I build my empire, unobuda muempire mangu. So musatomboita zvenyu pamashooting station. Chokwadi ndochitiri kuudzana panapa. Ayo, zvinondoda kubvunza. Let's be fair here. Chiri kuitika tombosiya mwanakomana uyu. Why is it there are many households out there where you find women vachipunyaira, vachiunza chikafu, and the house runs, and then when you dig deeper and you sit down with those women, you find kuti pamwe baba vacho havasi kutombocontributa, but the house still runs as if it's got oil. True. Mushamkaz. I want to ask what's going on in marriages, because you are busy pointing at women and saying women kanavane mari havaita say all that I can't even describe it. How is it that, and more so
to a point yekuti zvoni there is a marriage that is ongoing, whether iri kutapira kana kuti iri kuvava. But there's quite a few women that when you sit with them, you realize kuti aikaka, this woman has been running the house the whole time. Pamwe murume yanga achitora mari yake achitumira vabereki vake nekumwa doro for maybe 20 or 30 years of the marriage. Ozoti at some point decide kuti no, kana decide kuti kana kuti azive kuti vana vari kubhadharirwa chikoro nani. And you would find mukoma gwangu zvimwe zvinozoitika. When the kids get older, they align themselves with their mother because they have seen the story of how their father behaved for quite a long time. Those are some of the stories that are unsaid. Munhu anenge achiuya achiti ndiri baba ongoita 1 2 3 zvisitori important zvemusi iwoyo, but to honestly understand whether the money is being brought in, variko varume vakadaro, kwete vese asi variko. And when there are so many children that are angry and bitter, I have people in my family vandinoziva, it's either vana vekwamai vatikaona bamukuru vane basa rakanaka vanotouya kumba and vanotogara patable expecting to be given a meal, and vanoidya vachipedza ipapo vachitoti hazvisi kunaka izvi, ko asi hapana nyama panapa, yatengwa nemari yani. And for 2030 imba iyoyo inomira. Then all of a sudden, maybe 10 years later, they make just a sudden U-turn. They become active participants. And if I can save, there are more than 30 to 40% of households in Zimbabwe anevana akadaro. Saka imimi muri kundiudza kuti varume vesava they are being responsible, imi muri responsible. Kana muri kuspenda, muri kuenda kunospenda nana marwei 30-40%, and I could be mistaken, it can be even higher. 90%. But the roles and responsibilities, mozoya moti vakadzi havadine mari dzavo. That's why vana vachipa vana mai mari, because they know kuti this woman suffered under my father. Stepfather kangena nokuti anomboti pamwe ava stepfather havana kunzwisisa what my mother went through under a biological father. My mother suffered. Vachingotirwira, vachingotiita sei, baba vangu vachinetsa nekurura, vachienda nemari kuma-girlfriends. So what you're coming and saying, and I refuse to agree to you, nezvamuri kutaura, there are dynamics, and we have to agree to this. There are different dynamics muma-marriages umu. Pane vakadzi vanobata imba zvigosaoneka, vagofarira murume wavo, vagomuremekedza, vagomuita kunge mambo, asi asina chaari kuita. Kugoita mumwe mukadzi anobata murume wake agomuita kunge mambo, achiita zvakanaka mumba make. Kozoya zvimwe zvireshe zvevarume zvekuti kana sendi, kana iye kuuya pamba pacho anoita 3, anoita kuita hibernate kumba kwegirlfriend, ozouya kana zvakakodzera kuti adzoke kumba kwake. They are there, they are women crying. Ukaenda, there are women at the marketplace crying, vakauya pamusika nekuda kwezvavanoitwa mudzimba, because the money is not coming. Then mozoya moti, mari yemukadzi haibatwe. Yet most of the time, most of the men are being looked after by women. Andikle, sorry kuti mapinzwa zvenyu pa fueling point musati mada kunwa hapana chakaipa. I'm very sorry. Now iripo ndeyekuti when that issue was brought forward, it was brought to a sense
where in this instance I will take it from how you have actually articulated the whole issue. Now when we talk about that setup, matorera ndakuita inini. Ndiri kuti if they are in a marriage, most women do not want to lose their families. To be very honest with you, when women marry, they, in most cases, not today, I might not know today, nowadays, how marriage setup works, but most women understood that I am going to marry and I am going to stay in my marriage. And that concept, inounza nauyo kuti when she does it for the family. Irregardless yekuti murume, in most cases mukazvitresa, you would understand kuti mukadzi anenge achitoziva the type of husband yaakaroora, kuti ndakaroora simbe chidhakwa. Those are the kinds of people dzakanga dzine ma-attributes iwayo ndisingazivi nhasi kana zvakazochinja, but those were the kind of people that haupuya unozikana anamusiya dzasukwa, those were wakaroorwa namusiya dzasukwa, those were the kind of people vanotozikana kuti hapana zviripo baka, kunyari kuita sei nyimba yenayo yakatobatwa ngemukadzi. Zviro zvizvi zvakangokura zvichingotaurwa techizvinzwa mumaraini. And that concept to men who are actually aware yechinhu chinonzi life, they do not divert towards that option yekuti mukadzi becomes the sole provider wemhuri, even though it's happening. In this instance, ndosaka manzwa tanga tatorera pamukomana wakaenda panhu pane mari yakati wandei kudarika yake, iye haana. Saka by virtue yokushayiwa, he has to assume maroles emumba in order for him to qualify. Kana asingagoni kutaura, ndingabata nechidaro pari zvino mukoma gwangu anogona kutsenura bichana. Isu hatina kumboramba kuti they are bad husband, husband kunze uko. Tongatomboshitaura pana mama platforms varume vanoramba basa vachika kubhadhara maintenance. They are there. But hakuna kuti katobata chokwadi chenyu mofunga kuti takuchekai nebanga rakagomara. Isu vamwe totaura chokwadi sezvachiri regardless yekuti ndiwani musociety. Ndizvezvo. Ndatini 9 yeah, let me just finish. Ndatini 9 out of 10 ladies by nature havadi kubatirwa mari yavo. Ichi ndo chokwadi whether kuchibvuma kana kuchiramba. Mukadzi ndosaka uchiwa inini chiti inini yo mukadzi chero ndikaiona ndichihuvha apa mumba musina sauti kana ndisina mari ndikatadza kundokwereta kwadhehwa kana kune dzimwe shamwari dzangu, ini unodzoka akauya achidya zvisina sauti akati ko sei tadya zvinhu zvina sauti, ndoti ndandisina mari, inga mari yanga iri papo yamandipa here is what I will say to you, because I know in general that's what it is. Yeah. Ndosaka ndati inini vangani madzimai okuti iye ari well up ane basa rake, she is an executive officer, osvika pambare paya pamukomana unosunda chingoro ofunga kuti mukomana yeye tochimboti waita magatsi okuma approach oti ndinorekera ndinogara naye, unotaurirwa unza hosi class yangu, but isusu varume we don't really care. Ndinokuda uchitengesa mavheji uchitoronga zvokuti ndinouya ndichitengapo zvinhu zvendisingadi kutenga pamusika pako. Yeah, isu we love unconditionally, but imimi panofana kunge pane something. This is a fact, whether you like it or you deny it. Ndo chokwadi chinoitika ipapo. Iwe koni zveshuwa ungaenda here uchindokuapproachwa nomukomana ari kupusha chingoro mumba remwe kuti zveshuwa kuti Mbina akana handimaona zvino sirega akiinda pamafilling station kaatotaura mafacts iwawo kunzi aiwa andi vakadzi zvakawanda zvitotaura tichipreza vakadzi panapa, but kana potaurwa zvakashata kana kuti zvomunoita zvomusingadi kunzwa nenzeve dzenyu, then you start to cry for help. Aiwa
munochema henyu asi tataura. Ngoma kwangu rega ndimbokubvunzaiwo question yekuti nenyaya yesauti iyoyo, because iyoyo statement iyoyo batasvika taisonzwisisa kuti why muchiramba muchidaro. Alright, let's say pamba handitika mukadzi aenda kunotenga mota, imi suppose maybe hamusati maane mota ini, mukadzi oenda anotenga mota, handiti ari kudhiraivha mota iyoyo ndiani? Suppose mukufamba mese muri 2, ari pasteering wheel ndiani? Anodhiraivha iye muridzi wayo, because wait. Dewa ndofunga unozviziva iwe. Ukatora mota yomukadzi yako ine problem, let's say mune motikari 2, unoziva uchiuya anotarisa kuti ine tengi rakazara here, asi akatora yake unongosvika achipakapa. Murume amazvitarisi kuti mune fuel, iwe inda unonzi masiya fuel, kurekera fuel yanga handizvo zvayakaita, yanga ine full tank. Asi we yako akaitora yake ine problem, unongouya achisveta apa whether ine full tank kana kuti iri empty. Ndiri kunyepa here Dewa, taura chokwadi chako. Okay, let's put it this way. Muri right, zvamutaura handipoka nemi pekuti ukatora mota yemukadzi uchidzora anokubvunzirwa tora mota yangu ine full tank, kandi yanga ine half tank anodzora ine full tank. I think the reason why they do that, it's not that they are trying to fix us, but ari kuti iwewe ndiwe the head of this house. Even mota yakaita ukafuma mangwana makuseni mota yakaponja tai, mukadzi anongoti baby, that's your duty as the husband to fill up the gas. Saka anongo assume kuti as soon as you bring back the car, uchadzora mokenda yakaita sei yakazara, right? Because haazodi kuti up and down moperwa nefuel zofona kana kuenda kufilling station. Most women, they don't understand kuti mota oil papi, saka anongoti kana uine murume anongoti you have to fix everything. I understand all that, but pandiri kuda kupukana nemi namukoma Powell ndepekuti ini nangu personally, I will support what Andy Clay is saying. 9 out of 10, that's a very big number to say kuti vakadzi, they are not supportive. If we want to be honest with ourselves, generation yedu yatiri andidika ndeyekuti misha mizhinji yanga yakabatwa nanamai hanzi ukazona mukadzi ofugura hapwa unenge wamustretcher to the core. If we want to be very honest, pasina kudyira poison kunyara sematara muri kuita, I will say 9 out of 10 Zimbabwean fathers of my generation, they were very much irresponsible to a point yekuti most houses dzakaranwa naanamai. Hapana location yamaigara yanga isina musika waitengeswa anamai vachimuka vachienda kumbari vachiita sei. Vana baba vedu vairengera maruma socks. Let's try to be honest here, right? True. Amai vaiziva kuti school fees yemwana yaitaita hondo namudhara, but mudhara ndakapfuura nekubhawoko aidzoka akadhakwa. Handitika maybe nyama yacho yotoya late, akabata nyama ikoko anga asikasiri mai mari yemwedzi soti mari yegrocery. The reason why zvaidaro because vana baba vedu vairoroswa vakadzi vadiki. Zvambotaura zviya zvinya kuti the reason why our fathers married our mother very very young, iwo madhara ari madhara, was to manipulate and to oppress our mothers. Some mothers don't have a voice. Our mothers were so much oppressed by our fathers to a point yekuti isusu vana we could see and observe, okay, this is how it is. My mom is not happy. My mom is the one who is struggling to make ends meet. Kana mai vanga vaine kwaunobva kwati kwirirei vaitenda vachidzoka. That's why even ana mbuya edu chaiwo mari yanzi yapera, mbuya abudisa mari, mukadzi anobudisa mari muhomwe yakasungirwa mbodhi. Vanga vaine emergency stuff the way they'll keep. Most men didn't do that. Let's be honest. That's something up to today. Isusu wacho generation edine, we are failing to love our wives. Why? Because there's nothing that we learn from our fathers. Kuti wabva kubasa mukadzi anobatsirwa kubika, ana chinjwa napukeni, zvamwe basa remukadzi because rugara ruri pamba. But no,
taziya kuno first world tiri kuona kuti no tese tinoneta regardless waswera uri pamba uyu unoendesa mwana kuchikoro ndi uri pamba uchiendesa mwana school run uchadzoka uchidai so we are now helping each other and it's very easy. Mukatarisa vana vedu vatiri kubara muno vana vedu havakoshesi inonzi mari when they're in love with their partners. No. Amen. Mwana wangu anokwanisa ari mukomana asina kana sent atoitawo nemukadzi wake zvichitendeka havana kana problem, they don't even talk about it. Why? Because vakakura vachiziva kuti money comes money goes. Mari vanoita breakdown mabills edu akati zvakati zvakati, hapana oppression, hapana manipulation, hapana anything, because vari kurorana maybe same age. Kandi musikana mombe ne 1 year, kandi mukomana mombe ne 1 year, kandi one age gap ye 2 years, kandi they have the same age. But kudhara zvainzi urore vana vadiki vakadzi vadiki. Why? Because they wanted us men to have power to manipulate this woman so much that they don't talk, they don't voice, they don't say anything. Maita basa baba. That's why I'm going to tell a lot of women who are so rebellious about Zimbabwean men is because murume mukadzi angoshanda chete mukadzi murume kuZimbabwe mukadzi akaita mberi mari yatothreat akaudza itasonzi uri ndera bosi tambera mari yakawanda. Why? Because taakufeel as if we have been shifted from the power that we inherited from our father kuti isusu tofanira tengori apa padenga. Why tairora mukadzi wepamusika asikaendera neclass yako is because uruda kumuoppressa. Haana voice because that ndakabviswa nadewa munhu amwe pani chandichataura pano hazviite. But now inini ndagara panapa I can go wherever and wherever I want, but mukadzi anza kuti no, mukadzi anotarisa pamurume it's security kuti okay murume uyu what does he have zvekuti ndikaita vana naye akazondisiya kana ndakafa kana arwara chii chandichazoona apa. Then all not hauna chawina to security is not there, but the man has got the potential. Anotarisa potential and akatarisa security first or not. No, there's no security there, but they want a potential. What does they want need is to be guided. So ndinokunhonga usina chinhu. I scrub you, I dress you, I feed you, everything now wakuonekera. You're not going to work. Boom, waundisiya. Saka women, they look at two things before they love a man: security and your potential. These two things is pane one channel chinomattract about these two things. And can when a potential security is going to come. Can when a security already potential you have, then she's going to love you. Saka, let's try to understand these women. Ukana mukadzi akuti mari yangu usabati kana kuti wakutya kudya mari yemukadzi, then there's a problem. Because in all fairness, ukaona mukadzi uchitora mari uchidya anozoti urudya zvine mwero, but kana woti yo mari yenyama yeschool fees yaashanda wakunopedzera kudoro kuti wakadhakwa wakadai so mari anokubvunza kuti mari yangu uri kuitise. Let's be fair, watora mota yacho mukadzi zvamutaura izvozvo waenda nemotikari iri kuenda kumashops, fine. Vakadzi they are very observant with even your car. Mukadzi wangu akapinda motikari agara pasiti rekufront ishi anoziya poseni anoisa pakapinda imungoma gwangu mukagara upo andikazogara anodza ambogara apa ndiyana siti rangu raadjustwa, siti rangu rachinjwa. Watora motikari yake waenda iri kudzoka ine lipstick, iri kudzoka ine makeup, iri kudzoka ine long hair. Mukadzi wako pamwana kana long hair, she will be upset. Let's be honest. At times, as much as yes, we might have a difference with these women, but in all fairness, behind every successful man there is a woman. Mukatarisa varume muri panapa, your friends who are not married, kana kuti mukatarisa mafriends ako akatanga kuroora iwe usati waroora, unoona kuti mafriends akoka vakachivha more than uri bachura. Kana kuti iwe kana ukatanga kuroora mafriends ako asina kuroora, unoona kuti iwe wakachivha more than your bachelor friends. Why? Because your wife is the one or was the one who was pushing you with no baba mwana ndadai so mukoma gwamugaya pamwe panapa ndikakubvunza yakuti mbaba makaita say don't even know, ndikabvunza mbaba kwati I don't even know, but if you had asked my partner knows that pamukoma gwangu ndakasvika paine giraffe iri pakona, ndakazoona paine masofa eblue akadai. Mukadzi wese paanopinda pamba yemufriend yake kana kumavhakacha, first thing they do, they observe
they cope. Asikwamba kuti ndakwana marketing yakanaka. Akutochinja setup. Uti baba mwana hati totenga table. Why? Because kwaakaenda akaona table yakanaka. Yomba menye yane makore. Vakadzi, they are very good at making us look better. Vakadzi, they are very good at building our home as family. Yes, vari kwarume washoma rumo unokwanisa kuita zvo, but tichatarisa the percentage yakawanda yacho ndeyekuti musha mukadzi, and vakadzi, they do a lot of work. At times tingati tizvedu isusu tingati vakadzi vanofurira vana kuti vazoti don't love your fathers or don't do this. No, let's understand kuti imi ndikakubvunza ipapo munhu wese ari panapa, memory yako inojoga back within 2 years, you can say but mudhara wangu paya kana mumzi wangu paya yakadai. So saka vana vazhinji, not because they love their mothers more than their fathers, no, but because they see the struggle which their mothers went through with the fathers. Then by so doing, vano relate more of the pain what the mother went through, and say, you know what, it's high time now, mom, we need to compensate and thank you. Not to say they don't love us as their fathers, no. So ndati chingoti isusu varimi wacho vari panapa tiri ana baba, can we be different from our fathers so much that we won't come back here takuti vana vedu havatidi vadanda mai vavo? Let's try and correct the mistakes that we observed our fathers putting pain into our mothers. Can we support our women so much that our children will say, oh, no. If it wasn't my dad, I don't think Mom's Yangu was going to survive. Can we lead by example so much that even if these mothers were saying they want to influence our kids to be rebellious to us, the kids will turn and say, no, moms, I'm the wrong guy, I'm the wrong woman. Let's start with us to correct the mistakes our fathers did, which we are still bitter and saying bad to say women are like this, is because we saw what our fathers did to our mothers. So let's try to break this chain. It's just what we're by loving our children, by teaching our kids, and to be responsible to our children, and to support our wives, and to do it shows kuti mari yacho hauna, but uri kuziya kuti you are the father of the house. How do you communicate with your wife? How do you relate with your children? How do you manage your house? Sababa vemba. From there, I'm telling you this, we have vana kuti havana problem. Let's create time, with or without money, to know our own children, so much that our kids can relate with us. Let's give an example. Yeah, Baba Serena Vanessa Williams, right? That man coached his own children. And the man, I think, were more close to the father than the mother. So we as fathers, let's try as much as we can. Let's try to motivate our kids. Let's go for walks. Let's go for the that is so as fathers. Atimboiti issue say, and the vakadzi vacho futi kana tapwa mari dzacho, let's use mari zviri accountable kuti mukadzi that yes, ndangamba mari but akanitenga shirt, pamari yakatenga shirt change akantengera mapens. Chirega kuti iwewe mari yacho wapuwa 3 days wakupamba uri kudzoka hauna kana send, uri kuenda kwamarwei, mari yamupuwa nemukadzi uri nopa another woman. Let's be honest, I don't think there's any woman who wants that. So this is the challenge where we are as men. Kuti my responsibilities. What are hura ne mari yako, but it's out family yako iruguta. Chirega kuti uda unopamba where you go 200, pamba koda usiya $5. It doesn't make sense. Ibama where $5. That's me. Mkomadewa. Hello. Ndafara. Kuti. Mawamke mbrangu.
ndakagara ndichitaura kuti one day just one person chai anoona zvandiri kutaura ka upenyu huka muchaona kuti hutsi, because zvamuri kutaura kaizvi chokwadi kudaiso naMwari. It doesn't take an astronaut kana kuti physicist kana kuti iye anonzi anani Albert Einstein to understand the basic dynamic yeupenyu. I know kuti zvandanga ndichingonzwa vangu tangati I was trying to understand and putting myself in people's shoes, because dzimwe nguva my ideas and my life is different, and I am appreciating what everyone else is putting on the table vachitaura nema experiences avo, and ndiri kuedza kunzwisisa to assimilate and to actually simulate those zvandiri kunzwa izvozvo. Izvi ndizvo zviri kuitika, ichi ndicho chokwadi. Kana tozoti ichi ndicho chokwadi, ngatinyatso kunzwisisa kuti ichi ndicho chokwadi changu ini. Uwewe umwe wangu ari padhuze neni, pamwe chokwadi chako chakasiyana nechangu. Zvakaitika hongu, zvinoitika hongu, asi it's not just because it has been vanhu vari kuzviitirwa kana kuti zviri kuitirwa nevamwe vanhu doesn't mean kuti it will happen to you or it should happen to you. I don't know if you get my sense. The way people encounter life is different. Tunouya nemapato akawanda and different areas and different directions, north, east, west, south, and north, east, north, west, north, east, west, chichi. Akangodaro, hanti. But as we get to the center, where we are all common, common, we are trying to get to the chi, we are trying to get to the same common place. Everyone they would love to live a life that is fruitful, prosperous, successful, peaceful, a life that is fulfilling. Yekutoti unongodya kana kuti kutandara zvakanaka. But the reasons why tisingazosvike pasenta ipapo as we are traveling is because tinorasika on our way. And those experiences actually give us not even a chance to fulfill zvatinozwa nemumoyo medu until, and this is the trick, and this is the most important thing I think yamataura, when we are intentional. Kana moyo wedu nyangwe wakaputswa nani, we've got baggage, we've got history, we've got scenarios. Tinozwa kuti vanhu havana kunaka, hanzi munhu hapana munhu akanaka. Somebody can turn against you at any given time. Ndiko kufunga kwedu. Until you surround yourself with people that have the same moral values. Vanozwa nezvemamorals. Because a lot of us don't know about morals. And a lot of us define morals in different ways. Morals zedu ndidzakuti ini handihure. But unganoti ndakahura ndiri bo, asi kana mwana wangu achidya hazvina nebasa. But that's not a moral. That's a standard that's lower than a true moral or ethical moral. But in Josatiri, we are not all perfect, we are not all at the same level. But tekaona sematauriro amaita kuti kana varume vanoti tirima leaders. Zvandakataura last week, if we are going to be leaders in this here world and we want to take our positions, then let's be accountable, responsible, and also have integrity while doing it. If we cannot do that, let's abdicate that responsibility. Because vakatotitaridza kuti vanozvigonawo, asi vari kuda kuti isusu tivatungamirewo mune zvakanaka, because they understand the importance of leadership. Asi handizodi kuzotaura zvakawanda, because I'm not taking away from what you just said. Ndafara hangu ndanga ndototi ndiri kunoku ndichitamba ndichidai so, because what you have shown is the difference between 2017 pamakataura kuti aiwa sevarume tinohura tinodii kana zvadii
ndiko kusikirwa kwedu ikoko. Until today, your transformation has been very slow. The next thing chatakuda kuti tite kuti mukwanise kuti I am sorry. We are still on that journey. Tichakusvika hedu. But I honestly think you have come a long way, and I hope that we see the importance kuti kana tiri vabereki tiri varume, the only chance for our families to be together, to stay together strong. Doro ramuri kumwa uko ma $5 ma $10 aya ma spirits amuri kuita ma shots aya. Just imagine if you were to save that, come home mune vana 3-4, and then you spend that 4-5 hours mune vana venyu maenda ku Green Park kana muri ku Zimbabwe kana kuti kuma park akawanda yaya, and then you show them kuti hupenyu wakanaka in the simplest of all. You don't have to buy ana Gucci as presents. Just buy makendi keke chayo, mapeni cooler, makawaridza chijira chenu, muchidya muchitaura sevana vachitamba vachimbomhanya vachienda uko. Asi taking that time, it doesn't have to be an expensive incursion. It just has to be intentional. You will find out kuti vana vemangwana ka tinenge tato yambutsa a different breed of people, because vemazuva desperate, and for the many years we have a lost generation in Zimbabwe and in the world in particular, because we don't have the time. Sezva mataura mukoma asi ndatenda hangu ndichiti ndazvirambe zvichiitwa ndakunyarara mati 2017 ndakati chii makamuchiti varume vanovhura. It's their attitude and it's their make up. Hanzi ndiko kusikirwa kwevarume koko. That and today totally different. Tiri kusvikako 2017 chaiyo nditiri kuzviziva ini. Dr. Love. Mukatotaura yepajobek ndinoiziva nyaya iyoyo. Let me put it clear. Station. Let me put it. Yes, but handisi kukurovererai, ndinoda kungoacknowledge kuti dewa zvamataura zvakasimba fani. But this is the amazing thing. Pace up, and I want to acknowledge Dr. Love Zamataura. The fact is, we have different truths that we hold, that we perceive as our reality. And it has taken, they want to say, Iowa, anyway, let's look at it this way. But we have been trying to put certain realities, whether they are skewed in a certain way, it just takes one person to say, similarly, something that has been similarly said. There are different dynamics to the realities. So to hold on to one, for example, when we know that there are other different realities that are happening in marriages, and we have to work on if we cannot acknowledge that, or if it takes us time to get to that point, then there is a whole lot of other issues that we need to take a journey kuti an evolution. I'm just happy because they were pesa para nanchita unge ndiri kuita ndatombofunga papoint yokuti asi ndiri kuzvinyepera, because I knew that my reality resonates with someone else, and I also knew kuti zviri kutaurwa namukoma gwangu reality yavo, ende vakasangana nazvo zviri kutaurwa nakoni reality yake, and there are certain points that it is in sync with mine. Similarly, yamukoma gwangu ndakaiona, all that kunatso kanonzi chi maita ka-crystallization kacho kekubatanidza kuti aiwa ngatichisanganidzai.
Mira, I declare 1 second. Munoziya kune munhu anondipusha. Munoziya pana pekuti no, this is a different thing. Trodzoka zvedaro. Pana pekuti tinogara pano paDDC. Kune munhu I think ano potential naitaura iyai handiti. Right. This person anonzi Pimashi, I've never met this person. I don't know if it's murume kana mukadzi. Akambondibvunza about DDC. Where I'm going with the DDC, what needs to be done. Now, answer there, what Kuzim, do you also have a BNB rental company? The next embarrassing answer, and now when I shall marry a BNB, but I can recommend few that I know. Vanema Airbnb. You will be happy to use them and say I was referred by Dewa because no one bogara. Saka on that Pimashi and but kukarenda on but panambuta 5 years by mchati anga ine chipamboga and kuda matutanga pa 5 years up ndinge ndane Airbnb yangu ndobva ndati uchingotora mota ne Airbnb unenge wagarako zvakanaka. Thank you so much. Right. Andikle mamuruchi kunokodachi kuna zvokoda rongodachi. Oh, I wanted to say with Dr. Lavka because I think when he was in Zimbabwe, he didn't have the same mindset. But because of America, like Kuno Kwanjirika, they consider kuchitwa as abuse. So it sinks into you kuti you're abusing someone or you're being abused. Because they cheated, you can do therapy, they'll say it falls under emotional abuse. But that was Zimbabwe, that's what I see. I want to Murumaka Chitao, Ginga, Satopera. But Kuno Kunaso does the Iwaka. Mtem. Okay. Mgoma Paul, mudaurichi mgoma gwangu. I will stick to my guns. In Mariam Kazan, but full stop. And there's Kuno Zoguti Takatora culture ya uno. Look at the number of divorces here. Munoma Western world. And how it has eroded our culture. In I will stick to my guns. I will not touch. And the Isusu mentality and the Kawana in our Vajinji, Panofunga married by Batoraf. But in yangu maybe would I rural background. Vana baba ndo vainda kubasa vaiuya kupera kumwedzi asini mhuri dzakakudzwa zvakanaka tiriko kuruzevha ikoko vakaitawo zvinhu zvavakaita vamwe vakabudirira vamwe you grew up in cities. I cannot really be talk about because most of my time ndandiri kumusha ndakazoya mutauni ndosenza ndikaona kunaka kwakaita kumusha disadvantages advantages okumusha. But to be honest, I stick to my guns. In Mariam Kazan, but as simple as all that. We hear them complaining. Sero madzimai wawaitiri kutaura nawo pano nhasi kuti vanoda kuchengetwa. Zvimganana zvinoda kuchengetwa izvezvi. Hadi kushanda, ndivo vanouya vachicomplaina. Same ladies vari kutaura panapa kuita kunge zvinhu all is well. Ende munhu auya achitaura pano chimwananawo chakatobva ari kuchengetwa sechimwanana. So ndonga ndichitaura pakutanga ndati vane boyfriend pamba yeage yeyo, move out, unogara uri wega. Isu vamwe takazoregera patakaenda mumataundi dhota tichiri young takandotsvaka dzimba dzekuroja. Awa madhara iwawo ozokura vachigarana namai vachiti papirekera kuchikomba chamai wotoita sochatora ngozi kuna mai kunzi wainetsana neboyfriend yangu. Musi vachazokuti tichiuya urare neni uri kuda kubvisa boyfriend yangu pano unondosungirira akona kuda kuchengetwa sezvinhu zvakanana guys. But Mukoma Gwangu. Yes. Can we say kuti timbo to unwrap and to unveil the background of yatakaona isusu
tichida kuita critical thinking and analysis nelife yataugara mazuva ano yekuti, do you think kuti it was healthy kuti baba unosenza kuHarare for a week or 2 weeks or 3 weeks, ouya kumusha Friday, then he goes back, mai vachigara kumusha vari vega, right? Kana ya rainy season ndo vanoenda vachinorima mai kusvika wakohwa wozoya maybe kuHarare. I think the way how the colonial era was designed, I think urban life in most cases was meant for bachelors to come and work. And again, culturally, isusu mukatarisa nzvimbo dzakaita ana Mabvuku, Tafara, Lockniver, Dziva raSekwa ndokuGillingham, dzanga dzakazara vanhu vekuMalawi vaiuya kusenza kuNational Royals of Zimbabwe kurarwe. And our fathers right now isusu toda kugara kumusha, tinouya kusenza few days, few weekends or few weeks, then my weekends we go back to our kune vakadzi vedu. Would you think kuti if they were given that opportunity yekuti vogara as unit, nana mai nana baba raising kids together, don't you think kuti ana mai vedu vaitozvida, but ungoti vanga vasina choice yekuti vaone that opportunity because baba ndiye anenge achigara ka1 room? Munoziva matapi dzimba dzekumbaredzi, maJoburg apo kumatapi apo, they were meant for mabachelors quarters yekuti mairira murume makadai so makumbo, so but vanhu vakazoguma vakuita move in, which wasn't healthy at the end of the day. Saka inini hangu I will say kuti yes, as much as mina ndikuse pamute phone iri ndipaspeak mozondaira, as much as takakurira kuruzevha, kune zvataiona zvekuti tikatarisa sekuru nambuya kuruzevha, sekuru vaiti vakaenda kudoro remudimo whatever kana zvima whatever the case might be, mbuya vakashanya, mbuya vaifamba newaiti mukunguru, waidzoka kunzi mukunguru, vanobva pamba waine Zambia, pavanozodzoka Zambia rairi vanonga vasungirira muchiunu, but kumusana kwaita kunga vakabereka mwana, waiti pese pavanenge vasvika kwapwa chikafu, dzingave dziri 2 slides dzechingwa kana vengave nzimbe kana chingave chicho vanonga vapuwa, vanga vasikadya vachipedza, vaitakura vaikanda kumashure uku voenda nacho kumba, kana angave mafuta they will make a plan of doing it. So I will say hangu kuti pane pambe kuti kumosha tanga tiri very much are restricted because of poverty. We would want as well to be in town, but because tantiri so poor zvekuti could not afford. But given that opportunity yekuti unochuza kuti ndiri kuda kudai kana kusaida because zviripo sezvaita vaigara mutown, like now we always talk about how bad our economy is, how bad our country is, yekuti unoshaya paracetamol muhospital, unoshaya bandage. But mukatarisa time yana Smith vakakurira mutown, tuckshop chaiyo paevery tuckshop waiona paracetamol, nororoni, chlorophene, mabandage, elastoplasto, everything was available, everything was there. Wotochuza kuti ndira kuenda kuparinyatwa kugomere kana kuti ndira kurapwa ndozvirapa kundiri patuckshop, because kuende kutenda kuhospital kwacho unenge watorwarisa sei because mushonga wese was there. Saka kudai tandiri kumushata antine zvese izvezvo kaizvo, I would think kuti munhu wese would want to be in town, but chaizotimisa ndo poverty, kusaikwana. Saka zvakadaro vana mai vedu vanga vasina choice. And again remember, we'll still go back yekuti vairora vakadzi vadiki so much that they can manipulate the system, and vana mai vedu, they have to endure and they have to make ends meet by trying
to keep the family together by trying kukadhiridza everything. Even though kana baba waiwa pamari shoma kana wanga wasikaine mari kana vaita sei, vana mai vaichengeta huku vachizotengesa unzi adzabva una baba. I remember very well when I was married kuti at times ndainzwa mbuya kuti baba dhuka makaita basa mukasha makanitumira grocery ini handisina, because mukadzi wangu aizati munhu uyu agarisa asina kuendesa, but anga asika ndei aendesa ba aingoti zvabva une mukwasha wotonzwa wototendwa kuti kuiunzi ndakazoona kuti mazuva angu anesa mbodaidai namumuzi. Saka ini nhangu I would say kuti vanhu havafanani, don't get me wrong, but kana uri murume ukaona mukadzi akanaka akabva kumba kune vanhu, anoziya hunhu, akaroorwawo nemurume akabva kumba kune vanhu, anoziyawo hunhu, I'm telling you this guy, panopambe kuti yes you fight, but you'll sit around table after the fight kuti unoziya mwari paipeko kuti andanetsana chichangaitika. Munosangana a common ground mega yekuti you resolve your issues without my third parts, without anyone knowing. Kune vamwe vakadzi yokuti vanopinda mumusha vanoroorwa, wotochinja musha weseka kuti vana bamunwa kuenda kuchikoro, panhu pakutoonekera, unozoti kuna iye wakaita sei kumurume uyu dhehwa uyu mwana danga asikamboiti. Kuna namai vokuti vanotenda varoorwa kuti kudai pasina murooro weko zvasikamiri mushe pano. Ivi ndikatarisa mafamilies medu patinoramba naimemba kurambana kwandakaita pambacho unozoona kuti vana kuti wakarambako mukadzi yako ndakarambako murume yashamwari wanga wazvionera munhu kwaye. Saka I think the common thing that we need to look into as people ndeyekuti muri kunzwisana kusvika papi ende muri kusapotana kusvika papi. Kana muri pakusapotana chiitai zvinhu zvekuti munhu wese anogutswa ndano zvishandwa ndazvionekwe kuti yes wanga uine dhora asi tazodai tikadai. But pakaita pamwe pekuti iwewe wacho ndiwe uri kuexpectwa kunzi ndiwe musoro wemba, ndiwe uri kupiwa mari yacho, mari yacho zvari kunzi iite haichaiti, I will see kuti panotinetsei. But hazvirambi kuchinjika, zvinochinjika stereki, ende tichitoendeka takadaroka tichiona kuti tiri kutofunda zvaramagara takaita panapewe, tichitoendesa nhare dzidzi tichienda takadaroka tichitoonesana. And the good thing ndeyekuti tikafunga zvakasiyana zvinotibatsira in the sense yekuti it broadens our thinking. I like what Dr. Love said kuti court by court 2017 undeclare confirmed kuti 2017 I said zvakati ndasatomboziva kuti ndakati zvakati ndakataura komana but nhasi 2017 you said this. But see, because I said that, now talking and hearing whatever we discuss and everything, pamwe pacho zvino you grow, you change, you listen, you learn, you copy from others, you confide in others, you get people like him that they work at a pivot of I know that if I do wrong that they were boom. This also take it or leave it, but this is what I'm telling you. Saka, I think this is the whole beauty of this show. You could see we vent out. Zvatanongoma power kuti unoenda pa feeling station obvafirwa usoda kufirwa pambachoka unotoenda pa feeling station what hai ndapinda because because you have got the passion to express yourself. Saka feeling station inoya because unenge in this passion with this is me, I have to be heard and I have to express myself. Dr. Lavon said akomana handisi kupopota, but when I speak
I speak from the bottom of my heart. When I speak with passion. When I speak, this is what I want because I love this platform. Saka anotaura as if no, no, this is me. You have to hear me. Mukoma gwangu when Mukoma gwangu speaks, he doesn't even care kuti wavhiwa neapa chidai kuvhiya chete vanongoparura chokwadi chako kuti uri kuda kana kuti hausi kuda, but this is what I stand for and this is me, which is good to have one askajiri poison munyara. Andikle symbiosis avainharana kutaura zviri very soft vachikudzawo vakapava mbuya vachiya rodai mera anouya umbwa kuti ga koni anobva yatida unonyepa koni hell break loose anobva kudza ipapo ga uri kuda hausi kuda simba anokudza kuti ini ndiri kuda isvo. Saka that's the beauty of us. Mukoma Paul vanochidai sekuru Benford havari machifuridzirawo futi vanouya vachikuti saka we are all unique in our different ways. We all get in filling stations. But filling station. Comment section. Filling station that's why at times I don't read. Because not filling station manje. So the point is if I don't see, but okay. By filling station up. So that's how we evolve. That's how we empower ourselves. That's how we learn. And so been for the people evolve. The day of 2017 is not the day of 2023. This is exactly what kills most marriages. The men you might have married 20 years ago might be completely different from the men of today. What about the woman? Yes, Connie. You know, kuti ndatombopick us up. You know, like when I'm listening to men talk, ndinoona tumwe loopholes. Ndinosombonzwa even mukoma Paul vakupinda nazvo mazuva ano, but mukoma vanomira pakuti vakadzi munotaurisa. Handitika handinyepe aiwa tikakuine statement yavambotaura vakati inini kana pasina salt mumba ndosva zvangu ndisina ndabika zvisina salt. Handitika asi mari mukadzi ndichiona kuti iyo iripoi panosvika koni kumba gentle kuti naye mazobikireiko pasina salt ndinopenga kuti kuzvineza izvozvo kuti because nowashatirwa kuti munhu happen that man be so stupid kubika zvisina salt. Mari yake akatarisa mari kudai ndinomuudza mashoko makobvu nematete ndopakazomuka vakadzi papapo raga mari iripo tora ukazoona munhu osiya mari yako iri pacoffee table une wambotaura mumuromo munovava sehurukuru, ndinoisiya handibati. Unouya uchidya zvisina sauti. Aiwa ndopanozoya pachipenga mukadzi. Unopenga haina kunyorwa kunzi mari nderechii. Dai kwainzi pamwe mari chikwereti chamainingi vachazotora na5 PM iwo waishandisa. Ndopanomuka bongososo. But mari kainaapo apo kunzi yakangoiswa zvayo ichazoshanda for emergencies. That's an emergency. Koni katoona munhu oramba kudya mari yako anzwa nemasoko. Think as a man. You said you want to be the head of the house. You have to have that instinct yekufunga kuti kana chakati achipo pamba ini momwe azvirevi kuti hamuna mari yenyu. At that moment hamuna pocket but mari yakazara kubank uko. You can't go kudrive kuna ku ATM. Mari irimo mumba. Aipo pakadaroka mukazani yachivava. Ndakuvava chaiko. Muudze kuti ndashandisa mari yako mangwana wako uyo ubva kubasa chiuya ureplace kana it is that important. But kana zvinhu zvashuta mumba emergencies. Aiwa kana wana chimukadzi wakanonetsa kudaroka chibuildai a combined emergency fund yenyu inogara mumba. Kana muda kuita zvimamani box zviyana chichi uzachone drawer 1 remumba isakakura riripo zveshuwa
one drawer haichengetwa zvimapobiri zviya zviya zvimachichi whatever. That was an emergency thing. Nyangwe isusu vana waitoziva kuti kana ice cream tikapfuura uko pasina mari yasiyiwa tainonyopora ipapapo. Mamazuva taizongoona kuti mudzi dzanamai dzinouya dzakaita sei. Kana vana nashumba hautauri kuti nhasi ndatora mari, but kana urikuona kuti vachifara taura zvekuti wakatora mari. Zvama kuda kuita iyi nyika noizimba amurizvi Pony. I think when mukoma gwangu says kuti mari handibati handidi, let's try to be realistic and see kuti zvinge zvatangira kupi handidika. Under normal circumstances kana mumba mine communication muchiwirana muchinzwisana handidika, pasina anokonorera umwe, right? Hakuna chinorwadza kuti unokonorerwa mari kana kuudzwa mashoko noumwe wako senge uri mwana mudiki handidi. Unoti for me to have my peace I would rather not touch because hazviperi musha, right? Let's learn to understand kuti tine vanhu both males and females vari toxic marelationships marriages. Kune vanhu vari very toxic to a point yekuti wega unoti but even my friends eri chaicho pano panoti but unomubvunza kuti but iwe chidaro murume wako iwe unga murume wako is a good person, iso munhu but why chidaro mukadzi wako because mukadzi wako is a good person handiti. Ukaona makagara mumarriage dakudzai vakadzi wakunzwa murume akuti let your mom decide handitika, let your mom do this, iwe uchifunga kuti uri kugona kuti murume wako chaicha kuti decide zvanongotariseipo ziya kuti marriage yakapera kudhara, because munofanira kuonesana. You have to disagree and agree. Muri chat a compromise. That's a very healthy relationship. But if one person now calls the shots and the other one just follows suit, then you've got a problem. This is what Mkoma Gwangu is trying to say. I've asked literally kuti vanoona mari yako siyaripo wobika murosina sauti, but vanongoza kuti ndikaibata kutenga salt nemari iyi sauti yacho even nyama yacho ikangonzi iri kuvava because wakatisensa mari yangu, variko vanodaro. This is what is trying to say kuti kana tiri mudzimba umu ndatingoziva kuti tine time yekuti umwe wedu anowana umwe wedu anoshaya, but kana svika to a point yekuti munhu adraw a line like what Mukoma Gwangu says, I won't touch, then the problem is you the woman. Ndione nguva ita dambudziko rekuti une verbal diarrhea yekuti your husband cannot tolerate anymore. Pane pazvinotangira, it doesn't just start. Ndo patiri kuti address kuti zvakatangirepi. It could be kana anga ari second marriage yake zvakatangira first marriage or zvakatangira kufamily kwaakabva, but it must always be addressed. Kuti nemo zvaunoti mari yako handibati handisi murume wako here. No, ndakakura zvakadai chichi, address it and then give you that assurance yekuti no, I'm not going to be like this. Mari dzedu ngati kukauya pamba handiti okuchaja 300 you own $100, what are you going to do? 200 uzati pane drome mukadzi irimo 200. No, this is some of the things that we have to, akuna kunzi because marriage yandiri kuona dzitaika dziri kunzi iyi mari yangu. Marriage just be mari dzemunhu wese. Icho kwadi. Just because but there's something, just because you spite the face, what do? You cut off the nose. This is something that I'm sort of hearing in this situation. If something has happened in the past, and you have had the situation in Nemkadze, and are you going to stop trying in relationships just because maybe you've gone through divorce or you have separated?
Sorry, ndatumira sorry andikle itaura ndatumira munhu adanza ndatumira voice note mukoma dewa we need a voice note so that we can express how we feel here. Right. Connie, Let me send Rosalind, check your inbox ndakutumira number but I can put the number there for those who want to call. Someone anditi has hurt you kana kuti murume akurwadzisa in the past, are you going to stop trying in relationship because of that situation? Not at all. I cannot at disadvantage. Aiwa, mafaro nomada. Exactly. In the same manner, mukoma gwangu zvamuri kutaura ndinozvinzwisisa, our past experiences are supposed to be lessons, but they are not supposed to hinder the future or the present. That's how I personally feel. Kuti zvikange zvichiitika zvazvo kuti there has been situations yekuti zvoni you have had experiences yemarine situations, I don't know kuti should they determine the future or determine how we handle zvinenge zviri mberi. Variko vanhu vari toxic kedewa sezvamataura, but we cannot generalize it to every woman. Tikadaro, then it means that our past is hindering us to enjoy the future that is yet to come. Ndokuona kwangu. Because not all women will be offended or be as toxic as situations that have happened in the past. I think it's very important that as much as the situations have happened, I think kana pane dynamics situations ataurwa nakoni ekuti in a different situation paita emergency mari iripo, then to say kune partner yako nekuti mari yako handina kuibata, it just makes it so difficult because the past is taking form and shaping the present. So it is important to then realize, is it the past living in the present? Because then we miss out on the present life just because the past will continue to govern us. So some past experiences are meant to teach us, but how do I navigate and get the strength of the fire? Yeah, that's very true. Andy Ramuru Kutaura. Pamaonera angu, I think my dynamics as we enter into these journeys, the life in marriage. Kana vanhu vakangozova kuti mukadzi is an individual ane pfungwa dzake, ane zvaanofarira, ane zvaanoda. Murume ane pfungwa dzake, ane zvaanofarira, ane zvaanodawo. But when we go into the marriage, we make it work through communication. Other than that, kana pakashayikwa communication, we lack the focal point in marriage, because people might be of different interests, because amumbofa makafanana pazvese zvamunofarira. There are those things that you zvaunongoona kuti izvi handingozvifarira as an individual. Unongozviona zvinhu zviri common itsvina, ndo inovengwa nomunhu usiti handidi tsvina. But zvimwe zvese chikafu nechichi munogona kutosiyana zvokutodaro. But you talk through it, you make it work through communicating. Anoza ini ndodawo mavheji katatu pasvondo. Ungoti indodawo nyama katatu pasvondo, kana ndoda nyama daily. And you communicate those things. And by not talking through these things, kurava kuti muri kuramba muchidyara mhodzi inoora. Because kana mari iri mumba, I would want to believe iri yedu musomukadzi nemurume, baba vachizivikanwa kuti ndibaba vanoronga, ndibaba kwavo vane role yavo yehuleadership mumba. And he does the leading principle even vasina mari, but vanoishandisa to the good purpose. Then I don't see any reason why mari isingagoni kuzoshanda. But the problem letika ndeyekuti with some of our fellow brothers, mari iya inozoendeswa yanopuwa kamusikana kadiki, ambuya vasiyiwa.
vamumba asi iri mari yevanhu vese, that becomes a problem. Ndo paya panozotanga kubreaka loose ends ava kuenda kunolika kana riri gasi rinenge raya kubuda rikatanga kubuda bhijana ukatanga kutorerwa $, pesiri raya $2 yaa $20, unenge uchitozviona unoita kaona kuti mari yacho iri kumboenda kupi, ona kuti zviro zvizvi hazvisi kufambiswa zvakanaka. So those are the problems. If we use the principle iri simple communication in any relationship, I don't think kuti vanhu vanodzokera kumashure, but they will move forward because maakuchitanga kucommunicate, maakuziya kuti tikadai so then ndaakutsika mugarden yeumwe, ndikadai so ndaakutsika mugarden yeumwe, and that's the only thing that can keep this relationship going forward. Other than that, zvinhu zvacho zvinenge zvichitiremera because zvatinofarira nezvatinoda zvakasiyana. Ipapa apa mukada kutarisa in this instance tichifocusa nerelationship yatiinayo nhasi nemukomana, mukoma ava chinhu chaamupfungwa dzavo ndechekuti havacharespectwa, but havana kumbouya nenyaya inoita yanga ichinzwisisika, nyaya yatingada kutaura nezvayo chaiyo. Saka going forward marelationships edu kuti agone kunatsofamba, ngatigonei kutaurirana, ngatigonei kuumba zvatinenge tichivumba tese as a family, tova ma-responsible parties tese. Koni ukaroorwa neni ina handidi zvekuenda kudhindindi, handinei nazvo, but unoenda and handikubvunzi, but zvedhindindi hazvinei neni, handiri kuona. Saka people have got to agree kuma-instances akadaro, but totenderanawo kuti hasha, but the good time to come home it's actually 9:30 or 10 o'clock at least, kwete kuzouyawo na2. People have got to communicate to keep the relationships afloat. Ndimbokubatai muromo ipapa. Ndonga panapa. Tanzo wangu andiri kuona zvamwe makomenzi kwai muri kugeneralize. No, I'm not generalizing. Ndonga tachitaura panapa. Pavanhu vataura panapa ndava vachitaura kuti vana mai vedu vainzai. What's the difference? Kana takutaura generalize. Ini hangu to be honest. Unless kana wandipa mari yako kuti uri mukadzi. Besides that, mari yomukadzi handibati. Wandakamboenda pane imwe hama when I was very young and I was pissed off. I think ndanchita grade 5. Nozataida kugadzira bhora rezvikwesheri. Then vanhu vakati togadzira bhora nekuti kati mapepa akazara panapa. Unozwa mashoko andakaudzwa ipapo zvikanzi ari pamusha pako here kana pangu. I was just pissed off. Ndiri mwana mudiki kudero. Ndakangoenda pana mama wangu ndikati mama, apo pambapo ndinoendapo kana mandituma. Besides that, I'm not going. Pane zvimwe zvinhu zvetinoitira vanhu ka thinking kuti vana vadiki. Ukaona mwana ane 3 years zvichikwira, mwana yeye akutoziva zvokuti zvimwe zvinhu zvaunomuitira hazvikangamo. Ndine fesi yamai vakandiyamura umwe musi ndada kurohwa nemota ndiri mumasvingo imomuya. Apa ndandapuhwa peni rangu nchida kundotenga bhanzi. Namanje fesi yamai vavo iri murekera nedhuku rava vakasunga neni. Fesi yacho yese irimo. Vakangoti mwana wangu zvangu. So tine zvimwe zvinhu zvetinoita. Zvafanana here nyaya yekuti mashurukwi hana bhangu varume vekuZimbabwe vakazodai. All this. Wozvibvunza kuti naivedu takakura mudzimu murimo munana baba namai tikakudzwa ende tikatarisa iyo generation yedu it can adapt in any environment. Tichitarisa nerimwe genga raakuuya kana kuno iri riri kunetseka nokushanda kuti unoti aiwa no izvi handikwanisi kuzviita ende tarisa kuti generation yedu isusu yakauya muno ikaadapta sei. Zvokuti chero ukaenda kune imwe nyika usingatauri language yako you can easily adapt. But ukatarisa rimwe genga rakazouya iri tiri kuti racho rakakura zvakanaka, you will see kuti panenge pana macracks somewhere there, somehow. So madzimai avo ma-emotional beings, to be honest, vazhinji vavo kuzviramba kana kuzvibvuma. Sometimes kana vachitaura
unonyatsozvibvunza kuti what's really going on, iri nyaya yerekerere, iri nyaya iyi here diki diki yaitika. Ende ukanyatso kuda kuzviona, vazhinji vacho vanongofunga kuti murume wose anoura. The way you see me most of the time ndiri pamba, pane zvimwe zvinhu zvinotodhiraivha dzimwe nhambo kuti munhu andoura. Munhu angouri pese pese, ungofunga pese pese kuti chero pari anoda kuura. But sometimes vamwewo madzimai anodhiraivha varume kuti vandoita musikanzwa, kwozouya futi vamwe varume vanogona kudhiraivha vakadzi kuti vandoita musikanzwa, vachisiya vakadzi vane shara. So ini nangu personally, mari dzomudzimai, unless wauya uchinditi mari anonditi kadhi iri ndaundotora mari, even chero ukati handi ndokutengera chakati uri girlfriend, usanga ndondopika chinhu chinodhura dhura chiya, unless wazotiwa no, haunga ichi hachiti pika ichi. Yes, because you find ukandopika chakada kuti urekere, vamwe vanotaura hatombozivi kugwadza kushanda kunoita mari. So some of you doing that, zvinongoita kuti vamwe vanhu vaade kungoita drawback kuti no, mari dzamadzimai regai dzive dzamadzimai. Ende imi munotaura mega kuti mari yako ndeyedu, yangu ndeyangu. Vazhinji vanozvitaura ipo panapo, though vamwe vangada kuzviramba zvavo, but ndo zvinoitika. Musati zvinhu zvose zvinoitika umu vanhu havacommunicate. They communicate, but communication yachona inoramba sometimes. Zvakangofanana navakomana vane vachitamba bhora vai. Yes, you will be communicating kuno. Asi at the end of the day, pamwe munopedzisira marova. Vamwe havakwanisa kucommunicate, but ukazoona kazhinji munhu akuti izvi bodo no, fanika izvo zvokuchengetwa navakadzi izvi zvine danger, izvi zvokuchengetwa setuhanda izvi zvine varume. Haiyo inono iyo mukoma gwangu iyo hazokuti kwai tingambotaura nyaya yekuti hanzi murume unoroorwa nomukadzi. Nada kurambira pachikutuka, nada. That is a no. Unoza, this is one area dewa ndazombo ndaita busy pamanga muchitaura zvenyu nenyaya yekuti varume especially vafana vamanga muchida kupraisa kuti they grow well vachi hapana, kuri kuendwa negeneration yamuri kurera iye zvinezvi ndo pasina manje. Worse the girls, hapana. It's all about money, my money. If you look at these girls vari kukura iye zvinezvi, it's even worse than the generation yanga iri yekumashure. Iyi ndo generation yemahara yamuri kurera muno munana UK ino munana America. It's the worst generation because vari kukura in the material environment, and for them it matters most kuti ange aine mari, and for them kuti respect munhu womunhurume asina chaainacho, that's a lie. Saka murume must work. It's as simple as that. Go out there and work. Munhu womunhurume kwete kumirira kuti hanzi ndoda kuzopuwa tu bhobho nemudzimai. No, hazvibudi. For some of them, I think we have to be fair, depending on how the children have been raised. But in the ndataura ndokumbira kumhoresa Dr. Rosie Lounge, vanogara vachindi mhoresa moroi muri right here. So good to see you. The symbiosis ndokutaura. I think Andy Claire, do you believe there is a fair balance of things when a man actually provides in a family setup? Zokurodza question yenyu futhi. That do you believe that there is a fair balance of things when a man provides in a family setup? Question yenyu iri leading kwandiri. What is the word fair? Because fair is very relative. Apparently I had to go with fair. You want to lead me somewhere, Anditi. What is fair, Anditi?
the word fair is quite relative, anditi, because Yeah. tikada kupindirana panapa panafeka ndo yatiuraya, anditi. And tikada kuti ndinatsonzwisa kuti do I believe, ndikati yes zvine mhosva, ndikati no, saka I will be like Jesus and say in terms of fairness and equilibrium, a scale can balance on 40-60. And a scale can balance on 70 and 30. That's an equilibrium. As long as there is a mutual understanding, and that's what I'm well, if there is a physical association that is mutually reciprocated, that's the symbiosis that I'm known for. Kana pane kunzwisisana hapana panombokomplena kunzi vhaucha rakamirire apa because rinoziva zvarichaita kana mhuka yafa. There is an understanding and it works. And if it mutually benefits the system, there is no problem. Panozoda kuonekwa fairness ndo panenge paita problem. Because the honest truth of things is that nyaya yemafairness ndo yatidzosera kumashure. The fact of the matter that has changed things around, there has been an aspect yekuti isusu, if we are raising children at this point in nature, a boy child has to work. Mwana anofana kutogoshanda mwanakomana. In the same manner mwanasikana anofana kushanda. Roles different from the past, it was such that men were employed. But now, both the boy and the girl child hapasisina kuvhima kana kuvhima kwacho kuenda kumabasa. And it is important to understand that their fairness is measured by them. Uyu mukomana uyu dai pamba nekunzwisisana, mukadzi wake achitambira mari ari kutambira, iye achienda kunoita care work, achidzoka achitambira yake kana 1,000 pounds kana chi, pane kunzwisisana that was going to be fair and equal. And nobody will question that. Iye mukadzi wacho achidya 1,000 iyoyo, 1,000 ikapera murume wacho achitorawo kubva kune mukadzi, and it would be fair. But now problem is that things are at a situation yekuti zvoni we want to understand kuti what's going on. And we sezvamataura imimi, this man has not given us enough factual information to fully understand what's going on. Is he providing? Is he doing a certain thing? Is he bringing something to the table? What is the position of power that he is asking for in terms of respect? But kuti timire panapa, vana vemazuva ano vamuri kutaura ndikudze, if these, there are certain children that are being raised very materialistic and rambe, certain, some is the key word. There are children vari kureziwa iko zvino vanoshanda, vane mavalues avo, vanoziva zvavanoda, vasikana nevakomana vanoziva zvavanoda. They have been raised nana baba vanoziva kuti mwana wangu musikana uyu handidi kuti anyengedzwe nevarume achinzi ndinokutengera chakati ndozokudidididi. They spoil and pamper them. They are independent. They are go-getters. They are men, young boys, being raised in understanding to appreciate the aspect of being independent, being a powerful man, realizing kuti a woman should be treated in a certain way and they should respect themselves and they should be standing as advocates for the vulnerables. Kana vakasangana nemukadzi ane mari asina havavhunduke, because they know who they are as men. Kozouyawo vamwe vana vekuti zvoni vakatotageta mari ende zveshuwawo vanototambudzika vanovada vasikana vane mari asi havagoni kuvachengedza, vanokwanisa kana kungovaisa nhumbu vasikana ivavo vachingotenderera pavari.
They are the dynamics of what is out there. But I would not want to say these children, this current generation, pane zvinhu zvakanaka zvinoshamisa zviri kuitika pavari. But I'm not going to rule them out. In the same manner that I would not want us and the generation before us and the generation rana mai vedu nana sekuru vedu, pane vangwa nemamarriages akanaka in their dynamics. If we can acknowledge kuti my dynamics akasiyana, pane zvakanaka, pane zvinodaro, but we need to understand kuti where is the equilibrium, and iyo fairness yacho inosiyana. Asi ngatiunganidzei tese, ngatitaurirane, ngatizive meeting point yedu, ngatizive kuti zvinoitika mumba iyi, the same rules of fairness. Tikada kunomaisa marriage yamukoma Benford, hazvishandi. Mukoma Benford vati ni mari yemukadzi ndinodya nekuti ndeyangu, ende ndokunzwisisana kwavanoita nemukadzi wavo. Asi mukoma gwangu vati yemubaba avo nemukadzi wavo havabati, chero chivanoisi yakadaro zvinovashandira ikoko. The marriage is flourishing if it makes these two marriages flourish in the way that they approach them. Well and good. Saka tinonetsekana nei. That's the symbiosis. Nature is taking its course. Nobokumira pano. Thanks, Andikle. Who wants to go? Right, nyaya ndainzwa, Andy, and you explained it very well. Matauri amaita with the different setups, zamuri kutaura 60-40 and vice versa. And in this instance, because we have got a specific issue to deal with, where a guy just complains of age and the kids and not trying to put forward the chicha kuita in order to be the father that he should be. And I understand that when we talk about a man who is a responsible man who is married, he who leads his family well, so as to say, he should be a man anezvaanoitavo kuti upenyu hweko huenderere mberi hwemhuri yake. Kana ari murume garden boy, that means if he is playing a royal garden boy ngabhadarwe. If he is playing the royal garden boy sekutaura kwaaita, asi kana achitaura iye kuti akutreatwa sagarden boy in the same manner yokuti haachaonekwa semunhu womunhurume, he has got to sit down and look at himself, achizvitarisa kuti ndepapi pandisiri kunatsobata mhuri yangu zvakanaka semutungamiriri unofanira kunge achitungamirira musha. And for him to do that, anofanira kutanga aunza bondi mumba. Bondi 200,000 bondi, doesn't matter 5,000 bondi, ngadziuye kumba tochitanga kuronga. Nyaya yekuti uri murume unoda kurongera mari yomukadzi with little or nothing that you are actually putting per table, that's a no-go area. Kumunhu womunhurume, we need men, and men should lead, and women have to support. If you are not leading as a man, support. So he is doing nothing of the two, supporting and also leading. He is not doing that, and he has to either man up so that he can lead, or women up so that he can support. I don't know which term actually works much better, because that is a very important aspect of a man. Murume must take pride in leading his family. Ndochunhu chinofadza munhu womunhurume kuti madam ndakavatengera mota, ndakavatengera gogo, tsapu dzavo dzafamba mbijana dzaane chepamusoro apa, iri gogo yaunenge wakatengera mukadzi wako uchifara nayo. Izvozvo zvinoita kuti murume anzwe manyukunyuku.
kamwana kako kachifamba kari apapo kachitaura kuti my father. Yes, that's the kind of things that we need from men who want to lead in families, not to complain without doing anything. That setup and clear inonetsa iyoyo nokuti inopedzera yaakita se-abusive relationship iyoyo. Saka men must be men and show us that they are men. That's my final take, Mukoma Dewa. Thank you so much, Mukoma. Dewa. I think what I'm going to do, right? I think let me see, maybe next week or I think we are going to do a topic here. Are men supposed to be providers? Ko As a topic. zvakachinja rini Mukoma Dewa Kuti manje. kuti men are providers, because we grew up knowing men are providers. Since even anambuya vedu vakangonzi men are providers. Anambuya vedu vakangonzi men are providers. Saka why would you have the topic onzi are men supposed to be? Makubvunza ani man. Anditi ndo yatiri kuti ari mukomana uyu, handiti kuti mukoma sekuru mukoma Paul ari kuti men should be provided. Handiti kuti isusu uyu ani muri kuti ane 30 years uyu akada mari is willing to provide. Ando zvamutaura. You're supposed to be the provider. Whatever age, whatever income you have. Because let's put it this way, right? Kunoma first world anditi unoona munhu anosedza kuTesco mukadzi wake ari surgeon, havana problem nazvo izvo, havana basa kuti anoona mari yakawanda ndeipi, as long as they are happy and murume haisi kupressure, they have to provide, because at times you guys need to understand kuti pamwe pacho tinoita mamwe mabasa ekuti because ranzi ya providers iwo zvako mundwara dzakasvika uku wakambona ukapa munhu Kenya drink anda dzakuivhura because dzigara dzakadai kunga dzegondo kudaiwo anda dzakuivhura, right? Ini ndikusvika ndichikurwa pari uko ndichidai so kuti because I need to provide munhu nzora dzakaita kunga dzegondo dzakasvika uko. Is that so? Aiwa zvanti agadzira nemari yake. Aiwa no, hakuna zvakadaro. Yes. Now muri kutaura it's a very important issue. Mataura yenyu kuti kuro kuma first world, but remember let's be very courteous on how we are going to hold this whole conversation, because in most cases ndoda kutaura now 60 or 70-30 or 80-20, right? An 80-20 situation, especially when the woman is 80 and the man is 20, they are always beneficiaries included. And some of our women can stand it, some can't. But in reality, vanhu chino appreciatewa nemunhukadzi, it's the effort that the man is putting actually in trying to provide. That is a very important aspect. Kumukadzi yeye kuti mukadzi akaona my husband is trying, zvinomufadza izvozvo. Ndingotaurawo hangu sakoni, I'm not sure but popina achinatsotaura ndikutaura zvokwaderi. Ipapo mazotaura manje apa mataura unoedza Mukoma Dewa akasiyana nemunhu akagara ari so talkative ari a husband. That is disgusting kuvanhu vechikadzi izvozvo, kuti unotaurisa unoda kutonga mari yacho apa hausikisa kana effort in doing anything. Alright, ndo zvatanga tichitaura kuti we have got men vaienda kubhawa awana dola onono wadzoka pamba otanga kupopota achirwa mukadzi abva kumaricho. That was very unfair. Andidika. So those kind of men ndo vatiri kuti isusu hatidi vanhu vakadaro, toda varume vanoedza kuprovide. If you are getting 200 pound a week nemukadzi anowana 500 pound a week, right? You can make things work because you are trying and you are actually bringing in something. You can actually say something because 2 plus 5 is 7. It's not like 0 plus 5. So varume vakaita somufana vatiri kutaura nezvako yani makore 30
mufana uyu haana chaari kuita because haana kumbotaura nezvazvo. Chaari kuda rukudzo rusina anything chaari kutraya kuita to make this family sustainable, achiisawo an effort yekuprovida kutengera kana vafana avo vane ma20 years kana kumutengera zvakana kumuigira kana zadza dama chairo chairo wanodyawo panhu vama20 years amazuva ana kana chokoreti zvayekera ye20 bond kana mafurutsu zvawo. He is not trying. Ari kuti akaroorwa nemukadzi une mari. Izvozvo zvokuti akaroorwa nemukadzi une mari zvaakutomunyangadza mukadzi uyo because panguva yacho probably it was important kuti aida munhu, but ike zvine zvaakuti kuti maya ilosi because this guy is not doing anything. So men, if they can come out of their hole vakatraya kusenza vachiisa an effort kuti madam ndiri kuzama asi zviri kuramba zvinofadza. Ndosaka mutoona kuti kumusha pakukura kwetakaita isusu takakurira kumusha isusu kwaita zvokurimwa. Baba ndo waitomuka kuseni vosunga mombe vondimutsa mwana wangu aende kumunda ndochaira mombe ndonoita mifono mitatu ndozoya ndoenda kuchikoro. Mai varipo vachiisa mbeu kumashure. Handiti muri kuona? That is the channel inenge ichifanira kunge ichilidwa nomunhu womunhurume to show kuti we can do this. We move forward. The man is not doing anything. The wife wakes up at 5. That cannot be a responsibility yakanaka iyoyo. Okay. Yeah. Manyasotaura exactly zvatiri kuchemera vakadzi. We are not saying kuti we are looking at how much you're bringing in, but it's the work you're putting in kuti zvinhu zvishande. Ndo inonzi fairness. Exactly. Fairness and is not problem ineta varume ka. 50-50. Problem ineta varume kuti ka ini nangu have got a problem yekuti suppose wapererwa nebasa. This is why I said I do not date munhu anoita zvema video games. Handitambi ipapo. I do not date munhu anoita zvedoro. Because once they sink into that depression, they get hold of my video games. Akutamba the whole day. You know? For this, I think I can be patient, but patience yanguka in a limit. Garapamba 4 months. After 4 months, atoburana. Hands ya gonura machiko badala ma bills after 4 months. Ai papa ndokunyepirai. Kana sakana uri mumwe murume akangongwara ka ziva kuti pandichapererwa nebasa I've got my savings angu andandichita saka kuti mari yako yese bhu iri kupera every month iri kupera hand to mouth useless. Don't deal with such men. So what kana toda kuvaka mahandradzi yedu kune anasisi kana kuti munun'una wedu. This is something that I think we should try and give inonzi ma 2 cents edu nema 2 minutes edu. At least one of those things zvatinofunga kuti tingamubatsirane nyangwe zviri offside chaizvo. You know, this is one thing I've actually been understanding for the last however many years kushanda corporate America. You can come with the most outlandish idea, one that is just it's out of this world. But out of that outlandish idea, someone murumi yoyo anovato batira ototi kota kazo. If we tweak it this way, by the time patinenge tazotwika number 10 iteration, that outlandish idea becomes a land-sized idea. Inokwanisika kutofambika nayo. So ngatisa rambe kundasinga. Let's not be afraid to say even the utopian, that imaginary utopian level of my suggestions, because in those utopian or outlandish ideas will come the reality. Ichaspaka umwe kuti aita say ayende nezvinoitika and things that might become real. I know kuti murumo, we have admonished him kuti titai zvinoitwa vane varume titunga mirai mumusha. Right? The second thing is
kana uchikwanisa mukadzi uyu ane mabusiness ake, have you ever shown interest in those businesses? Kana kuti uri kungoti ndiko kuri kubva mari handina basa nazvo. Unombotaura naye here mukadzi uyu nezvemabusiness ake? Unombokwanisa here kuti uitewo ushowe interest kuti ukwanise to be kungosvikako kungoti no baby mukadzi wangu tingondipawo a day or two in your life ndomboenda kumabusiness ako wonditenderawo kuti ndite ndimbonoona kuti Dr. Lava mendoenda kupi? Vanenge vadona. Taura intumidzi dzenyu andiclare. I think handichazoti ndiani vataura vanga vachitaura nezvefairness manje. I think he has Mukoma Powell airizoneti nezvamazotaura. Mapindura mubvunzo wama muchida kuti ndipindure muchinditumira kumwe kunhu. Mazonatsopindura murimi tikawirirana kuti iye mwana munyori uyu chataakuda manje inini hangu handidi kuti nditi haasi kushanda zvichida pane zvaari kuita. Munoziva kana vanhu vachinyora vachirwadziwa dzimweni dzenguva vanosiya madetails. Saka inini ndakuda kungokumbira kuti achizvinzvera kuona kuti iye akamira papi chaipo in terms of what is he contributing to the relationship. Oona kuti zvoni kana anga asiri kushanda ngaachiitawo an effort yekushanda kuti aunzewo kana something chidiki chekuti aunze. At the same time ngaaedzewo kuita relationship nevana ava. Handiti kwete kuda kungotuma chete. Kana pane zviri kuda kutaurirana votaurirana, asi mari haina kuti chii kana kuti kana tichidzokera panyaya yekuti provider wayamambotaura iyi. Tikada kutodzokera pakuti provider ka tinenge takutodzokera mumashure because the truth of the matter we have women that are high earners. But that doesn't remove the aspect of provision of a provider from a man. And it takes us back to what do we understand kana zvichinzi a man is a provider. Does it just zvinongomirira pafinances here kana kuti pane other aspects of provision and an aspect yemari zvinomborevei kunzi provider chaizvo. So kai mari ngaidyiwe, mari yemukadzi ngaidyiwe, mari yemurume ngaidyiwe. It's all about making effort and appreciating our roles. They are uniquely different. I think ndakambopa example yekuti ndiri muyera shumba. Just because I have gone and hunt as a female lion, murume wangu anofanira kutofara kuti shumba yake yaenda kunovhima ikauya ikadya vana vakazodya. That is the concept of shumba. And then it is my expectation that when the male lion is leading the pack, inofana kuita basa rayo igo defender. We don't want to be men. There is never a time we have wanted to be men, but we have to have a total understanding of our differences and uniqueness and to appreciate each other and ignite the light that is in each other so that we can all shine, male and female. Zvimwe zvese zvinenge zvatoitapo. Kule Benford, andiclare mirai madaro. Sekuru Benford. Mukoma Dewa. Muri sei? Madin. Kuri raitu kunda ndichingobata show apo neapo. Okay. Saka ndichanyanya kudhuwela hangu ndangoti 2 minutes nyaya yemari iri kutaurwa iyi ndo ndangoti ndingoisawo 2 cents dzangu.
inini I don't understand kana ichinzi mari yomurume mari yomukadzi. Nanzwana mukoma gwangu achiti mari yomukadzi handibati. Inini handifungi kuti kana maamumarriage pachine takuiti family income. Zvitaura kuti kana baba vachiuya ne2000 mai vachiuya ne6000 zvinotaura kuti pamwedzi family income yedu is 8000. Then we sit down as a family, inina baba na mai, we sit down kuti income yedu zvayakamira yakadai, what are we going to do mwedzi unoyu? This is, we are going to do A, B, C, D. Imi baba mari yenyu iyi 500 iyi yokuti mitowo zvamunoda kana mukada kunongwa mabhururu enyu hamubvunzi unzi yakashandiswa sei. The same applies namai. Tinovapa allocation yavo yekuti kana vakada kutenga mapoto, vakada kudini, vakada kutumira hama dzavo, vakada kudini, that's haibvunzwi munhu iyoyo. Inini, that's how I've always looked at family income. I know what might work for me nemhuri yangu might not work for you and your family from Mukoma Gwangu. Usually, I think what is important is to find what works for for your family. But inini, I've always looked at it as family income. Therefore, like in the comment section, Mukoma Gwangu vangati mari yomukadzi ina handidya. But kana mukadzi wavo akapfuura nekumashopu akatenga usavi, akauya nahwo mumba, akabika, vakadya. Zvasiyanei nokuti makuseni vachienda kubasa vasina bus fare ovapa $5 yebus fare. It's the same thing. Kana vachidya nyama yatengwa nemukadzi, kana vachimwa shuga yatengwa nemukadzi, ndo kutoti vari kudya mari yomukadzi. So we can never say in a marriage setup mari yomukadzi handibati, mari yangana handibati. And inini, I think this is my own way, and I might have my own bias of looking at it. Income yemurume kana mukadzi should never be a secret. They should be transparent when it comes to money. I should know kuti mukadzi wangu unowana mari, iye achiziva kuti ndinowana mari. We might not necessarily have to do it by sitting down. You can distribute my responsibilities. Saka togona kuti mai vanotenga magroceries mumba, imukoma dewa maybe muri kubhadhara mortgage. But what that means is whatever you're owning within that time, it belongs to both of you. Hakuna unozoti kwanzi imba ndeyangu because ndindaibhadhara mortgage, kana mota ndeyangu because ndakabhadhara mota. Because tiri kuziva kuti iwe zvauri kuita uku pane zvimwe zvausiri kuita. Saka at the end of the day, we own everything together. Saka inini, that's my view about money. The moment you start saying mari yomukadzi, mari yomurume, I think you're complicating my marriage setup. It brings lots of complicities mu marriage yenyu. Unozoona munenge makuda kudivaidirana even kana fees yomwana iwe isapa. At the end of the day, unoona umwe wakamwa mari kudoro asina fees yomwana, zvinhu hazvichabalance. So I think it complicated things. But if we just accept that is our family income, whatever we acquire together. Tiri murudo, we should never think about divorce when kana tiri murudo zvichifaya. Kana divorce yazouya, it's a stage yatinoona. But it becomes easier because we know that everything that we've acquired belongs to both of us. When divorce comes, we just divide everything. In fact, most I know, like America, it varies from state to state, but most states, you distribute it equally. In fact, there are also other states kana munhu achiziva zvinhu zvake unotora zvake, but I think most of them, they just say they divide equally. So that's why I prefer looking at it as family income. So inini, I can say it in 2023,
and you can quote me when we get to 2050. I'm saying it here by DDC kuti mari yomukadzi ini ndinoidya. Ndakafara ndisika unashamed ndinyatso kuti this is my money, this is our family money that I am that I'm eating the money because it is my money. So the no point yangu ngoma deo. Thank you so much Sekuru. Ngoma gwangu. I think on this one go pets. Pana dazotara naso pana dazokutaure. Tione kuti Ndakuzwa ngoma Benford manonoka zvenyu kuuya unonzi hope dzako. I mean hove dzanyura. Anyway, I understand what Uncle Benford is saying kuti mukadzi mari yemukadzi ndodya. But at the same time, wasati vakadzi we are very careful. Because ukasakana nemurume anenge dangodya mari yako ka. We open our eyes. Kuti murume uyu haasina kuti ndite ma-savings angu. Because we are very protective of our savings edu. Kuitira kuti when something happens in this marriage, I've got money to move out anytime. Ndoba ufana ngwariro futi varume ya idya henyu mari. But vakadzi tina paka cut off kekuti aufani kuidyisa too much. Idya hako uchitenga kumabubble gum. But nozve kuzoti kwanzi ndambotora 300 nhasi ndaenda kunogocha uko ndazotora imwe ndazomboita for a trip field trip nemabhuru angu hakuna chance iyoyo nemukadzi kana hauiwani. But Konika, my point is at the end of the day mune income yenyu iwo kuyani yako ndiri kuyani yangu anditika iwewe you should also be allocated money that you use on your zvaunoda iwewe. If you decide to invest your money, even ukatenga ma-stocks ndeako haanei nemurume iye murume une yakewo akadecide kuti uri kuda kuita zvaari kuita, you know, that's also up to him. Saka kana uri kusevha yekuti tikazodivorca ndinozokwanisa kubuda, you save it from the part yatinenge takakuallocata that yaune freedom nayo iyoyo. So I always felt it's a fair approach. Hatikangoti kwanzi unza mari yose mumba toti yokontrolwa nemunhu wani achidecide kuti yauya nayo iwe yawashanda iwe koni ndotini ndokuudza zvokuita nayo yese. No, but tine ma-responsibilities atinaomba medu ari straightforward, atiri kuziva ABCD. We work together, proportions dzacho, and then iyo yatataura iyo you do whatever you want with it. Kana umagano madoro akasaita musoro iwe koni ukatenga mombe dzako kuZimbabwe, at the end of the day ukangova ng'ombe dzako 100, that's yours. Ndezvako zvaunoita. If you decide kutengera mai vako imba kuZimbabwe, you have that right. Dai manozvigadzirisa kumen's conference izvozvo because mazuva ano varume havachatipi mapocket money zvandakumhangara izvezvi manje, havachatipi mapocket money. Akukuti mari yauri kupiwa handitika as pocket money vachinyepa kuti pocket money, asi ndegrosari neimumba vasati vatenga. Saka vakadzi hatichapiwi pocket money muZimbabwe. Saka ndamozvimhanganawo kumen's conference uko pocket money dzevakadzi please tipeiwo dzisina mitupo kuti ndedzei, yegrosari ndeimwewo, yedu isusu yemisoro chiti ngaite separate. Ndatendawo. Saka tingati chii panyaya yemunun'una wedu uyu? Tomupa mazano ekuti aitei because we've asked him to man up. Okay, he should man up. Kumena up ikoko kuita sei? Kutora mukadzi wake unomugarisa pasi achiti chii? Mazano achona ekumupa ndekuti anotaura achiti chii kuno mukadzi wake. Ndaende here kuna nasekuru vake ombononzwa kuti anozvifambisa sei kuna nasekuru ikoko.
kuti apinde mumba imomo akatsigawo oita semurume ari kutaura zvaanoziva. Those are some of the words atinofunga kuti mazana atinofanira kumupawo kuti enda kuna sekuru kana kuti mune munhu I believe waunoita sei trust and respect wouya nayewo kuti muite mugarisane mukadzi nemurume mune mediator wachona iyeye, and then from there motraya kugarisana kana kuonesana ipapo, because this guy, as much as he's asking and clamoring for kutungamira mhuri yake kaiyo ino, he doesn't have the capacity, and his capacity can only come out of what makes him worthy a man pamberi pemukadzi wake. Mukadzi wake values mari, iyeye haana mari dzachona. How can he get to that point kuti mukadzi wake amuone semurume pamba ipapo? When we get that equation right, yakabalansa, then maybe they have a future. Otherwise, mukomana uyu kauyu mafungiro ekuti ake kuti aende kunotsvaga musikana wezera rake ka, he will do the same thing and he will commit the same crime. Only this time anenge akudherera mukadzi nekuti isize dzimwe chete. But ndinoita a big but ipo panapa. I will let you into a little secret. The 80-20 rule, the 60-40 balance equilibrium ziyaka, and declared amanga mchitaura. That is life. You can never have a man be at 80% mukadzari 20% throughout the lifetime of their marriage. There are times where mukadzi chaiye panenge ari pa 80, iwe murume uri pa 20, or maybe it shifts from 50-50 kana kuti 60-40, mukadzi ari pamusoro. Those are seasons dzatinofanirwa kutarisira. And if we understand each other and trust each other as a family, mukadzi ari pamusoro achiwana mari dzake, murume uko hachina. If you peg your identity on zvauri kuunza kumba, chikafu, mari, kana wachizochisaya chinhu ichocho, you can never face yourself. Ndipo panozobuda matambudziko akawanda yayo. So don't ever identify or don't put your self-worthiness in basa raunaro, mari dzaunohora, kana kuti mukadzi iyeye waunawo iyeye uchidada naye. Don't. Your self-worthiness should be from the inside out. Understand that who you are at the core, your why, your purpose, your hunu wako. When you get that and you are grounded on that, zvimwe zvose kana zvakauya mhepo dzakauya dzakadii ukaenda, if you are employed more than your wife is, kana kuti income yako iri pasi, you have a steady understanding. You can weather those storms when relationships are tipsy-turvy. And that won't change your relationship. Because the minute you peg your identity and your self-worth, mune mari nezvaunokwanisa kuunza patable, you have lost the game. You have rigged the game against you, against yourself, and you have put your relationship in jeopardy. The mere fact that murume anokwani has to be the provider, the day he is not the provider as adequate as he would have wanted to, anobva ashaya basa. Zvinenge zvanzi muri baba wekupi musiri kuunza chinhu pa table. That statement is a peg in which you put your worthiness, your self-worth, and your purpose on something that's flimsy. So my suggestion in my 2 minutes dzandakuda kupedzisa is this: find yourself, ground yourself, and there are practical ways of saying and doing that.
hatikwanise kuenda through all that nhasi. This might be a topic of another time kana pane nyaya ichabuda nemaenderano netopic iyoyi. What I will suggest you do, mfana wangu, your lady has a business. Mubvunze kuti pabusiness raunaro iri ndingaendawo here kunoriongorora ndombonzwisisawo kuti rinofambiswa sei if it's not stepping in on your toes. Ndikudawo kuti usandiite manager, usandiite chii, ndongonoenda kunoobserva ndichinzwisisawo kuti rinofamba sei. Show that interest. She already has that business. She has a business mind. Iwewe chako chidzidza zvinofarira mukadzi wako. Zvanowanisa mari nazvo. Kana zvisiri zvako, if it's not your ideal business deal, chingoenda kunodzidza kuti rinofambiswa sei. Womutaridza kuti you have an interest in what she does. Zimwe nenguva you might actually have an in trying and also helping her out in unfounded ways. So I will suggest kwauri as a practical matter, yaunokwanisa kuita mangwana kuti diwa wangu ndingaendawo here kunoona ndouya newe ndoita drive along or ride along ku business rako ndononzwisisa kuti rinofamba sei rinoita sei, and then you don't ask or do my suggestions, just learn, write notes, try and figure that person out. Before you know it, before you know it, you will be able to make something of that situation. You are creating a connection nemukadzi wako, and then that grows to something probably much bigger and better than kungogara kumba uko chingofidwa. That's my practical suggestion. Andizive kuti vamwe vane ma-practical suggestions api, asi mufana wangu kauyu ngasatize achienda kunoroora newedzera rake asati akura, because iko kunoku that school of ddc school of nengirikini hard knocks yauri kutodzidzira ipapa, and don't give up on that. Ndapedza. Thank you so much, Dr. Lavua. Go ahead. Regai nditi 2 minutes dzangu ndobva ndapedza, ndinonga ndasvika chirongwa chaakupera. Enda. Yeah, I think part of the problem yatinoitaka ndeyekuti we have some of these statements dzakanga dziri appropriate for times when we were hunters and gatherers. Dzatiri kuda kuapply in today's context. I think that's where we start to lose things. When we say the men should be providers, it was applicable for hunting and gatherers, because madzimai vaisara nevana while men were going out to hunt. Now, if we try to apply that in today's world as we shan't, that is where you find that a lot of men, we give ourselves unnecessary pressure. Kana mukadzi akapromota kubasa kwake uko, and all of a sudden your wife is earning 4 times than what you are earning. Wakutanga kufila kuti I'm less of a man now because mukadzi ndiye wakunza 80% of family income. You should never feel like that. That's why I prefer to call it our family income. So I look at it as family income. When my wife gets promoted and is bringing more income, I look at it as our family income is now higher. That is also applicable. And that a lot of us men, we even chose Kurora. In some cases, you made that person because you know we are going to live with the family. So that's the mentality we should have. So this young man, you should not be worried because income. No, she has made a decision, and therefore whatever they are making is their income, and they will decide how to use it
He should not even give himself pressure kuti ini ndazouya nechi ndazodi kana achaona kabasa kake chakawana, you bring whatever the little is bringing. Mukadzi wakachibvunza zvaari kuunza, that's their income. Vana vemukadzi uyu, they should start respecting this guy because he is now kind of their father. So but kana vana vati kureyo iwo it should be unofana kungorespectawo vana vacho kana vakura, just like even vana vedu as vachikurawo we start to give them more respect. So the only advice I would give you, this young man, is vana mudzimai wake, he should also try to respect them. But otherwise ngasazvipa any pressure kuti kwanzi vanhu vanozoti kwanzi iwo hausi kueina hausi kudini. This woman wakamuda achiziva status yake, and that's what they've decided, so they should live by that. So yeah, that's how I see it. Zokunzi why men should be providers, in as far as I'm concerned, is my statement akudhara. Iko zvinezvi tine vanhu vanoshandira mhuri dzavo, people who provide for their family, whether men or women, you provide for your family, and tese takadaro tinoprovide for them. That's how I see it. Mukomadewa, thank you so much. Thanks, Kule. Who wants to go last? Okay. I don't think I'm going to comment about this guy's thingy, okay? Because Tatara Shakawanda what he should do and everything. But I'm just saying, if one person, if somebody is going into a relationship, nema adult kids, party sensitive, but you can win them, be best friends, never na ivavo. Musapinde muda kuta ubaba umai kuda kuta zvoginya zviya zvokuti ndinda baba pano ndinda mai venyu. You won't win. Our adults are they are tricky, but you can be best friends with them. 17, 20, one of them needs an iPad. Just buy it. And this is young, but they are easy to win these kids. Give them what they love. Give them that love they need. Give them attention. You know, there's so my marriage is a must. People want to really, I mean, not the but marriage, it's just smooth. I mean, no, latest thing. What would I chema? I want to change my marriage, because me temo chichi nanguka. Because I know what it does to a relationship. It kills it. Partner yangu is my best friend. Handina zvekunyara, handina zvekudini, kana ndanzwa kuti ndine manyoka ndinoenda bathroom handivhari door, you know, because that's my best friend. Zvozoti kwanzi monyera Zambia, ndapota zvangu. I want to be free and independent and just enjoy myself. Perish. Thank you. Koni? Uende kuti inbox yako ndakutsira kusamari watermelon himself right. Right, bana tapedza ndiri. Kana ku inbox Facebook Messenger. On WhatsApp. Okay, all right. Yeah, my Twitter because I usually don't go there. All right. On WhatsApp message. Okay. Thanks. Vana havaitiwi mafriends mani, ndo panozovakwa vana mazamo. Ende hamuchingotaura zvimwe zvinhu zvisingaitiwi. Mazamo nezvefuti. Mazamo aiwa mune mauda kubatsireiko zvibatewo kana maZimbabwe. Tiri kukuudzai. Bata vana aiwa. Ndo zvetikukuudzai zvinoitika. Vana vaneti bweiko mafriends. Vana vanofana kugara vari vana. Full stop. Aiwa, ndine ma best friends in. Aiwa, ndipo munozonyengerwa vana imi namai vacho. Kana chiro chikomana chishingonakidzwa ndoenda nawo kusoka field ndinotamba nawo bhora. You know, it's so easy. Kana chakubuda mazamu vakuda kubata. That's a no-go area. Ndo chivheti chacho chinozokuvhetenurai futi imi varidzi. Aiwa, ziva paunogumirawo. Hauzoti mwana chisikana chakura chane mazamu wakuda kumuigira mabhra. That's not your area. Vana ndiri pari kutaugwa vana vakura apa. Vamuri kutiita mafriends avo. Eka, chimutengera ka laptop. Hauna mutengera bra, mutengere ka laptop.
enda navo kumamovies vari 2 kudaro hakuna kusarudza 1 ndo panozobuda chekuzorepa vana vari 2 chirega kuti uyu get more favors vaitire zvese vari 2 muona kuti zvinonakidza sei havatombozviongorori kuti baba vedu ziyanga dadamaza vaine mari chichi vada kumbozvioni zvese izvi treat them well munoroga kunzungunyo kunyimo sememgipa. I think kona kuedza kuti establish a relationship. Yeah. They don't have to be best friends, but they should be some form of investing in understanding them. Ivo vana vachirespecta kuti munhu uyu anodiwa namai. Ende maiwo vachitora kuti uyu ndiye munhu wandiri kuda vonatsotsanangurira vana vozvinzwisisa vozvirespecta. Ndo zvinofanira kuitwa zvemabest friends izvi. I think Bonnie was trying to emphasize that aiwa panofanira kuita some level of relationship and understanding, but pane muganhu wekuti ava vana ava ndibaba. Ipapo vakutomuona serekera kakota ugonzi little puppy navana ndo vana vacho vomusina kurayira kaiva. Problem yekuti mai problem yekuti mai vachoka ndifunga kuti vachiri kumuda munhu uyu because he's also allowing these kids to bully this guy. Okay, itaisoka taita 5 hours ndachibulana chirongwa chanakidza. Thank you so much. Right, skadati bulane musi wefriday. I think hatinozvona topic musi wefriday, but anyway, good people, thank you so much. Wherever you are, thanks for tuning in. If you feel a bit affected by this show, as always, please get in touch. We have got a strong team behind the scenes which is there to support and help you. So on that note, regaititi murdo, good night. Tobata namsochingani musi wefriday.